So, hello, Vice Bro. Hello, dear friends. Welcome to Call of Duty Next. நம்ம 20 minutes later ஸ்ட்ரீம்குள்ள வரோம். பட் லெட்ஸ் கோ. ஏற்கனவே ஸ்ட்ரீம் ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே. ஐபிஎல் வந்து 20 நிமிஷம் டிலேயோட பார்க்குற மாதிரி. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இங்கே ஒரு வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் ப்ளே. ஹலோ மை டியர் வைஃப். பாப்பா என்கிட்ட உள்ள ஸோ வைஸ் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? இதெல்லாம் ஒரிஜினல் அந்த டீஸ் பண்ணப்போ இதெல்லாம் காப்பிரைட் கிளைம். என்னங்க பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க. ஹலோ ஷானிக் ப்ரோ. கேமுக்குள்ளேயா பாட்டு போடுறாங்க? ஏன் ப்ரோ காப்பிரைட் வரும், ஒன்றும் பண்ற முடியாது. இதுல கேம் பயங்கரமா பேசுறாங்க. Welcome to Call of Duty Next, live from the Capitol. நிறைய இடத்துல பாட்டு வரும்னு சொல்லிருக்கான் ப்ரோ. Open the dossier. We have a packed show for you today. ஹலோ பிரசாந்த் ப்ரோ, வணக்கம். Things Black Ops 6, including our first ever deep dive on multiplayer. Get ready for the world premiere of the all-new Black Ops 6 Zombies map, Liberty Falls. Okay, Zombies காட்டுவாங்க, multiplayer காட்டுவாங்க. Warzone Area 99, and we're taking over 200 global creators with us. Welcome to Call of Duty Next. This is Black Ops 6. ஆஹா, அது நான் இப்பதான் பார்க்குறேன். இன்னும் ரீட் கூட பண்ணல. ஓகே, இதெல்லாம் தேவையாங்க. பிளேயர்ஸ் வந்து பயங்கரமா ஃபேமஸ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு வராங்க. என்ன பிரசாந்த் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? அது லிங்கன் சென்டர். அது இது தெரியலையே ப்ரோ, தெரியல எந்த நடக்குதுன்னு சொன்னாங்களா? வாஷிங்டன் டிசின்னு மட்டும் போட்டிருக்காங்க. Black Ops 6 multiplayer. அதான் பில்டப், பயங்கரமான பில்டப். கீழே ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் போட்டு இந்த கேமை யாரும் வாங்கிடாதீங்க, பொறுமையா வாங்கன்னு சொல்லணும். இது அதே ட்ரெய்லர் தான், 2 நாளுக்கு முன்னாடி வந்து ட்ரெய்லர் தான், அதே ட்ரெய்லர். ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நண்பர்களே, இது வந்து 20+ minutes டிலேயோட தான் ஓடுது. ஏன்னா நான் இப்போ தான் வந்து இது வந்து ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சு 9:30 ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம ஸ்ட்ரீமில் ஆரம்பிச்சது 9:50. ஓகே, லிங்கன் ஸ்டாச்சு காட்டினாங்க. அதான் நான் மேபி லிங்கன் சென்டரில் நடக்குதா இருக்கும். நல்லா காசு வச்சு பண்றவங்க தானே அவங்க. டிஎல்சி ஃபுல் கேமா ரிலீஸ் பண்ண காசெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். இது எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் மாதிரி இல்லை, அதேதான். அதே மாதிரி தான் இருக்கு. ஒரு மாதிரி அடிப்பான், ஒரு மாதிரி சுத்தி அடிப்பான்.
அதுக்கப்புறம் கடைசி R6 விரட்டிட்டு வரும் உன. அதான் ட்ரெய்லர் அப்படியே தான் போடுறாங்க. நான் அதை பேசுறப்ப எதுவும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுக்காக ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரேன். இல்லைன்னா பேசுறதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்ம கேம் பிளேக்குள்ள போயிடலாம். பட் இந்த ஆம்னி மூவ்மெண்ட்டை கத்தி 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 சொல்றான். எக்ஸ் டிஃபென்ஸ்ல ஏற்கனவே ஆம்னி மூவ்மெண்ட் இருக்கு. ஆம்னி மூவ்மெண்ட் ஏதோ இந்த கேம்ல தான் முத தடவை இருக்கிற மாதிரி கட்டுறான். எக்ஸ் டிஃபென்ஸ்ல இருக்கு, பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல. ஆனா இவன் சொன்ன பிறகுதான் அப்படி இருக்கிறது. எக்ஸ் டிஃபென்ஸ்ல இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். இவன் சொன்ன பிறகுதான் பிளே 1.5x ஸ்பீடு. கேம்பெயின் இருக்கு ப்ரோ, கேம்பெயின் கண்டிப்பா இருக்கு. மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3 மாதிரி ஏமாத்த மாதிரி தான் சந்தோஷம். Pre-order the Vault Edition and get the Hunters vs. Hunted Operator Pack, the Mastercraft Weapon Collection. யா எதுக்கு பண்ணீங்க அவங்கள? நான் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3 கன்ஃபார்மா பண்ணல. மேபி மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 கூட பண்ணிருப்பேனோ. Oh buddy, that was one hell of a trailer. Welcome. வாஷிங்டன் டிசி மட்டும் காட்டுறான், லிங்கன் சென்ட்ரான் காட்டல. This is Call of Duty next, the official reveal of Black Ops 6 multiplayer. Of course, I'm joined here at the desk by Stephanie Snowden. You got the senior director of student Golden Boy. communications here, and man, I can't wait to see what we have in store today. Black Ops is a special place in my heart. It was the first esport that I ever got to cast, so this is a great experience, and this is freaking wild stuff. It's amazing all around. The energy in here is incredible. But it's been a ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் பண்றோம். ஆனா அந்த அளவுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்லாம் இல்லை ப்ரோ. பண்ணணும் பாக்குறேன். ஓகே சரி, நைட் இதே லைவா போட்டுடலாம். Does it feel good to be here ready to reveal Black Ops 6? We've got some incredible developers who are going to be joining us at the desk. எக்ஸாக்ட்லி, அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. Talk about it. Even the opportunity. ஒவ்வொரு வெப்பன் ட்ரெய்லர் வந்து இன்ச் பை இன்ச் அனலைஸ் பண்ணி Simple பண்ணேன். as that. Make sure you அவ்வளவு டைம் இருந்திருக்கு நமக்கு. the day, as you will have a chance to unlock in-game rewards for Black Ops 6 just by watching this stream. That's all you got to do on the official Call of Duty Twitch and YouTube channels, and you can see the I see awesome tiger things. stuff. A lot of Love it. tigers, you know, tight like a tiger, all across it. All right, folks, and now go ahead and if you're in chat as well, make sure you're out there taking a look. There's some details up there on the chats for both Twitch as well as YouTube, so you can get up to date on everything. But there is so much to talk about here today. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ட்ரெய்லர் வந்துச்சு போல எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏன்னா அவன் காட்டினதுலாம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு. I am thrilled to welcome the multiplayer team from Treyarch to the desk. We have Matt Schrantz, Brittany Perello, and Joanna Long. Guys, I get to see you all the time at the studio. I feel லீட் கேம் டிசைனர், அசோசியேட் டைரக்டர் ஆஃப் டிசைன். we're here to talk about the world to Black Ops 6. Let's go. எக்கோ வருது. Yeah, all right. Well, let's just dive right into this. I keep saying dive. Look, I have something on the mind. கேம் குள்ள வருதா ப்ரோ? That might be some Omni movement. Oh boy, now we're about to. ஓகே சாரி ப்ரோஸ், ஸ்பீக்கர் ஓடிட்டு இருக்கு. And as I had already. ரொம்ப தேங்க்யூ. Omni movement is going to be the talk of the town. Matt, why don't you tell us, what we should be expecting that this new movement option is going to be coming to Black Ops 6 because it. இப்போ வராது ப்ரோ. தேங்க்யூ பிரசாந்த் ப்ரோ. Changing the game. I'm seeing these players absolutely decimate. Yeah, it's insane. I mean, you said it. They're going to be able to dive right in. They're going to be able to slide right in. They're going to be able to sprint right in. Whatever they want to do. இவங்கலாம் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏற்கனவே. In any direction. In any direction. To your heart's desire. Omni. That's what that means. We've been hearing about Omni movement since reveal. We got to talk about it a little bit in the direct. But today is the first time we're actually seeing it live, happening all around us in action. Matt, how do you expect the streamer? ஆக்சுவலா நம்ம ஸ்ட்ரீம் நான் தம்ப்நெயில் ரெடி பண்றப்ப மல்டிப்ளேயர் மேப்ஸ் அண்ட் மோட்ஸ் பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆம்னி மோட் பத்தி பேசுறாங்க. These are all very good players. I fully expect VOT க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஆஃப்டர் வாட்சிங் தட் வீடியோ ஐ பர்ச்சேஸ் VO2. in all 360 degrees. இந்த வீடியோல நான் வந்து வார்னிங் போடணும்னு நினைச்சேன். தயவு செய்து இந்த கேமை யாரும் வாங்கிராதீங்க அவசரப்பட்டு. அதுல இந்த கேமை வாங்கிராதீங்க. எவ்வளவு டீடைலா போட்டாலும் Pre-order Black Ops 6 or subscribe to select games. ஃபுல் பிரைஸ்ல வாங்காதீங்க. You can early access to Black Ops 6 multiplayer beta now starting in திருந்து நானா வாங்கலாம். August 30th. And don't forget to preload the beta starting. ஆனா நம்ம ஊர்ல 1 இயர்க்கு அப்புறம் வாங்குறதுனால எந்த யூஸ் இல்ல. கேம் எப்பவுமே வந்து ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட் ஆகாது. கால் ஆஃப் டியூட்டி கேம்ஸ் 1 month 2 month அந்த கிறிஸ்மஸ் டைம்ல மட்டும் ஒரு ஆஃபர் வரும். ஓகே சோ Have been very busy because you're talking about maps. We got a lot of them lined up. I will not buy because no money no time. We've got ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3 வந்து இவங்க எத்தனை மேப் புரோட்டோகால் பேபேக் எங்க கேட்ட மாதிரி. ஆனா எல்லாமே நியூ மேப்ஸ். இது எல்லாமே நியூ மேப்ஸ். All brand new, and we're going to be playing 8 at the beta, so it's 5 இந்த சாண்ட் ஹவுஸ் பேக் கால் ஆஃப் டியூட்டி கோஸ்ட் எனக்கு ஞாபகம் வருது. strike maps. என்னங்க Wow, that is a. I mean, ஓ பீட்டாலே முக்காவாசி மேப் பீட்டால வருது. like maybe 1 or
Nice. A couple morsels. You guys going got in? it. Big offering. Yeah, going and you in. guys இல்ல கேம் பிரச்சனை இல்ல பிரசாந்த் ப்ரோ, அதுல இருக்க ஒரு சில விஷயங்கள் excited about playing. I mean, there's not just one. நான் எப்பவுமே சொல்றது. ஓகே, Getting a hand. ஸோ ஒரு சில தவறான விஷயங்கள் பண்றாங்க, அதனால சொல்றேன், வேற எதுவும் இல்லை. I'm personally really. நீங்க 5000 ரூபா கொடுத்து கேம் வாங்குவீங்க, ஓகே, ஆனா அது உங்களுக்கு பத்தாது. நீங்க மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன்ல ரெகுலரா பர்ச்சேஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ப்ராப்பர் மேட்சஸ் கிடைக்கும். Movement, the இல்லைன்னா வந்து உங்களை ஹைப்பிங் மேட்சஸ்ல போடுவாங்க, சும்மா அடி வாங்குற மாதிரி பெட்டர் பிளேயர்ஸோட வேணும்னே போடுவாங்க. You know what I mean? Got some fancy buildings. You know, I like that. I like the way. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அதெல்லாம் குறைச்சா கண்டிப்பா ஃபுல் இதில் வாங்கலாம். ஸோ மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3 நல்லா இருக்கு, ஐம் என்ஜாயிங் த கேம், ஓகே. ஆனா வந்து அந்த கேம்ல நிறைய குறைகள் இருக்கு. Play for the people at home to be able to play in the beta. But Joanna, there is one. புரியுது ஷெனிக் ப்ரோ, பட் ஐ வாண்ட் டு லிசன். ஓகே, menu. That was kill order. Yes. What's kill order? Yes, Kill Order is our new mode for Black Ops 6. It's a combination of a Slayer and objective mode. Every team will have their own high-value target, and is the key to their victory. Each team will want to protect their high-value target, aka HVT, while attacking the enemy's HVT. And கேப்சர் த ஃபிளாக் உங்களோட their team score. கேப்சர் த ஃபிளாக் வித் மூவிங் ஃபிளாக். சரி, பட் எனிவே புது மோடா கொண்டு வந்திருக்கோன்றாங்க. And you eliminate the enemy. MW பொதுவா அப்படிதான் பிரசாந்த் ப்ரோ. கால் ஆஃப் டியூட்டி எப்பவுமே வந்து போன வருஷம் MW3 வந்துச்சுல, பிளாக் ஆப் 6 வந்த பிறகு அந்த கேம்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளேயர் கண்டுபிடிக்க முடியாது. US UK இந்த மாதிரி கேமர்ஸ் அதிகம் உள்ள கண்ட்ரீஸ்ல போனா உங்களுக்கு பிளேயர்ஸ் கிடைப்பாங்க, ஓகே, ஒரு 2 years 3 years வரைக்கும். இப்போ இந்தியாவில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிளாக் ஆப் 6 ரிலீஸ் ஆகிறப்பயே வந்து உங்களுக்கு வந்து மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3ல வந்து உங்களுக்கு பிளேயர்ஸே கிடைக்க மாட்டாங்க, ஓகே. எல்லாமே ரொம்ப சும்மாவே ஹைப்பிங் மேட்ச் வேணும்னே போடுவான். இது போனா கன்ஃபார்மா வந்து US UK உள்ள பிளேயர்ஸோட தான் போடும். And be a terrible friend and not Just call things out. turtle up, Just be turtle aggressive, whatever you want to do. It's a good way to know who really has your back. 5000 சொன்னேனா, 7000 இருக்கலாம், தாராளமா 7000 இருக்கலாம். போன வருஷம்லாம் 65999 நினைக்கிறேன், ஐ திங்க் ஸோ. கிறிஸ்மஸுக்கு வந்து 4999 அப்படி வந்துச்சு, ஓகே, ஸ்டில் ஹை. Is there one map in particular that stands out to you that people should be looking out for in the beta? I mean, you talked about aggressive players. I'm definitely a more aggressive, high-value target. The game is telling me I'm important, so I gotta. The game's telling you you're high value, show girl. it. I gotta show it off. So I really like Babylon for that one. Just சாப்பிட்டா செனிக் ப்ரோ, சாப்பிட்டனால தான் கொஞ்சம் லேட். it's easy to சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்தோம். round up the kills. Ooh, all right. Some say aggressive, some say careless. Yeah. I err on the side of carelessness for sure. We've got plenty of new modes as well as புது கேம் மோட்ஸ். at launch and into the live seasons. We're only talking about Kill Order here today because it's in the beta. But Joanna, what can you give us a little taste of in terms of modes for launch? Yeah, of course. We took a hard look at every mode in our portfolio. வணக்கம் ரஃபி ப்ரோ. Core modes or new modes like Kill Order. And for example, in Domination, we are bringing back objective zones. Yeah. ஆ, Exactly. Having it as zones allows players to have a ஓ, ஓகே, அப்ஜெக்டிவ் ஜோன்ஸ். ஓகே, ஸோ டாமினேஷன்ல வந்து Another thing we took a என்ன பிளாக் ஆப்ஸ் கோல்டு வார் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஃபிளாகை சுற்றி சிம்பிள் ஜோன்ஸ்குள்ள இருக்கணும், அவ்வளோதான். Yes. ரொம்ப ஒன்றும் பெரிய உத்தேசம் இல்லை. For players to call them out to teammates and to help players to remember and understand the specific rotations of the zones. Yeah. So Sweats rejoice. Love that. Yeah. Esports gang's excited. ரஃபி ப்ரோ வணக்கம். What other modes and நத்திங் ரஃபி ப்ரோ, கேம் மோட்ஸை பற்றி பேசிடுறாங்க. புதுசாக வந்து ஒரு கேமோட பற்றி வேற 2 டீம் இருக்கும், 2 டீம்லையும் ஹை வேல்யூ டார்கெட் இருப்பாங்க. அவங்க டீம் ஹெச்விடியை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. டாமினேஷனில் வந்து இந்த ஜோன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்களா, அதை மார்க் பண்ணியிருக்கோன்னு பெரிய விஷயம் மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க. We've got new things cooking up, and we're also excited to revisit some fan favorites from the Black Ops series. ஸோ 16 மேப்ஸ் வருது, பீட்டால ஆல்மோஸ்ட் 8 மேப்ஸுக்கு மேலே இருக்கு. It just wouldn't be a Black Ops game without. That's all I'll say. well, stay tuned later in the show. We might get a sneak peek. All right. I'm compelled. All right. Well, speaking of what lies ahead, let's go ahead and check out what we have coming up here at Call of Duty next, because there's so much goodness. ஏரியா 99 என்னது இது? வாட் இஸ் ஏரியா 99? Multiplayer gameplay any minute now. And மொபைல் கால் ஆஃப் டியூட்டி மொபைலை பற்றி பேச போகிறாங்க. கால் ஆஃப் டியூட்டி வார்சோன் மொபைல். ஏரியா 99 என்ன வார்சோன் மேப்பா? we're going to round out our live gameplay with a look at Warzone on the all-new Resurgence map. Also, we'll be hearing from our friends over at the mobile team towards the end of the show. ஏரியா 99ன்றது ரிசர்ஜென்ஸ் மேப், வார்சோன் ரிசர்ஜென்ஸ். In the mobile side of Call of Duty, so you don't want to go anywhere for that one. And now it is time to dive into some Black Ops 6 multiplayer gameplay. ரிசர்ஜென்ஸ்.
with the developers of Treyarch to talk more about classic prestige, weapons, and so much more. But until then, we got two great casters to guide us through the action. We got Miles. Okay, matches game play காட்ட போறாங்க. மத்தவங்க விளையாடுறதா. மத்தவங்க இருக்க பிளேயர்ஸ் எல்லாம் விளையாடுறாங்க. Call of Duty Next has now begun, and we get to kick off this degustation, Chris, with some multiplayer. Yes, but I think the most fun part of today for us is the playground we have to work with. Oh, let's get it, baby. Look at this incredible circle, guys. We're going to be playing in here all week long. And of course, Miles, we are going to be breaking down all the week full இருக்காம்ல அவங்க விளையாடுறாங்க. Classic 6v6 and that official சேனல்ல கூட ஆட் வரல, உங்க சேனல்ல வருது. இருங்க நான் இது ஆஃப் பண்றேன். இந்த லைவ் கவரேஜ்க்கு ஆட் எல்லாம் ஒரு செட் ஆகாது. சரியா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதை பார்ப்போம். இதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சிடுவோம். சரியா, a multi-world champion and an absolute demon on the sticks, Chris. That's right. This man just won Worlds a few months ago, already gearing up for the new game. And if anyone is going to showcase just the potential of Omni move. Okay, let's look. So the third kill we get. இல்ல ஷனிக் ப்ரோ, லைவா கவரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. This is what you wanted to see. The man's going to be airborne most. He's not in the air. He's on his knees, slip sliding around. This is a difficult man to deal with, Chris, on the worst of days. All right, the question is how long before he gets பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு கோல்ட் வார்க்கும் இதுவும் பாக்குறப்ப வந்து அந்த பெருசா வித்தியாசம் இல்ல. கீழ வந்து அந்த சைடுல கில் ஸ்ட்ரைக் மட்டும் பார்க்க கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு. Look guys, it's a Black Ops game. சரி இருங்க, ஆன் பண்றேன் இருங்க. Crazy weapons. We've got some awesome streaks being used here, and this man backwards forward. That's miss. Add off பண்ணலாம் பிரசாந்த் ப்ரோ. taking it over to MZ, who seems to be on the losing. அதாவது But what we love about MZ, YouTube வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட் இன்சர்ட் பண்ணட்டுமான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது வந்து ஆன் பண்றது. சரி, நான் மேப்பை கவனிக்கிறேன். ஆன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. சவுண்ட் அகைன். சாரி. She's sprinting already. Sorry about the குழப்பம். Side left to right, she's getting ready for a big dive. Everyone wants to find that you just get to fly through the air, hit that shot forward backwards down. This is Call of Duty. அதாவது காப்பிரைட்டட் கண்டென்ட் இருந்தா கண்டிப்பா போடுவான் ப்ரோ. சரியா, நம்ம ஆஃப் பண்ணிருந்தாலும் மானிடைஸ் பண்ணி அவங்க மத்தவங்களுக்கு கொடுப்பான். ஓகே, இல்லனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மானிடைஸ் ஆஃப் பண்ணாது. Want to see some snips? Hit a stim. Can we dive? Come on, get it. Slam cam. It counts. Flying through the air. Check this out, folks. Oh, MZ, the people are watching. I love the reach. Okay, டாமினேஷன் தான விளையாடுறாங்க. பாத்தீங்கன்னா இதுல தெரியும். அவன் டாமினேஷன்ல ஜோன்ஸ் ஆர் பேக்னு சொன்னதுதான். ஓகே, மோஸ்ட் ஆஃப் த கால் ஆஃப் டியூட்டிஸ்ல வந்து ஏபிசியை சுற்றி உங்களுக்கு சர்க்கிள்லாம் காட்ட மாட்டான். எந்த ஏரியாவில் வந்து ஏபிசி கேப்சர் பண்ணுறதுன்னு வந்து உங்களுக்கு எதுவும் இருக்காது. கோல்ட் வாரில் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன், இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருப்பான், இதுக்குள்ள இருந்து கேப்சர் பண்ணலாம். ஓகே, சேவை மறுபடியும் இது கொண்டு வர. True professor of the school of flopper on your screen, folks. Tim, though, having a good time here in DC. ஓகே, கன்னு ஸ்கோப் அழகா இருக்கு. Legions on his team came. மேல வர இதுவும் ஃபீடும் அழகா இருக்கு. மெடல்ஸ் அழகா இருக்கு. Making his way back here. PC கேம் பிளேயா மோஸ்ட்லி இருக்கும். அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அவங்கவுங்க ப்ரிஃபர்டு கன்சோல்ஸ் அண்ட் ப்ரிஃபர்டு மெஷின்ஸ்ல விளையாட விட்டுருவாங்க. பிசில தான் விளையாடுறேன்னு நினைக்கிறேன். கீழே ஆனா இப்ப முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நம்ம யூஏல வந்து எக்ஸ் காட்டுதா, சர்க்கிள் காட்டுதா, ஒய் காட்டுதா, ஓகே ஆரோ காட்டுதான்றதை வச்சு டிசைட் பண்ணலாம். இப்பெல்லாம் அது பண்ண முடியாது, ஏன்னா எல்லாருமே இஷ்டத்துக்கு அவங்க இது பண்ணுவாங்க. ஆனா வச்சு விளையாடுறது பிசி தான் விளையாடுறான் எனக்கு தெரிஞ்சு. That sounds OP. That's not a problem here, boys and girls. Tim, solid shots once again, and he is trying to get the angle, taking the corner a little too tight there. 0.73 KD, take me off his screen and show me Hutch. Hutch, one of the older players here in DC, and he's having himself a decent time so far. We had questions, Chris. I mean, are the old guys going to be able to hang in this game? And I think the answer is you're hot. Yeah, I asked Hutch if he was going to run for president. He said he's a little bit busy with Black Ops 6 dropping here this weekend for the beta, but I can't wait to see the old guard returning here. Classic gameplay meets some brand new movement. And you know, health இத பத்திலாம் பார்க்க ட்ரை பண்றேன். Health, armor அந்த மாதிரி இது கொண்டு வந்திருக்கானா? Health எவ்வளவு? ஓகே, Black Ops கோல்ட் வார்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச பிளேயர் ஹெல்த் கூட்டிட்டான். எல்லா கேம்லயும் எல்லா பிளேயருக்கும் டிஃபால்ட் வந்து 100 ஹெல்த் இருக்கும். அந்த கேம்ல வந்து கேம் பிளே கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்றதுக்காக என்ன பண்ணா, எல்லா பிளேயருக்கும் 150 ஹெல்த் இருக்கும். பேட்டில்ஃபீல்ட் என்ன வியூ ஆங்கிள் வைடா இருக்கு, அதான் எஃப்ஓவி பயங்கரமா வச்சிருக்காங்க. ஆனா இப்ப வந்து வர கால் ஆஃப் டியூட்டிலலாம் வந்து கன்சோல்லயும் எஃப்ஓவி இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஆமினி ஆக்ஷன் மூவ்மெண்ட் காட்டுறேன் பாருங்க. நீங்க ஸ்பிரிண்ட் பண்றது, டைவ் பண்றது, ரன் பண்றது, வாக் பண்றது எல்லாமே நான் 8 டைரக்ஷன்லயும் பண்ணலாம்.
என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இப்படி ஒரு இதை பத்தி எனக்கு தெரியாது, எல்லா கேம்லயும் ஏற்கனவே அது இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே, இதை சொல்லி கத்தி கத்தி காட்டின போறதா ஓகே இப்படி எந்த கேம் இல்ல போல நினைச்சேன். பார்த்தா இது வந்து ஃபீச்சர் வந்து எக்ஸ் டிஃபென்ட்ல ஏற்கனவே இருக்குன்ற. ஸோ பேட்டில் ஃபீல்டும் வந்து நான் எப்பவுமே எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பேன். ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள், கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கு டஃப் கொடுக்குற ஆள் பர்சனலி எனக்கு ஓகே, என்னோட மனசுல வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கு ஈக்குவலாக வந்து நான் மதிக்கிற காம்படிட்டிவ் விளையாடுற வந்து கேம் வந்து பேட்டில் ஃபீல்டு. ஓகே, கடைசி 2 பேட்டில் ஃபீல்டு வந்து என்னன்னா அந்த டஃப் கொடுக்கல. ஓகே, அவன் டைரக்ஷனே சரியில்லை. ஓகே, 2 கேமும் என்ஜாய் பண்ணல கடைசி 2 பேட்டில் ஃபீல்டு கேமும். ஸோ அதனால பேட்டில் ஃபீல்டு வந்து அவன் தன்னைத்தானே திருத்திக்கணும், சரி பண்ணிக்கணும். பார்ப்போம் என்ன பண்றான்னு. கால் ஆஃப் டியூட்டி லாஸ்ட் 2 கால் ஆஃப் டியூட்டி நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன ஆகுனா 2022 சரியில்லை, 2023 சரியில்லைன்னு அர்த்தம். பேட்டில் ஃபீல்டு 2 பேட்டில் ஃபீல்டு சரியில்லைன்னா 2018 இருந்து சரியில்லை. ஏன்னா 3 வருஷத்துக்கு ஒரு ரிலீஸ் பண்றாரு RCXD. So much gameplay, so much entertainment, and so poor driving skills. He still gets the kill. Well done, Methods. Good job, Sid. Wow, plenty of multiple taking place today, folks. ரொம்ப சிம்பிள் பிரசாந்த் ப்ரோ, எல்லா கேம்லயும் இருக்கு. நம்ம சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒன்னும் இல்ல, இது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய கேம்ல இருக்கிற விஷயம். இதை கத்தி சொல்றான் எங்க கேம்ல இப்படி மூவ்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான், அது வந்து பெரிய விஷயமா தெரியுது. 8 டைரக்ஷனா ஒன்னும் இல்ல ப்ரோ, ரைட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் பேக், அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் ரைட் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் பேக் ரைட் பேக் லெஃப்ட் 4 சைடு வந்து நீங்க ஸ்பிரிண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, பொதுவாக வந்து கேரக்டர் வந்து கேம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிண்ட் பட்டன் குறிப்பா வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரன்னிங் வாக்கிங் விட்டுருங்க, ஸ்பிரிண்டிங் டைவிங் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் மட்டும் தான் டைவ் பண்ணுவாங்க பொதுவா. இந்த கேம்ல வந்து என்ன பண்ண முடியுதுன்னா ஸ்பிரிண்ட் பண்ணிட்டு சர்க்கிள்லாம் அடிக்க முடியும், முன்னாடி போய் அப்படியே முன்னாடி பார்த்த மாதிரி பின்னாடிலாம் வர முடியுது. ஓகே, டைவும் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுது. ஓகே, ஆனா எக்ஸ் டிஃபென்ட்ல அப்படி இருக்குன்றாங்க. நான் பொதுவாக மூவ்மெண்ட் வந்து நான் பண்ண மாட்டேன், நான் விளையாடுறத பார்த்துருப்பீங்க, அதனால அதெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணல. என்னதுங்க கட்டுறாங்க, நம்மளால ஜான் ப்ரூசி வந்துட்டாரு. ரிப்ளேசர் கரெக்டா டீஸ் பண்ணிருந்தாங்க. இஸ் பேக்கா ரிட்டர்ன்ஸ் ஆம்னி மூவ்மெண்ட் மேக்ஸ் பெயின் 3ல இருக்கு, பட் அது 3rd person வியூ. ஓகே, ஸோ அப்போ அது வந்து ரேர் விஷயம். நான் என்ன நினைச்சேன், கவசி கேம்ல இருக்கும்னு அப்படியே நினைச்சிட்டேன். இவன் என்னைக்கு ட்ரெய்லர்ல ஆம்னி மூவ்மெண்ட்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சானோ அப்ப இருந்து அது கொஞ்சம் பெரிய விஷயமாவே இருக்கு. I hope he's doing some God, யார் போன பிடிச்சிருக்கணுமா? kind of funny games. I saw him post on Instagram. டீச்சர்ல கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாடுவீங்களா? என்ன விளையாடுவீங்க நீங்க? Okay, one shot kill there coming through. City coming. Turn into a streak. I love the dive. Oh, the dive. Well, folks, this is bad. The play எவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருக்குன்னு தெரியல. Black Ops 6, a little small, fast pace. You've got that sort of central pyramid section. A lot of action in there. Obviously, you can see the objective. அத பிளாஸ்டிக்க்கு போய்ட்டாங்கல. Game of domination, and that's a GG's. I was just getting warmed up talking about the map. 145, not even close. Kind of funny laying down. ஜீனி டச் பண்ண கூடாது. இந்த பிளேயர் தள்ளி வைக்கிறதே கஷ்டம். அதனால நான் ஒதுங்கி போறேன். DK Dynamite ready to showcase what he can do again. We're watching a mouse and keyboard player, I think. Oh no, I take it back. I'm seeing L2 after this man is on 20 cents. Absolutely. இப்போ இது விளையாடுறாங்க. இப்போ வந்து டாமினேஷன் இல்ல, இது வந்து அந்த இந்த HVT மோடுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன சொன்னாங்கன்னா 2 டீம்லயும் ஹை வேல்யூ டார்கெட் வந்து மார்க் பண்ணிடுவாங்க. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ஒன்றும் கிரியேட்டிவ்லாம் இல்ல, பட் டிஃபரெண்ட். ஓகே, ஒரு கேப்சர் த ஃபிளாக் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 2 டீம்ல வந்து நான் இப்போ கேப்சர் த ஃபிளாக் வந்து நான் ஃபிளாக் வந்து நான் பிடிச்சிட்டேன், நான் வந்து ஹை வேல்யூ டார்கெட்டா இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் மேப்ல காட்டும். ஓகே, அவனை வந்து யாரு பிடிச்சிரு கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் பஃப் ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க, டேமேஜ் பஃப் ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா வந்து ஈஸியா எனிமி டீம் ஹண்ட் பண்ணி அடிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க, சரி கண்டுபிடிச்சு. ஸோ இதோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் தான் வந்து இந்த கேமோட நினைக்கிறேன். செம ஃபாஸ்டா இருக்கு. It feels real good. Another new map. So என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஆட்கள், வயசான ஆட்கள் வந்து கஷ்டப்படுவோம். ஓகே, யங்ஸ்டர்ஸ் பயங்கர ட்விச்சியா இருக்காங்களே, பயங்கர ரெஸ்பான்சிவா விளையாடுறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இப்ப நார்மல் கால் ஆஃப் டியூட்டிலே வந்து நான் ஒருத்தனை ஷூட் பண்ண போறேன்னா செட்டுன்னு டிராப் பண்ணிட்டு என்ன ஷூட் பண்ணுவான். எனக்குலாம் அந்த வேகம் இன்னைக்கு வரைக்கும் வராது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கேம்ல இத்தனை மூவ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கான்.
அதனால வந்து பயங்கரமா நம்மள வந்து என்ன சொல்றது அவுட் பண்ணுவார் பண்ணு. Also in the zone. This is our brand new game. டைம் டு கில் வந்து ஸ்லோன்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்த கேம் நார்மலா இருக்கு. இது சொல்ற மாதிரி ஃபாஸ்ட்னா யா just like other Call of Duties. Darling, no baby. VHS is Chris in the center of this map. VHS is us. What is that? Some of the people in the chat have never seen one of these pieces of square technology. They have not. Alley Cat being one of them. Oh, it's your boy Joe Woe. Hey, Joe. Okay, so we saw Shotzi, but here's the guy who was originally crowned the Movement King. And Joe Woe is getting up close and doing dirty things. I love the stem. You can tell this is a Warzone player ready to fry multiplayer. Yeah, he's bringing a very fun loadout there. We'll see what Joe's got in the tank, folks, because this is a man with a very smooth left stick. Hello, that's Line him up, sweet. Joe! Line him up! Gosh. On the dive. Triple kill. Explosive. They call him the Movement King for a reason, folks. He's cooking. Oh, he's going for the fiver. Clips for days here from Team Joe. Iceman, Isaac, Huskers, and Symphony also on this squad. This may be the most stacked we have seen of any of the lobbies. Yeah, let's be real. That's a heavy hitting lobby. And Joe, he's dancing with the best of them. Tons of fun here on Babylon once again. I mean, look at this, man. We're all over the place. Here's Aiden, another superb player. And என்னங்க பண்ணா ஆர்மரா வச்சா we're out, baby. We got to roll. I hear we've got Lottie on the floor. கீழ கேரக்டருக்கும் ரெண்டு ஐட்டம் வச்சிருக்கான் பாருங்களேன். அவனுக்கு வந்து L1 ஒரு சூப்பர் பவர் ஒன்னு இருக்கு. Safe house where, in addition to our 215 creators, we also have a few celebrity guests trying out Black Ops 6 multiplayer for the first time. And I just happened to have found an RG3. Hello, mate. How are you enjoying the game? Oh, I mean, I'm enjoying it a lot. 4 years waiting for this bad boy. It's been a long time, and it's good to be back on Black Ops. Okay, NFL player. How much time are you putting into COD these days? I mean, I'm putting a lot of time because I don't know if you heard, but I'm recently unemployed, so a little more time on my hands. So I'm enjoying this game to the fullest. You certainly do, but look. என்னங்க 8 ஏதோ மேல கவுண்ட்லாம் காட்டுது என்ன கேம் ஓடுது தெரியல. For me, because I need to recruit you today. I have 215 creators in this place. It is stunning, but there's only one of me. I need some help, and I was wondering, do you want to come and help me talk to some of these guys today? I thought you'd never ask. Let's do it. Absolutely amazing. I didn't expect him to say yes, but here we go. We're going to get RG3 mic'd up, but until then, let's check out more. Controller play பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Actually, Robert. PC ல கண்ட்ரோலர் போட்டு ப்ளே பண்றான்னு நினைக்கிறேன். அதனால கன்ஃபார்மா PC தான் இருக்கு. ஆனா PC ஸ்ட்ரீமிங்கா வச்சிருக்கானா இல்லனா கன்சோல் பிளேயர்னு தெரியல. In the building. Excited to hear much more from him on the team. But Chris, we've got plenty of time here with our creators still rocking and rolling. Absolutely. Let's jump right back into game. The medals அழகா இருக்கு. But ultimately நம்ம விளையாடுறப்ப மெடல்ஸ் கவனிக்க மாட்டோம். Are just gravitating early to this MX. மத்தவங்க விளையாடுற பக்கவே மெடல்ஸ் கவனிப்போம். மெடல்ஸ் லுக் நைஸ். He likes to use this one. இதுல பட்டன் ப்ராம்ஸ் அழகா இருக்கு. ஸ்கோர் போர்டு ஃபாண்ட்லாம் கோல்ட் வார் மாதிரி இருக்கு அப்படியே இருக்கு. In this room, as you heard Lottie talk there, 215 of them, a lot of them incredibly capable players. So yeah, it's a hot room, folks, literally. Just to try to see if we can get a better quality out of it. Making the way around the truck. Ebates gets one, and that's all. Yeah. Snoop Dogg Battlefield. This is really one of the many lanes. I mean, there's only 3 lanes. I know lanes. 3 lanes. Snoop Dogg வந்து Battlefield ப்ளே பண்ற மாதிரி ஒரு விளம்பரம் வந்துச்சா? ஆனா அவன் வாய்ஸ் பேக்லாம் மத்த கால் ஆஃப் டியூட்டிலாம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான். இந்த டெசர்ட் மேப்பா? Nice. Back to domination. It's a little bit difficult to sort of get a hold of. Once எத்தனை பிளேயர் கவுண்ட் பார்க்கணும்ங்க ஃபர்ஸ்ட் நானு. You're going to be able to mess around with all of these settings. And you can tell just 6v6 5v5 அந்த மாதிரி அந்த வேலை வேற பண்ணாங்க. Black Ops 4ல வந்து 5v5. Time it perfectly. Here's a fantastic screen to watch. He just won the Warzone tournament at Esports World Cup. Biffle is a monster, but seems to be on the losing end of another lobby. Players are going. Take our screen over to another Warzone goat needed. Oh, here we go. Benny Central, who's actually right over here. He's from the UK. He's on our right shoulder, Chris. Here in the. Checking out some of the emotes for these weapons. The blueprints are going crazy already. And speaking of emotes are back. Much like to what we saw in Cold War, but a whole lot more spares there. Someone start fragging out, and I think the guy on the left might be the key player to do it. He's a world champion, one of the goats. One of
இது வாட்ச் டாக்ஸ் இவன் மாதிரி வந்திருக்கான். And he's not the only one. We got the full-blown masking force. We really do. Again, creators all over the place from all. பேர் என்ன ரெஞ்ச் தானே? Brought to the ரெஞ்ச் வாட்ச் டாக்ஸ். Black Ops 6. We'll see how things feel. And so far, it feels pretty good. That is the general consensus. And if you're watching these streams as well, then again, we are dropping some serious pieces of intel here on the main stream. But all of these creators playing all day, playing zombies, they're playing war. Yes, sir. We got switched up on your right. We're going to stay on board here at Penny Central. Now, Miles, when I was playing HVT on, I just found myself gravitating to the high ground. What do you think is going to be the evolution of this game? I think the most beautiful thing about this game is just how fast it's playing, man. I mean, we're seeing the speed at which you can move in every direction really helps. We're going to be hammering home the Omni movement, folks, in case you were worried about it or curious. But again, being able to sprint in any direction, the way you dive, the way you slide, dexterity is a perk as well. I mean, we're going to be looking at putting together some sort of like movement montages over the next year, Chris. And I think what you're going to love as soon as you get your hands on the game, assuming you've already pre-ordered or have Game Pass, that every gun in your hands right out of the gates is so comfortable. It feels so natural. ஏன்டாங்க கன் அன்லாக்லாம் பண்ண வேணாம்ன்றான். இத நம்ப முடியல. ஏனா Black Ops ல இந்த மாதிரி ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. Black Ops 6 action here. ஆனா அப்படி இல்ல. Quick commercial break. You can still watch this stream. You can check out all the other எல்லா கன்னும் அன்லாக் பண்ணது எவ்வளவு ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே உங்க கையில இருக்கும்ன்றான். Watch to the top, man. Experience the world of Call of Duty with விளம்பரத்தை பாத்தீங்களா? Corsair. The official gaming hardware and peripheral partner. ஆமா bro. அது நம்ம கண்ட்ரோலரை கையில வச்சு விளையாண்டோம்னா அது அதை பிடிச்சு விளையாட வருது. அதனால அவ கையில ஒன்னு ஓட்ட கண்ட்ரோலர் ஒன்னு இருக்கு. அது முன்னாடி லைட்லாம் எரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. வயர்லாம் போட்டு அது கலர் கலரா லைட் எரியுமா. அதனால கூட கொஞ்சம் அந்த பிள்ளை அது ஆசையா பிடிச்சு விளையாடும். பாருங்க நம்ம விளம்பரம் போடலாம் அவங்க விளம்பரம் போட்டாங்க. ஆனா இப்ப அது வயரை பிடிச்சு இழுக்கிறான்னு சொல்லி அதை மட்டும் கழட்டி வச்சுட்டேன். அதை சாப்பிடுவா. PSP ல கண்ட்ரோலர் Scuff Gaming, the official RGB கண்ட்ரோலர் அது போயிடுச்சு. அது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. Take your Call of Duty gameplay to the next level with nano வைஃப்க்கு gift வாங்கி கொடுத்தேன். smart lights. Step into the game and sync your lights with the action on screen for the highest level of gaming immersion. இந்த பிள்ளை கேம் விளையாட ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கலாம். நீ விளையாடுவான்னு விட்டுட்டு என்ன சொல்றீங்க? Laptop of Call of Duty. அது லிங்கன் மெமரியல் இதுக்கு ப்ரோ டீசர் ப்ரோ. அது டீசர்ல இருந்து எடுத்து காட்டுறான். எனக்கு தெரிஞ்சு அங்கதான் நடக்குதான்னு தெரியல. அது வாஷிங்டன் டிசியை காட்டுறான். Joined by Yale Miller from Treyarch. Of course, we're welcoming you back, Matt, Ricky, and Joanna. And obviously, Treyarch's been cooking for a while. You guys have had a little bit to work on Black Ops 6. So, what was the studio's vision for creating this game? I think from the start, we really looked at what makes a great Call of Duty game, great Black Ops game, and we focused our energy on pushing on all those things like movement and all those things that everyone knows and loves about Black Ops games, and frankly, we love about Black Ops games. And then just continually asking ourselves, like, how can it be better? How can it be better? Looking at classic features, other things. So you're going to see a lot of that, and obviously a ton of innovations across MP, zombies that just lean into Black Ops. Yeah, and I love hearing how you guys too were inspired by Black Ops of old, but also looking forward and how all those things work together. People have built this into an amazing franchise, and we can't ignore some of the awesome things that we've done in the past, but we know we have to push everything further. So it's just like, how can every little thing be a little bit better every day? And Black Ops is definitely that, but let's talk a little bit about map design. Brittany, what are some of the core philosophies that you guys, have approached your map portfolio with for Black Ops 6 multiplayer? Yeah, I mean, the classic 3-lane design is in there. இது நம்ப மாட்டேங்க. Getting a lot of unique locations and பாப்போம் கேம் ப்ளே பார்த்த வரைக்கும் ஓரளவு 3 லைன் மேப்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. அவன் காட்டின ஒரு மேப் அட்லீஸ்ட். ஓகே, பட் பாப்போம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு பாப்போம். We got a little commotion. So Call of Dutyல வந்து முன்னாடி அதான் ஒரு கான்செப்ட். ஓகே, 3 லேன் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும். Of course இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்கும், பட் மோஸ்ட்லி 3 லேன் மேப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிளான கேம், சிம்பிளான சிஸ்டம். ஓகே, என்ஜாய் பண்ணி விளையாடக்கூடியது. இப்போ உள்ள கேம்ஸ்லாம் அப்படி இல்லை, ஃபுல்லா மேஸ் மாதிரி. எவன் எங்கிட்ட இருந்து வருவான் எதுவுமே தெரியாது. சரி, கில் ஸ்ட்ரிக் பத்தி சொல்றாங்க, கவனிப்போம். Take us through. So this one, that was the Persian Gulf, and then this one's our red card map in a soccer stadium. And okay, maps தான் காட்டுறோம், kill streaks இல்ல. Inspired region. Vault's also in the Persian Gulf. This one,
It seems a really fun one. I think you guys have seen in the trailer. Possible competitive map. Hopefully. Probably. Very, very clean. 3-lane. Love that. And we're coming up on beta maps here, so let's take a இதெல்லாம் பீட்டால வருமா ஒர்க்குட்டா வந்து Black Ops 1 at beta. memorable level actually. So a ton of great maps in that. There's 8 beta maps that are just 8 awesome. beta வயறு மைக்குங்க ரெண்டு பிரிச்சிலுக்கு ட்ரை பண்ணுது 5 core 6v6 and our 3 strike maps. Brittany, let's talk a little bit more. நைஸ்ங்க பீட்டா இப்போ வந்து கொஞ்சம் பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம் ஏன்னா அவன் 3 லைன் மேப்ஸ் ஆர் பேக்னு சொல்றான்ல நம்ம 3 லைன் மேப்ஸ் இல்லன்னு ரொம்ப நாள் வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தோம் 3 லைன் மேப்ஸ்ல நம்ம என்ன கிளிக்கிறோம்னு பாப்போம் Face off, gunfight, super popular in Cold War, so we wanted to make these but 100% 3 line maps and really lean into designs for these. And there's a lot of fun, controlled crisis last hour. Yeah, so there's of course no score streaks on the face off maps. Yeah, we want to let you live a little bit and get around. Strike maps are some of my favorite. I like to just turn my brain off, run forward, and kill or be killed. I mean, I think that's how I approach every match of Call of Duty, period. But yeah, I mean, we're calling that the strat, then let's go. But Matt and Neil, we also have intelligent movement in Black Ops 6. Now, this is sort of all part of a lot of the bigger movement changes we've made with Omni movement. Can you talk to us a little bit about what how intelligent movement works for players and what it can do for them? Yeah, so it really started with baby is cute. How many times with a button or a key, and we want players to be focused on what they want to do and not how to do it. So intelligent movement at a very high level will reduce how many times you have to click your stick to sprint or slide or do all that. So it'll be in your player settings. Check it out in the beta. It's broken up into 3 settings. Please check it out. It's going to make your game easier. Yeah, further customization for how you want to traverse the world, which is super awesome. And like I said, Omni movement, we've been talking about it all day. We're seeing it all day around us. You're going to feel it for yourself in the beta this week, hopefully. For players of all skill levels. And, if you're a little unsure, the Treyarch team's got you covered. Yeah, it's from the beginning we wanted to make sure everyone had those like awesome Black Ops moments, kind of that action hero, and some of this just allows it to be a little bit easier for different players. எப்படி ஜம்ப் டை டால்ஃபின் டைவ்னு சொல்லுவாங்க இது முன்னாடியே இருந்துச்சு நம்மள போட்டு நாசம் போனா டால்ஃபின் டைவ் பண்ணி Black Ops 1லலாம் ஓகே இப்போ வந்து 8 டைரக்ஷன்ல டால்ஃபின் டைவ் பண்ணா நான் என்ன பண்ணுவேன் இவன்லாம் எப்படி சொல்லுவேன் ஒரு கேம் செல் பண்ண எவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ராக்ஸ்டார் கேம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண ட்வீட் அண்ட் ட்ரைலர் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி games training course in beta sneak peek at 200 million copies sell பண்ணிட்டோம். You can tune into the Call of Duty podcast this week and get some let's take a look at the beta schedule here kicking August 30 நாளை கழிச்சு which is what in on Thursday, Friday let me beta access to the beta, so pre-order Black Ops 6 அதுக்கப்புறம் ஓபன் beta செப்டம்பர் 6 to 9 அனைவருக்கும் Black Ops 6 multiplayer beta starting very soon. Don't forget to preload. 2 days. Yeah, you can preload now. So what are you doing watching us? Go make sure. Yeah, baby. What do you want? What earphones? You can also earn, neat rewards. Your XP will count towards. Absolutely, we wanted to make sure anyone that's playing the beta, they feel like they're still progressing. And MW3 and those things. So it's just a huge level up. Come play. Progress. Come play. Let's do it. All right, we've had a sneak peek at some of our operators out there in gameplay, and people seem to particularly be digging. Okay, operators. Can you talk to us a little bit more about building out these characters and the factions a little bit? Yeah, absolutely. I mean, it really starts with the story of Black Ops 6 and the single player campaign. So on one side we've got your rogue Black Ops agents. You're hunted on the run. You don't have Uncle Sam back. நீங்க ஓபன் பிளான் இருக்கு ஷைனிக் ப்ரோ யா பிளான் இருக்கு கன்ஃபார்மா the military machine backing them and they're trying to நான் அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒருட பேசணும்னு இருக்கேன் இன்னைக்கு மத்தியானம் கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சா அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா வண்டி பஞ்சர் ஆயிருச்சு அதுக்குன்னு சொல்லி அலைச்சல் எனக்கு கரெக்டா வீட்டுக்கு வந்தோடனே இங்க வைஃப் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஸ்ட்ரீம் அப்படியே போயிடுச்சு டைம் these are truly Black Ops characters but just the fidelity that we're pushing வண்டி ஆக்சுவலா நேத்து பஞ்சர்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா நீங்க போனா வண்டியில 8 பஞ்சருங்க நேத்து பஞ்சர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு 1 மாசம் முன்னாடியே வண்டி பஞ்சரா போயிடுச்சு அது டியூப்லெஸ் டயர்னால அது பத்தி நாள் ஓடிட்டு இருந்திருக்கு operators in action today. But in the meantime, let's take a look at some of these badass Black Ops agents from the Vault Edition. These in particular, that's Adler. This is actually an Adler skin, which is pretty dope. Adler character வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் எனக்கு வந்து அவ்வளவு ஃபேவரட் இல்ல பிடிக்காது இல்ல ஃபேவரட் இல்ல
You've got a favorite, don't you? Yeah, you this is sure my do. favorite. This is my favorite map, Mop of the Dead. Yeah. Who is this We character? gotta work some zombies in there, Exactly. right? So much zombie. Sam. Maxis. It's a Black Ops game. We need our zombies. There's Klaus. Yep. Like I said, Klaus I think has been a favorite at Next so far. We've heard a lot of Klaus hype in chat. But that's it for us at the desk. Treyarch team. சும்மா நாலு ஆபரேட்டர் சும்மா We're காட்டுறாங்க. going back to gameplay. Camos, classic prestige. Camos. Leveling your loadout are coming up next at the desk. For now, let's check in with the. This is the sequel to which Black Ops? Thank you very much. Difficult to say, Rafi bro. எந்த இயர்ல செட் பண்ணதுன்றத வச்சு நம்ம ஒருல கெஸ் பண்ணலாம். But there is a lot, folks, so stay tuned. More என்ன 1990s நினைக்கிறேன். 1990sனா அநேகமா கோல்ட் வாருக்கு சீக்வலா தான் இருக்கும். பிளஸ் ஆட்லர்லாம் வரான்ல. சோ அந்த ஈரால தான் நடக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு. Most likely Black Ops Cold War sequel. I'm down. I don't want to. All right, let's go. We're going. Going rogue. We're running in a circle. So Black Ops 6. Maybe this was the Omni best movement. idea we've ever had. We're omni moving around the stage here. Folks, maybe. Real quick, Adam, how are you feeling about the game? I mean, it's incredible. You know, I've been geeking backstage, talking to all the devs, and about the attention to detail and everything in this game has been unbelievable. And as we're going to jump into some gameplay, we're going to see it put on display here. The Omni movement, for me, the best thing ever. Ali, what is the first weapon? What is the first class we're going to be building when you touch the beta in 2 days? When I touch it, I got to touch it yesterday, and I loaded in an XM4, but I also heard the Krieg is as well back into the game. So honestly, there's a lot of options when you load into this beta. So ARs on top of ARs. ARs on top. You know what I'm saying, people. So for me, I'm the biggest there. The first thing I did, I jumped on, I went through every setting. கண்டிப்பா நம்பிக்கை இருக்கு. Bro, check my previous chat. Check my previous chat. Sorry bro, இங்கேயும் வரும். பரவாயில்ல ஷானி bro, எனக்கு புரியும், எனக்கு தெரியும் bro. எத்தனை தடவை கால் பண்ணி எடுக்கலன்னா தான் காரணம். Yours sir. I can't wait to see the snipes as well. Blake has one in his hands right now from Team Summertime. கால் பண்ணு சுத்தி. You've been vibing on the new. இதுக்கு முன்னாடி பீட்டாலாம் ப்ளே பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லுவீங்க. நான் என்னைக்கு உண்மையா சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து ஐ லவ் யூ சொல்ற தவிர எல்லாமே பேசிட்டு. So பிரசாந்த் ப்ரோ, நீங்க வந்து என் பேபி எவ்வளவு கியூட்டா இருக்குன்னு சொன்னீங்களே, அது என்கிட்ட இருந்தா வந்துச்சு அவளு. எப்படி கேளுங்க, அதுக்கு ஒரு சூப்பர் காரணம் சொல்லுவாங்க, கேளுங்க. அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், அதெல்லாம் சஸ்பென்ஸ். யாத்தலவா. If possible, can you fresh up the prequel storyline? On this map, that's what Actually, Rafi bro, சொல்றேன், Black Ops 1ல இருந்து கோல்ட் வார் வரைக்கும் எனக்கு மேரத்தான் பண்ணணும்னு ஆசை. பேசாம அது ஆனா பண்ணாம இருக்கிற ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லா கேமும் என் டிஸ்க் இருக்கு, ஆனா நிறைய டிஸ்க் காணோம், எங்கனே தெரியல. ஓகே, இல்ல விக்கல, கால் ஆஃப் டியூட்டி எதுவுமே விக்கல நாங்க. It's going to be a very expensive rental property, Chris. Oh yeah. It's like a penthouse. பிரசாந்த் bro, actually baby ஏன் இவ்வளவு கியூட்டா இருக்குன்னு ரீசன் கேட்டீங்கன்னா, இவங்க சொல்லுவாங்க இருக்கிற எல்லா அழகான பொண்ணையும் சைட் அடிச்சு அந்த இதெல்லாம் ஈர்த்து என் பிள்ளைக்கு கொடுத்துட்டாங்க. அதனால என் பேபி வந்து கியூட்டா இருக்கான். அது ஒண்ணு இல்ல bro, அது இங்கிலீஷ்ல சொல்றப்ப நல்லா இருக்கும். ஓகே, டாக்டர் இஸ் கியூட்னு யார் சொன்னாலும் சொல்லுவான், he gets it from me அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஊர்ல உள்ள அழகான பிள்ளைங்கலாம் சைட் அடிச்சுட்டு அந்த கியூட்னஸை என் பிள்ளைட்ட கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அவங்க இருந்து விரிஞ்சு பிள்ளைட்ட கொடுத்துட்டேன். That's why she's so cute. A lot of maps, as you heard the devs on the desk talk about. There's a lot of maps. So Black Ops கொஞ்சம், அதாவது கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேர் அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இருக்காது, பட் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்றேன். ஸோ Black Ops 1 பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்லீப்பர் ஏஜென்ட்டை வச்சு போகும் ஸ்டோரி. 2010ல வந்துச்சு like you said, a jackal, and then on top of that, ஸ்லீப்பர் ஏஜென்ட்ஸ் வச்சு போகும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரசிடென்ட் கென்னடி அசாசினேட் பண்ணாங்களே, அது வந்து என்ன ஆச்சு? ஓகே, அது வந்து நான் ஸ்பாய்லர் இல்லாம சொல்றேன். ஓகே, அது என்ன ஆச்சு? அமெரிக்கன் ஆர்மியில உள்ள ஒருத்தனே எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க, எப்படி பிரெயின் வாஷ் டாக்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க, அந்த பிரெயின் வாஷ் பண்ணப்பட்டவனுக்கு வந்து என்னென்ன மென்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போச்சு, கடைசி எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, ஓகே, யாரு டபுள் ஏஜென்ட், யாரு வந்து அந்த ஸ்லீப்பர் செல் கண்டுபிடிச்சாங்க, எல்லாமே Black Ops 1ல வரும். What a great answer. எப்படி நான் சமாளிக்க வேண்டியிருக்கேன். ஸோ Black Ops 2 பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் சைஃபை ரூட்ல போகும். அதுவும் கம்ப்ளீட் சைஃபை ரூட்ன்றத விட ஒரு ரொம்ப 2000 என்ன சொல்றது 3000 BC 3000 AD 3000 AD அப்படி இப்படின்னு போகாம ஓரளவு ரீசனபிள் 2100 2030 அந்த மாதிரி வரும்.
சின்ன சின்ன ரோபோட்ஸ். ஓகே, ஸோ என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் உள்ள மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்மிஸ் வந்து ரோபோட்ஸ் இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரைஸ் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாங்க அவங்க வாரில். ஓகே, ஆனால் ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோபோட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி அதை வந்து கவர்மெண்ட்ஸுக்கு எதிராக திருப்பி விடுவான். ஓகே, அவன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிறது, அவன் பேக்ரவுண்ட் என்ன, ஃபிளாஷ்பேக் என்ன, ஏன் இப்படி பண்ணா, இதெல்லாம் வந்து Black Ops 2ல வந்து கவர் ஆகும். ஏன்னா உண்மையாவே கல்யாணம் பண்றாங்களா என்ன கட்சின் கவரேதா? Black Ops பார்த்திருக்கியா? ஸோ Black Ops 3ல ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதுவும் அப்படியே ஒரு நல்ல சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனாக போகும். ஓகே, டைரக்ட் நியூரல் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இப்போ கூட ஃபேஸ்புக் ஈலான் மஸ்க் அவங்கெல்லாம் கூட அந்த டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சிம்பிள், உங்க பிரெயின்ல வந்து ஒரு சிப் இம்ப்ளான்ட் பண்ணிட்டு அது மூலமா வந்து உங்க பிரெயின் பவர் என்ஹான்ஸ் பண்றது. ஓகே, நீங்க போன் எல்லாமே பாட்டு கேட்கலாம். எப்படி டைரக்டா வந்து அந்த சிப்புக்கு வந்து நீங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணி அந்த சிப்பு டைரக்டா உங்க என்ன சொல்றது ஹியரிங் சம்பந்தப்பட்ட பிரெயின் ஏரியாவுக்கு வந்து அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் டிஎன்ஐ, ஓகே, டைரக்ட் நியூரல் இன்டர்ஃபேஸ். அதை வச்சு ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் எப்படி ஆச்சு, ஓகே, அதெல்லாம் வந்து ட்ராக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் இன்னொன்று என்னன்னா, எப்படி Black Ops 2ல வந்து ரோபோட்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ Black Ops 3ல வந்து டிஎன்ஐ வந்து ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி ஸ்டோரி. ஓகே, எல்லாமே செயினா பேக் டு பேக் ஒன்று விளையாண்டா இன்னொன்று விளையாடணும், நீங்க தனியாக விளையாடலாம். ஓகே, ஸோ அந்த டிஎன்ஐ வந்து வச்சிருக்க சோல்ஜர்ஸை எப்படி வந்து மேனுவலி கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, மேனுவலியில் ஹேக் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க, அந்த மாதிரி இது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் Black Ops 4 பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி இல்லை, அந்த கேம்ல கேம்பெயின் இல்லை. ஓகே, அதுக்கப்புறம் Black Ops Cold War வந்து நம்ம ஆட்லர் அண்ட் அதர் பேடாஸ். ஓகே, Black Ops Cold Warல என்ன ஸ்டோரி வரும், இதுலயும் ஏதோ டபுள் ஏஜென்ட் வச்சு தான் வரும். டபுள் ஏஜென்ட் பிரெயின் வாஷிங் அப்படி இப்படின்னு போய் கடைசி அந்த டபுள் ஏஜென்ட் யாரு அவன் கண்டுபிடிச்சு யாரு போட்டு தள்ளுறான்னு வரும். Black Ops 1 Black Ops Cold Warலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைப் ஆஃப் கேம்ஸ், ரொம்ப ஸ்டோரி அண்ட் லொகேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப அருமையாக கொண்டு போயிருக்கு. இதான் சம்மரி. எனக்கு வந்து அது Black Ops மேரத்தான் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. இப்ப வேலை சூழ்நிலைகள்னால வந்து மோஸ்ட்லி பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பிளஸ் எல்லா கேமும் ஆக்சஸும் இல்லை. மேபி CX எப்பயாச்சும் போய் Black Ops டிஸ்க்ஸ் எல்லாம் இருந்தா வாங்கிட்டு வரணும். இல்ல இங்க கன்ஃபார்மா இல்ல. Black Ops 1 2 வாங்கியிருக்கேன். இல்ல நான் 1 பார்த்தேன். Doug's at it in the hard point. Yeah, it's so special to see them, get married. That is absolutely awesome. BRB friends, BRB. It's crazy to say that. My man Kane on the stage. ஒரு முக்கியமான அப்டேட் வந்திருக்கு. சாஃப்ட்வேர் அப்டேட், ஹார்ட்வேர் அப்டேட். போய் டவுன்லோட் பண்ணு. The guitar, he needs some game time in. That's also insane to say. Kane Brown here in DC at Call of Duty next playing Black Ops 6. Yeah, right. Let's see what Kane's got. I watched Kane nuke with Bobby. Hello uncles. Hello, uncles. Duo. I think Isaac was. Oh no, Hustle was in there as well. Hello. It was a super solid squad. Hello. Kane was bringing it, man. He was carrying stuff. He was getting. Hello. He was doing great. He plays quite a bit of Call of Duty. So excited to see him out here. He's running the AR as well. He's got XM4 in his hands. That was my gun of choice yesterday as the AR. It's unbelievable. Dude, and he's running the variant. My eyes were closed. I didn't see. Daddy, அடிக்க போறாங்க. அது வேற ஆடுது. டைட் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. War XM4 as well. Like it's a similar feel. It's got real nice recoil control. It sounds good. And when looks good. Okay. When you want to be that aggressive AR, it's just pull out, get aggressive. I love the XM4. Similar feel, like we said, to Cobra. Oh, he's spinning again. Love to see it. What a stage. We're locked in here, though. Face scope on your screen. And this is what I need. Show me the snipe. Show me the quick scopes. Because I was doing it yesterday. It feels so good. Yeah, I'm not the biggest sniper. I feel like because I'm just not very good with it. But when I pull it out, it does feel extremely satisfying. And as you can see right here, scope. He's the man you want to watch make plays, and you know the FaZe guys when they get a sniper in their hand with that Omni movement, they're gonna have some insane. I can't wait to see the final kill cams, Ali. I'm so excited. Hey, Daddy went down. I can just think of all the funny edits right now that are going to hit the timeline when this game drops. So fun. இன்சல்ட் பண்ணிர வராங்க. BO4 ஸ்டோரி இல்லையா? BO4ல வந்து ஸ்டோரி இல்ல. Literally everybody. ஆனா BO4 வந்து
One of the first games we. Which is funny because I write with my right hand. It's crazy not to consider this. You don't do the IRL strafing game. I mean, the dive is adding an extra layer of danger. Of danger. I'm flying out. You guys were all playing yesterday. Did you manage to get a Hellstorm? Because it is. It looks so good, so crisp. It's unbelievable. I can't wait to see one of our players get it and wreak havoc on the map. I love that you had to say that. Just to make sure everybody knew that you went on a streak versus us yesterday. Just a slight flex. Well, like 6.5 kills. You've done a couple times. If we're going to see one, it's going to be. Shotzi already having a good time with that snipe. Wait, hold on. I need to like. Get him on the roster. That's it. That's a big go. But this is again a superb opportunity. Let's see some snipes. That's a big old dive off the mantle as well. So Shotzi has already found a way to interrupt the animations. Are the devs listening? Are they watching this? For example, வந்து மூவ்மெண்ட்ல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கான்னு சொல்றான். அதெல்லாம் வீட்டா விளையாண்டு பார்த்தா தான் தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொன்று மேலே ஏறுறப்பையும் நீங்க ஏ பிரஸ் பண்ணி ஏறாம ஆட்டோமேட்டிக்கா கேரக்டர் ஏறுற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்திருக்கான். Let's see எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Medals coming in the game, so keep an eye on those on these medals as they happen. Flexing like that. I'm the best player in the world, right? அல்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அது அப்படிதான் இருக்கு. டைட் பண்ணானே. Put the guns away, bro. Sunday, who's finding pieces all over the place. I love it. Doesn't even adjust the camera when he gets in. இது அந்த நோவா தான ஜாம்பி சொல்லாடுவானே வந்தானா மேல I mean Dalek or more something. There's no true meta. I feel like some players have really got this figured out. So நான் மல்டிப்ளேயரோட இப்ப கொஞ்சம் ஜாம்பிஸ் பார்க்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. Black Ops சீரிஸ்ல வந்து அது ஒரு நல்ல விஷயம். ஓகே மல்டிப்ளேயர் ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆச்சுன்னா நம்ம ஜாம்பிஸ் விளையாடலாம். ரொம்ப நல்ல ஜாம்பிஸ் வச்சிருந்தாங்க. கோல்ட் வார்ல இந்த ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸ் ஒன்று கொண்டு வந்தா அது மட்டும் சுத்தமா எனக்கு பிடிக்கல. டபுள் கில் தெரியல. அங்க ரெண்டு பேரும் ஏதோ ஸ்பான் ஆயிட்டு அப்படியே ஏகே என்ன மாதிரி இருந்துச்சு. டிஸ்ப்ளே மாதிரி தான் இருக்கு. ஓ டாப் 3 பிளேயர்ஸ். ஆமா 3 பேரும் ஏதாச்சும் வித்த காட்டுவாங்க, ரிமோட் போடுவாங்க, கடுப்பா இருக்கும். பட் எனிவே it's all right. I'm loving what I'm seeing. Once again, what is this? That thing looks straight out of zombies. ஓ இவன் பேரே லஞ்ச் டைமா? டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் வந்து பக்கத்துலயே விட மாட்டாங்க இப்போதைக்கு. ஆனும் ஏன் யாரு? Yeah. Oh yes, the dedicated melee spot now, so you can have a pistol. Which is amazing, as you just feel a little more swaggy when you're running on the map with a knife in your hand. So something a lot of our players are very much. Well, lunchtime, big into rank play this year. What's the news coming here? No, 10 minutes. And if you love ring lights, we got them as well. Look at that view. It is all happening here. Full ring lights. ஆனா ring lights During a hot day in DC. நான் ring lights பத்திலாம் எனக்கு தெரியாது. முன்னாடி நான் வீடியோ வச்சு ஸ்ட்ரீம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப கேஸ் தெரியலன்னு சொல்லி ஒரு லைட் வச்சிருப்பேன் இங்க. இருக்க மாட்டார், கன்ஃபார்மா இருக்க மாட்டார். ஏன்னா பிரச்சனை வந்துச்சு தெரியுமில உங்களுக்கு. இருக்க மாட்டார். எல்லாருமே ஒதுக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி பிரச்சனைல மாட்டினாலே இமிடியேட்லி வந்து நம்ம பேர் கெட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லி அது எல்லாரும் இது பண்ணிடுவாங்க. பிரச்சனை உண்மையா போயா அதெல்லாம் நான் ஃபாலோ அப் பண்ணல. பட் பொதுவா அந்த மாதிரி கான்ட்ரோவர்சி வந்துருச்சுனாலே சட்டுன்னு நிப்பாட்டிடுறாங்க. It has to get spicy, folks. It's a Call of Duty game. Jay Smooth going up against Tim the Tap Man. அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுங்க. 3 of his teammates just straight up பேர் சொல்லி ப்ரூவ்டு. 186 as like they're trying to find an easier lobby. I understand it. Holy streak. Okay. Full streaks. Oh, before we've got. I wonder if we can see this Hellstorm. You want to use She around us? I'm telling you, it is a You can't loop him in this game. Just call him. யாரோ ஒரு மைனர்ட்ட சாட் பண்ணிட்டாங்க மாதிரி. I'm going to hit the key. I'm not. சொல்லுடா எதிரா பிளாக் ஹவுஸ் நிறைய நிறைய முஞ்சு நமக்கு தெரியாத முகங்கள். இவன் வந்தான். She's been ignoring it since minute 3. This good on the map. He's frying ஏன் சுத்தி நம்ம பாப்போமே. டிம் and she's டிம் த டாப் மேன் வந்தா. வேற யாரும் எனக்கு தெரியாது. Look at how clean that looks. Map looks beautiful. Exactly. Yeah, அது சொல்லிட்டேன் ப்ரோட்ட வந்து full detail-ஆ சொல்லாம சொல்லிட்டு.
Auto home on. They'll get it down. Eddie, few minutes, 5 minutes, We're going to please. take a moment. The gameplay's still rocking and rolling, though, here in DC. We'll be right back with a whole lot more Black Ops 6. Gen Z players தான் செட்டுங்களா TCL நம்ம டிவி கம்பெனி வருது பின்னாடி ஒரு டிவி இருக்கு TCL, the official TV of Call of Duty. Share the wins. Elgato, the official streaming partner of பின்னாடி இருக்கிறது வந்து TCL 65 இன்ச்ல தான் வைஃப் விளையாண்டுருக்காங்க இப்ப AMD, official CPU. ஆனா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க கேப்சர் கார்டு வந்து 1080p மேல சப்போர்ட் பண்றது இல்ல HDR சப்போர்ட் பண்ணுது இல்லனா அவங்களுக்கு 4K HDR எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. Miller Gaming and Body Chairs. Check out which gaming chair is best for you at hermanmiller.com/gaming. Triumph. ஓ ஓகே ஓகே இதுல வந்து ஒரு பைக் சீன் வருது அதுக்காக பார்ட்னர்ஷிப் Drop, the official keycap partner of Call of Duty. கீகேப் பார்ட்னரா டேய் என்னடா சொல்றீங்க கீபோர்டு பட்டன்லாம் வைப்பாங்க போலங்க சரியான ஆளுங்க அதுக்கும் பார்ட்னர்ஷிப்புங்க அவர் டிவி TCL தான் என்கிட்ட இப்போ நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஹைசென்ஸ் பின்னாடி இருக்கிறது வந்து TCL அதனால கொஞ்சம் ஓல்டு தான் HDR 10 தான் ஓகே பட் ஐ லைக் இட் வெரி மச் அந்த நல்ல பெரிய சைஸ் டிவி இப்போ அதை இங்கே மூவ் பண்ணியிருக்க ரீசன் என்னன்னா டிவி அங்கே ரூம்ல வந்து எங்கால வந்து டிவி எல்லாம் இழுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆன பிறகு ரஃபி ப்ரோ 1 இயர் இருக்கும் இத்தனை நாள் அங்க வச்சு தான் நாங்க மூவிஸ் பாக்குறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கேமிங்க்கு இல்ல அது கேமிங்க்கு வந்து வைஃப் வந்து 32 இன்ச் நான் 43 இன்ச் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் TCL வந்து 65 இன்ச் மெயின் ஹாலுக்காக வாங்கினோம் இந்த பிள்ளை வந்து ரொம்ப ரீச் பண்ணி எட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால சரி அப்படின்னு இது உள்ளத்துக்கு வச்சிருக்கோம் இப்போ We've been seeing them in action. I've heard a little love for the Tonto. Okay, new weapons எல்லாம் காட்ட போறாங்க let's see. We're going to get into that a little bit, but what was your general approach to designing the weapons for this game? Yeah, on a high level, we really wanted the gunplay to be super tight, really fluid with all the movement that we have going on as well, but still hitting that high fidelity, like best looking weapons that we've ever done. You heard it here first. Ain't that the truth though, man? They look fantastic. You did see some of the inspect animations too, and they are fire. Oh yeah, they're looking and feeling great, and a lot of variety too. That was a big goal for us, making sure that every weapon has its own distinct identity, audio, visual. All wall mount is must if possible. So you're gonna see a lot of possible returning, like the XM4, better than ever before. But it's Black Ops, so operators are getting their hands on a lot of எங்கால பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லெஸ் ஆவாங்க இப்போதைக்கு I mean, speaking of prototypes, we have some பிடிக்கலையா at launch in Black Ops 6 that are completely new to Call of Duty. Hey, LMG. Never been in a game before. What gun is this, man? So awesome. இது வந்து அந்த M4 வந்து LMG கன்வர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குன்னா. Back to the weapons team having a blast exploring and capturing that 90s essence. அந்த பாருங்க அந்த வாட்ச் கால்குலேட்டர் வாட்ச் இதெல்லாம் அந்த காலத்துல பார்த்துட்டு வாயா பழப்பேன் கடைசி வரைக்கும் அது வாங்க வாய்ப்பே கிடைக்கல கன் டீடைல்ஸ் அழகா இருக்கு இது வந்து கம்ப்ரஸ்டு ஓகே யூடியூப் ஸ்ட்ரீமே கம்ப்ரஸ்டு என்ன ரெசல்யூஷன்ல பாக்குறேன் நான் Call of Duty, which is awesome. And you're gonna get to play with a bunch of those in the beta as well. Are they so there we will be able to mess around with those in the beta? Yes, I know people, I've seen a lot of sorry நம்ம இதுல பாக்குறோம் floating around out there in the stream, and that weapon's amazing if you love playing. Vanakkam Manoj bro, welcome. Again. If you're a little patient like me. I want to see it in action later today too, not just an MP, but I'm 21 minutes behind. சொன்ன மாதிரி 20 minutes delay. Awesome. But I mean there's even more to talk about too, right? Because you guys are also approaching things differently with attachments as well. Correct me if I'm wrong. Okay, attachments பத்தி சொல்றேன், let's see. Really excited about where we landed with attachments this time around. Kind of two core pillars, right? நம்ம இது மாதிரி should always feel really good to equip, make your weapon. கவனிச்சு explain பண்றேன், sorry. And the second pillar was giving players confidence and clarity so that they feel like they can experiment in Gunsmith and make their own builds without having to go online and look something up. Yeah, you're kind of you want to empower people to have the confidence to build their own loadout, use those attachments, know what they're doing,
I think that it's awesome, and we're going to hopefully see a lot of customization here at Call of Duty Next today. Yeah, now what else should we know about attachments here? Like, because I feel like there's more than meets the eye with all this stuff. Yeah, so, I mean, players are going to notice that there's way fewer cons across the board, and attachments are more focused on adding one or two big chunky improvements. Got it. And there's also, that's mostly consistent. ஸ்டிக்கர்ஸ் இருக்கும். நான் இதுல கமெண்ட்ல இடம் இல்லன்னு ஏதாச்சும் தூக்கிருப்பேன். Weapons, so that you quickly are getting into these situations where you're like, okay, I want to make my weapon ADS faster. I know I go to the rear grip, I put on the quick draw. It's that simple. Love that. Yeah. And we're going to get deep into weapon progression with Lawrence here in a little bit, but talk to us about what things are shared in terms of weapons கன்ஃபார்மா இருக்கும். அதெல்லாம் இல்லாமலாம் இருக்காது. அது வச்சு தான் பிசினஸே பண்றான். Of the attachments, you're going to go through your normal weapon leveling journey and unlock everything for just that weapon, but then optics are going to be shared within a class. Oh, nice. That's huge. Yeah, so if you're playing with your XM4, you might unlock like a red dot or something like that, and you're going to immediately be able to put that on your AK, no matter what level that AK is, right? It could be... Oh, that is big. May have never touched it before. It might be rank 1, and you can already put a red dot on there. Yeah, it gives you that advantage to be able to get in there early with the weapon. I can tell who here is not an iron sight stand. Not like it. me. Yeah, not it. That's me. No, I love iron iron sights. I love iron sights, but having that ability to be able to go across is absolutely fantastic. Give me some good, clean glass. That's all I need. Yeah, well, now we got it. No matter what, as long as it's unlocked in that class. But Matt, actually, you know, it's something that players are always curious about with a new title. Time to kill, okay. How did you guys approach that for Black Ops 6? It is a critically important part of the game. So I'll go through some quick hits, right? Hey dear Rasbro, welcome to the stream. TTK, you're going to die a little bit faster than something like Cold War. We're at 100 health. We've tested a ton of different health values and around with the weapon damage, but we feel like where we're at right now, it sits really well in the world of Black Ops 6 with Omni movement, our attachment philosophy. But of course, we're definitely looking for data and feedback in the beta, so please give it to us in appropriate ways, and we will listen and assess and adjust. Follow at Treyarch. We'll be looking for it throughout the beta. I'm definitely very interested in how movement and that lower TTK are going to play with one another. We're even seeing it live too, and it's been really fascinating. And I think it's only going to just continue to add a little bit more. You know, and make you be a bit more strategic. Yeah, I mean, it was really important to be able to react. Yes. So we don't want the health so low that you. Beta 28. But we don't want it so high. So we feel like we're in a really good spot to where you get a little bit of a dance, but you know, we'll see. Yeah. No. Designed with Omni movement in mind. Exactly. Now, Lawrence, my fellow camo enthusiasts out there are many of us. I hear you have some really exciting... Hey, reticle customizations are back. This is one mukkiyamaana news. Yeah, so there's a lot you're going to be able to do with weapons. First off, we're bringing reticle Good night, baby girl. customization Oh, back. nice. So Okay. That's back to Call of Duty this year. We have an update to the... Okay, ரெண்டு earphone போடலாம்ப்பா. Finally. Welcome back, Shanik bro. So, ADR last bro. பெருசா எதுவும் மிஸ் பண்ணல. அவங்க அப்படி எதுவும் கிரவுண்ட் பிரேக்கிங்கா வரைக்கும் ரிவீல் பண்ணல. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன 3 lane maps are back. We're delivering the best mastery camos we've ever seen in the franchise. Take a look at Dark Matter here. Back and better than ever. And when you shoot this thing, it actually has some dynamic elements that add and swirl and move. Really dope mastery camos in the game this year. We'll have more to show later in the broadcast. Yeah, code 4 t-shirt. Okay. இங்க ரெண்டு ஆரஞ்சு கோட் வரைவான்னு கேட்டாங்க பொண்டாட்டி, பட் வேணாம்ன்றாங்க. I'm gonna call ஷைனிக் bro எனக்கு Black Ops 3 the team killed it on the master camos. I see the conversation come up of which was the best gold camo. Gun models எப்பவுமே இல்ல, Call of Duty ல mostly குறை சொல்ல முடியாது. But still beautiful looking guns na என்ன இவர்த்த வரைக்கும் Destiny தான். Of cool stuff here without a doubt here, and these things are Call of Duty இருக்கிற கன் அழகா காட்டுவாங்க. Also, something is looking equally as incredible are Vault Edition weapons, which I am very Vault Edition weapons. It looks so cool. And everybody is running these on the streams today. Like we've seen these in action. சொல்ல வந்தேன் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒன்னு மட்டும் கவனிச்சேன். பெருசா இல்ல, ஏன் சொல்றது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா எதுவும் சேஞ்ச் இல்ல பெருசா. பிக்டன் சிஸ்டம் மாதிரிலாம் இல்ல, எதுவும் புது சிஸ்டம்லாம் கொண்டு வரல வெப்பன் அட்டாச்மெண்ட்ல.
கால் ஆஃப் டியூட்டி மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 3ல எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்ட் சிஸ்டம் தான் இருக்கு. எதுவும் வித்தியாசம் இல்லை. Absolute shenanigans. You're going to get to use them in the Next year again they are going to become greedy and mess up and following their Captain Price campaign will return. Next year again it's always like that. They're so greedy. Okay. இங்கே ஆக்சுவலா ஒரு பேனர் போடணும் கேம் யாரும் அவசரப்பட்டு ஃபுல் பிரைஸ்க்கு வாங்காதீங்க. ஆனா என்ன பிரச்சனைனா கால் அவுட் ஃபுல் பிரைஸ்லேயே தான் 5 வருஷத்துக்கு இருக்கும். ஓகே மேபி 1 month வெயிட் பண்ணி டிசம்பர் டைம் வந்து ஏதாச்சும் ஆஃபர் வரும். அப்போ What is your favorite 5 guns? classic prestige LMG number 1, LMG number 2, LMG number 3, LMG number 4 and LMG number 5. நான் அவளோட 5 ஃபேவரட் கன்ஸ். என்ன பேர் கூட தெரியாது. LMG கிளாஸ் பார்த்தாலே நான் வந்து அப்படியே சொக்கி மயங்கி விழுந்துரும். கண்ணு வெறுத்துரும். So we're super excited to பேர்லாம் இது மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3 இப்போதான் விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதனால முக்காவாசி கண்ணு பேரே மைண்ட்ல இல்லை. ஓகே பாத்தீங்களா பிரஸ்டீஜ் சிஸ்டம் இஸ் பேக். ஸோ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு சீசனல் பிரஸ்டீஜ் மாதிரி கொண்டு வந்தான். ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் லெவல் 60 வரைக்கும் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னா சீசன் ரேங்கிங்ஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஓகே ஸோ இது வந்து கிளாசிக் பிரஸ்டீஜ்னா அப்படின்னா அவங்க கேரக்டர் லெவல் 55 வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு மறுபடியும் பிரஸ்டீஜ் போயிட்டீங்கன்னா பிரஸ்டீஜ் 1 போயிட்டு மறுபடியும் லெவல் 1ல இருந்து ஆரம்பிப்பீங்க. ஓகே எல்லாமே லாக் ஆகிரும். லெவல் 1ல என்னென்ன இருக்கும் அது மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும் பெர்மனெண்ட் அன்லாக் பண்ணிக்கணும். Make it through those. I'm not buying bro. I will only play in Game Pass. Game Passல இருக்கிற கேம் கன்ஃபார்மா நான் வந்து பை பண்ண போறதில்ல. Call of Duty வந்து எனக்கு I will play it but 7000 கொடுத்து வாங்கணும்னு சுத்தமா ஆசை இல்லை எனக்கு. கண்டிப்பா நான் வாங்க போறேன். LMG depends on the gun bro. Depends on the gun. கண்டிப்பா ஒரு சின்ன சைட் வச்சிருப்பேன். எப்பவுமே 4x ஸ்கோப்லாம் போக மாட்டேன். பவர்ஃபுல் ஸ்கோப் போட மாட்டேன். நார்மல் ஸ்கோப் லோ பவர் ஸ்கோப் எது கண்டிப்பா வச்சிருப்பேன். டெக்னிக்கலி ஜஸ்ட் ரெட் டாட் சைட் ப்ராப்பர் ரெட் டாட் சைட் வச்சிருப்பேன். ஆமோ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி எதிர்ச்சிருந்தா கண்டிப்பா வச்சிருப்பேன். அது போக மற்ற அட்டாச்மெண்ட் வந்து அந்தந்த கன்னை பொறுத்து இருக்கு. அதிகமாக வெர்டிக்கல் ரீகால் இருந்துச்சுன்னா அதை குறைக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் அட்டாச்மெண்ட் வைக்கிறது. ஓகே ஒரு சில கன்ஸ் வந்து ஹிப் ஃபயர் பண்றதுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும்னு தோணுச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி லேசர் செட் ஏதாச்சும் வைப்பேன். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த கன். ஸோ பட் வந்து ரெட் டாட் சைட் நார்மல் ரெட் டாட் சைட் ஓகே 1x ரெட் டாட் சைட் மினி ரெட் டாட் சைட் அண்ட் ஆமோ எக்ஸ்டென்ஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்றது பொதுவாக எப்பவுமே கண்டிப்பாக வச்சிருப்பேன். We have a ton of VO2 வந்து 3500 I think charms இருந்திருக்கும். all created just for the prestige system. Okay. And I mean we showed the prestige 1 icon a minute ago. Amazing. If that looked like the World at War zombie to you, it is. It looks really familiar. Hint. It's because it is. And so one thing we're doing in Black Ops 6 is each prestige is actually themed after a game in Black Ops history. So not only are we bringing back a fan favorite classic system, it's oozing with nostalgia. It's going to take you on a trip through the past Black Ops games. We're super excited. Black Ops 1 is so excited. I mean, I think people are going to love these so much, but Lawrence, what போன வருஷத்துல இருந்து கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கு வந்து நம்ம ஃபுல் பிரைஸ் பே பண்றதில்ல. இந்த தடவை கண்டிப்பா பர்ச்சேஸ் பண்ண போறதில்ல. ஒருவேளை கேம் பாஸ் விட்டு அவன் தூக்குனானா மேபி அந்த டைம் சீப்பரா ஏதாச்சும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம். ஓகே It wouldn't be classic prestige if it wasn't a little dangerous. You're going to relock that 1 to 55. லாக் பண்ணிடுவாங்க. You're not going to lose weapon progression. You're not going to progression இருக்கும். You're not going to lose challenge progress. When you re-unlock a weapon, you'll have all the builds you created for that weapon available as soon as you get access again. And it was important to us, to Matt's point earlier, we want players to prestige. Cold War ending. I don't like Adler that much bro. அவன ரொம்ப blow up பண்ணிருப்பாங்க. You also mentioned the permanent But it's all right. நிறைய பேருக்கு கூட பிடிக்கும். Bro, I still remember your COVID stream. My first time seeing your live, you were running with LMG. So, இடையில Modern Warfare 2019 கால் ஆஃப் டியூட்டி வேன்கார்டு மட்டும் வந்து நான் எல்லா கேம்ஸும் யூஸ் பண்ணி விளையாட ட்ரை பண்ணேன். ஓகே எப்பவுமே ஓகே நான் வந்து பிளாக் ஆப்ஸ் 1 வந்து ஃபர்ஸ்ட் விளையாண்ட மல்டி பிளேயர். ஓகே அதுலேருந்து எனக்கு LMG தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பேட்டில் ஃபீல்ட் விளையாண்டாலும் LMGக்காகவே பேட்டில் ஃபீல்ட் விளையாடுவேன். ஓகே இப்போ அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறேன் சேலஞ்சஸ்க்காக. Okay, but mostly LMG தான் நமக்கு எப்பவுமே தெரியும். Prestige has its own set of calls. Those are so sick. The zombies one looks so cool. We got Dark Ops challenges. You need Dark Ops challenges in a Black Ops game. So if you're unfamiliar with those are as tough as today all hidden criteria challenge. New bro.
பாதி வந்திருக்கா? See which ones the community find and which ones they maybe take a while to discover. We will not be giving hints. Nope. Okay. Redacted. Smart. But yeah, a lot to unlock and excited to see what resonates with players. So we were hearing Nostalgic comments, yes. some gameplay, but it seems like medals are back, and I'm excited. குத்திக்கிட்டே இருக்கு பல்ல. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு. அதான் குத்திட்டு இருக்கேன், மன்னிக்கவும். 50 medals in multiplayer, lots of returning fan favorites. A lot of nuts. And அப்போ ஜாம்பி மோட்ல LMG சம் எக்ஸாக்ட்லி. நீங்க மல்டிபிளேயர்ல LMG யூஸ் பண்றோமோ இல்லையோ, எனக்கு ஜாம்பிஸ்ல LMG யூஸ் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு முன்னாடிலாம் ஜாம்பிஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. ஓகே, வைஃபோட இப்போ கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாட ஆரம்பிச்சேனோ அந்த டைம்ல இருந்து நாங்கள் சும்மா ஜாம்பிஸ் விளையாட ஆரம்பிப்போம். வைஃப் வந்து அவங்க ஈஸ்டர் எக்ஸ் பண்ண போயிடுவாங்க ஜாம்பிஸ்ல. நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, எப்பயாச்சும் கதவை திறந்து விடு, அந்த காசு கொடுத்து கதவை திறக்க விடு, அது பண்ண சொன்னா மட்டும் பண்ணும். மற்றபடி LMG எடுத்துட்டு ஜாம்பிஸ் பின்னாடி ட்ரெயின் மாதிரி வர வச்சுட்டு டட அடிக்கிறது என்னோட ஃபேவரட் பார்ட் ஆஃப் கால் ஆஃப் டியூட்டி ஜாம்பிஸ் எனி டைம். ஓகே, இது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரையார்க் ஜாம்பிஸை தவிர எதுலையும் பண்ண முடியாது. ட்ரையார்க் ஜாம்பிஸ்லையும் அந்த ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸ்லாம் இதை அவ்வளோ நல்லா பண்ண முடியாது. ஸோ யா, ஜாம்பிஸ்க்கு வந்து ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். Picking up those 1v3 medals is guys. Even I love LMG, but all enemies are rushing and aggressive players. Exactly. அதுக்கு தான் எனக்கு மைண்ட் செட் வந்து கம்ப்ளீட்லி மாற்றிக்கணும். அடிக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறதே விட்டாச்சு, அடி வாங்குறதுக்கு தயாராகிடுவேன். ஓகே, பட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மேட்சுக்கு 5 கிலோ தான் கிடைக்கும். ஒரு சில நேரம்லாம் 5 கிலோ 6 கிலோ தான் கிடைக்கும். ஆனால் அந்த 6 கிலோ எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருக்கும் LMG வச்சு எடுக்கிறப்ப. உங்களுக்கு எப்போ LMG தான் ப்ரோ பிடிக்கும்? எக்ஸாக்ட்லி. எனக்கு பிளாக் ஆப்ஸ் 1ல ஸ்டார்டிங்லேயே LMG விளையாடனே தெரியல. அந்த இடத்துல M16 ஒரு கன் இருக்கும் பிளாக் ஆப்ஸ் 1ல. ஓகே, என்னைக்கு அதை வச்சு விளையாட ஆரம்பிச்சேனோ அதுக்கப்புறம் ஃபுல் LMG தான். பேட்டில் ஃபீல்ட்லாம் LMG வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டில் ஃபீல்ட் கால் ஆஃப் டியூட்டிலேயாச்சும் LMG வந்து மற்ற கன்னோட ஒரு ஓவரில் ஆன் பார் இருக்கும். ஓகே, பேட்டில் ஃபீல்டில் LMG வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஹேண்டிகேப் மாதிரி இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. ஒரு பேட்டில் ஃபீல்டு 3 எல்லாம். ஓகே, அந்த சேலஞ்ச் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பேட்டில் ஃபீல்ட் 3ல வந்து LMG வச்சு விளையாடுறதுக்குரிய சேலஞ்ச் எனக்கு ரொம்ப. A lot of cheering in the room, I think, when we talked about this to some of the creators in the building. But thank you so much, Treyarch team, Pablo, Matt, Lawrence. Thank you. It's been awesome to have you here today. So Black Ops 1ல M60, Black Ops 2ல வந்து LSATன்னு ஒரு LMG இருக்கும். LSAT LMG வச்சுட்டு அதில் ஸ்கோப் மாட்டிட்டோன்னா ஒரு டார்கெட் ஃபைண்டர் ஸ்கோப்புன்னு ஒன்று இருக்கும். எனிமி எங்கே இருந்தாலும் சிவப்பு கலரில் என்ன போட்டு காமிக்கும். என் ஸ்கோப்பு விஷனுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டு தள்ளுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். 6 kills but 50 death. எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா நான் கன்னை தூக்குறதுக்குள்ள என்னை கொத்தி வச்சு ஒரு குத்துட்டு போயிடுவான். ஓகே, கன்னை இப்படி நான் தூக்கி எய்ம் பண்ணுறதுக்குள்ளே அடிச்சு போட்டுருவான். ஓகே, ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணவே கூடாது. LMG ரூல் நம்பர் 1 ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடாது. எதுவாக ஸ்லோவாக நடக்கணும். இனி நியூ பேட்டில் ஃபீல்ட் கேம் 2025ல ஒரு கேம் வருது. ஓகே, அன்அஃபிஷியலி we have the information, rumors. Okay. Yes. Just all the most incredible day of news, folks. I mean, I can hardly contain myself. But while you were at the desk, தெரியல சைனிக் ப்ரோ, இவன் என்ன பாருங்க ஜாம்பிஸ். look at some of the new strike maps that are coming to Black Ops 6 multiplayer. So we're going ஜாம்பிஸ் காட்ட போறோம் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தான். Furious is how I describe. எவ்வளவு நேரம் தெரியல எனக்கு. Talking with Aiden, he's saying, I think I found the guy. நான் பல்லு குத்துறத நிப்பாட்றேன். பல்லு கிளியர் பண்ணியாச்சு. The Tento 22. It's got like a similar feel. Do you remember the Milano? That like and it reminds me of the ADS of the MSMC. Oh, one of the all-time favorites. You can hear your time, Ali, but it was glorious. Yeah, sorry, I'm just a little too 10 years younger than the rest of you. But Hazardous isn't, and he was at that high ground for a hot minute there. ஆனா எவ்வளவு நேரம் வைக்க போறான்னு தெரியல. ஆனா எவ்வளவு நேரம் பார்த்து rocking 1.5 மணி நேரம் இது ஓடிட்டு இருக்கு. ஓகே, பாக்குவா என்ன ஷெட்யூல். You know, I walked over to go watch him, see what he was up to, and he said he was going for a clip, and he won't rest today until he gets a good one. I'm excited to see if he can pull off. Here goes an assassination! Yeah. Was he on the receiving end? We've seen a few in the trailer. The one that Klaus pulls off with the axe, like the flying. I mean, this is some visceral execution action. Parts robot, parts. எதுவுமே தெரியல. பேசாம நான் தூக்கம் வர வரைக்கும் பண்ணிட்டு கிளம்பி வந்துடலாம். Don't look at us like that, Alley Cat. All right, Shotzi's put away the sniper rifle for a moment, and this is what I've been waiting for. Can he? Resurgence, zombies. More of that. He said, "Ask for the clip. I need to go for some kills." இன்னும் மல்டிப்ளேயர்லாம் இருக்கு. Actually, he's one of our COD mobile creators. அவர் கால் ஆஃப் தி மொபைலும் காட்டுவேன்னாங்க.
situation versus one of our. Yes bro, new map, yeah. So 16 new maps வருது. I don't see any movement. Absolutely fried, okay? So that's a good sign for all you guys out there. Wondering if you could pick up Omni movement. Graphically எதுவும் ரொம்ப ஒன்றும் புதுசுலாம் இல்லை. So it's all right. Okay. Might be a different lobby, but yeah. Clearly doesn't play the objective. Shout out to the 520 compared to your teammates' 1400. 46 Got 5, bro. And was that 5 deaths? 46 and 5? Oh. Get a confirm over here. Ridiculous. And this was called the Scourge, and this thing is absolutely insane. It looks so good, and it has a high That mag, so you ADS can is just crazy. slay. Yeah, this is a jackal. கன் ரொம்ப லாங்கா இருக்கு. இது பொதுவா FOV இன்க்ரீஸ் பண்ணா ஒரு சில நேரம் கன் வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். I think so. Spooky fish knife. FOV பொறுத்து வந்து உங்க வெப்பனோட நீளம் கூட குறைய தெரியும். I'm making an emote right now for it. What are you guys taking with you after your first Prestige? Plus attachments பொறுத்தும் இருக்கு. Yes. All my attachments, but which one? I don't know if it works on that. I'm taking the jackal. The jack? I'm taking the jackal with me. I'm taking the spooky fish knife. Aims. I'm gonna just keep my marine. I'm taking the aims with me. That thing. We're watching Kenny use it a moment ago. Very, very impressive. He was loving it. Damn, okay, physic. And now I'm looking out for the medals. You see the double kill pops up. Things just so much satisfaction as you're playing and popping 2 pieces and 3 pieces. It looks so sick. We heard Lawrence talk about there's a 1v1. Why no camping? Campaign-ஆ camping-ஆ? I mean, that's going to be so fun to keep account of. Campaign இருக்கு. Campaign வந்து அவ்வளவு காட்ட மாட்டான் bro. ஒரு லெவல் காட்டுவான். முன்னாடி வந்து 2 லெவல் காட்டுவான் கேம்பெயின்ல எப்பவுமே. E3ல ஒன்னு காட்டுவான். அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல ஒன்னு காட்டுவான். இப்போ வந்து எப்பவுமே ஒரு லெவல் காட்டுறான். அது ஏற்கனவே வந்து கேம்ஸ்காம்ல காட்டிட்டான். கேம்ஸ்காம்ல காட்டிட்டான் கேம்பெயின். Campaign இருக்கு and காட்டிட்டான். Team here, Alley Cap, but I feel like this might be a stacked lobby. Yeah, I don't know if that's good news because Aiden has got a 3-piece on the enemy side of things. I mean, this is a kill feed lighting up not in their favor, but can we just talk about, I think everybody's got tactical sprint on and I'm going to start yelling at people. And what I love about this is they're on a strike. The tactical sprintலாம் நம்ம யூஸ் பண்றதே இல்ல. You're just going to நார்மல் ஸ்பிரிண்டே யூஸ் பண்றது இல்ல. tactical sprint என்னத்தை யூஸ் பண்றது. to get away as we see a Good night Prashad bro. Thank you. better timing. Those are some Why no camping? Actual camping பத்தி சொல்றீங்க. Mostly campingல நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. எல்லாமே ரஷ் பண்ணி தான் விளையாடுவாங்க. Camping பார்க்கணும்னா தவறாமல் தமிழ்ninja ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து பார்க்கவும். But it's still using a similar art design or a similar palette from an existing multiplayer map, or at least. Thanks for joining Prashad bro. மழை இன்னும் பெஞ்சிட்டு இருந்தா மழை என்ஜாய் பண்ணுங்க. நான் உங்க ஊர்ல மழை பெஞ்சனால எங்க ஊரையும் மழை பெய்ய ஆசையோட இருந்தேன். இன்னைக்கு ஃபுல்லா கிளவுடியா இருந்துச்சு. லைட்டா ட்ரிசில் ஆச்சு ஆபீஸ்ல இருக்கிறப்ப. அதுக்கப்புறம் சுத்தமா இல்ல. His hair is bright pink. It's kind of getting blinded in this shop, but he's right in front of us, and I'm seeing the sun shining down on him in these streets. He's gonna find two. அவன் மண்டை பிங்க் கலர்ல இருக்கு. மேல வந்து சன்லைட் கரெக்டா மண்டல அடிக்குது. ரொம்ப ஷைனிங்கா இருக்குன்றாங்க. His movement is looking cracked. Marley 13. Having a very good time here at Cosmex. Now, an entirely different experience there, though, Chris. I mean, not necessarily being pinned down in spawn and absolutely beaten alive, but all right, Lola, massive shots. I walked behind her earlier, and she dropped the quad feed. She's like, how about that one, chat? Everyone is just feeling this game bright and early, and she is not afraid to take on anyone in the lobby. So Chris walks behind people that quad feeds. I walk behind Tim the Tapman. Guns எல்லாம் அப்படியே இந்த கன்லாம் குறிப்பா feels just like Cold War, Black Ops Cold War. Yeah, come with me. I bring the PMA. And as we jump to Lola, she has Simple என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது அப்படியே bare bones Call of Duty. Nothing new, nothing பெருசா எதுவும் வித்தியாசம்லாம் இல்ல. ஸோ புதுசா ரெவல்யூஷனரியா இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்ல. இருக்கக்கூடாது. Another thing as well, every single time you get தெரியல இது வரைக்கும் ட்ரிப் மைன் எதுவும் பார்த்த மாதிரி இல்ல. எவனும் யூஸ் பண்ற மாதிரி. ஆனா எப்பவுமே இருக்கும் மைண்ட் ரிலேட்டடா கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு இதாச்சும் இருக்கும். ஒரு எக்யூப்மெண்டாச்சும் இருக்கும். இது வரைக்கும் நான் யாரும் யூஸ் பண்ணி பார்க்கல நான். கன்ஃபார்மா நியூ மேப். யா கன்ஃபார்மா 16 நியூ மேப்ஸ் வருது. இது அதுல ஒன் ஆஃப் த மேப்ஸ். பிளஸ் பீட்டால எப்பவுமே 1 or 2 நியூ மேப்ஸ் தான் காட்டுவான். இந்த தடவை எத்தனை 8 மேப்புக்கு 6 மேப்போ நியூ மேப்ஸ் வருது பீட்டாலே. We got a bunch of new weapons in this game as well. I'm excited to just get my hands on it, try it out. Can we see this from Salties? Some first timers Look here at all the in medals. the Call of Duty world. Turned on. That's the one I was looking for. When I play against Chris, I'll be getting a couple. Impossible! I have eyes on my back, and now I can dive backwards. Did you see that slide? Stim kill. இதான் பாருங்க நிறைய அந்த ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பிச்சியா வேகமா இருக்கிற பிளேயர்ஸ்க்கு அட்வான்டேஜஸா இருக்கும். நம்ம ஹீல் பண்ணிட்டே இருக்கணும்.
ஓகே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் எனக்கு வரவே வராது, அடிச்சு போட்டாலும் வராது. ஸோ அதனால தான் என்னோட அவுட்லுக் என்னோட மைண்ட் செட்லாம் மாற்றிட்டு இப்போ கால் அவுட் டிட்டியில் மறுபடியும் இறங்கியிருக்கேன். நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும், நல்லா அடிக்கணும்னு உள்ளே போகிறதே இல்லை. அடி வாங்குறதுக்கு நல்லா லோ கேடி ஆகிறதுக்கு தான் ப்ரிப்பரேஷனோட மென்டலி ப்ரிப்பேர்டாக போகிறேன். அண்ட் ஐம் நாட் டிசப்பாயிண்டட். ஐம் என்ஜாயிங் ஆக்சுவலி கேம். To keep going in and remaking your classes, and I vivo to theme music sim. கரெக்டா கரெக்டா சொன்னேனா? கரெக்டா மியூசிக் வாசிச்சேனா? எனக்கு வந்து நீங்க சொன்னோன்னா அந்த மியூசிக் உடனே ஞாபகம் வந்து கால் ஆஃப் டியூட்டி 4 தீம் மியூசிக்கும் பிடிக்கும். Again, it's just a new dawn, baby. It's a new day, and it's a long, fantastic year of Black Ops 6 ahead of us. Now, Miles, you're a full-time employee, and I'm a contractor, so I can ask this question. Can we talk about Call of Duty ஒண்ணே ஞாபகம் வர மாட்டேன். wait till later in the show? I think we can. I'm not seeing any. Joystick versus mouse, your opinion. nobody's coming to arrest. இல்ல ரெண்டுமே நான் Chest is there? எனக்கு தெரியல, எல்லாருமே மவுஸ் இஸ் பெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் என்னோட பர்சனலி எந்த ஒப்பீனியனும் இல்லை. நான் பர்சனலி ஜாய்ஸ்டிக் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். மவுஸ் வச்சு எனக்கு மெயின் பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு எப்பயுமே மவுஸ் கீபோர்டு வச்சு விளையாடுறப்ப ரெஸ்ட் பெயின் வரும். எனக்கு எப்பயுமே ஜாய்ஸ்டிக் கன்வீனியன்ட், ஓகே. ஆனால் நீங்கள் ஜாய்ஸ்டிக்கில் வந்து எய்ம் அசிஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான். இட் இஸ் ஈஸியாக என்ன சொல்கிறது, சும்மாவே அடி வாங்கி சும்மாவே நடிச்சுன்னு இருக்குவாங்க. எய்ம் அசிஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சேம் அஸ் கேம் விட்டு நீ போடான்னு துரத்துறதும் அதுவும் ஒன்று. Right, if I can reach here, but Keyshawn, first of all, Call of Duty next, muscle memory wins, I think is insane. What do you make of this setup with all our creators? I didn't know what to expect walking in here and just walking in here. இங்க யாருங்க basketball players ah? And just how good it looks, it's amazing to me. It's pretty cool, I'm not gonna lie, it's very vibey for sure. Tristan, have you managed to get your hands on the game yet? Have you played? Muscle memory wins. It's a great game. It's like a new muscle memory Twitch wins. Okay, யாரு வந்து ட்விட்சியா இருக்காங்களோ அது ஜெனரல் தியரி எனக்கு. ஓகே, பெஸ்ட் ஜாய்ஸ்டிக் பிளேயர், பெஸ்ட் மவுஸ் பிளேயரை வச்சு ஒரு மேட்ச் வச்சாதான் தெரியும். What type of player are you, Bub? Are you multiplayer, zombies? What do you dabble in? Multiplayer? 100%. Don't touch Warzone. I play zombies sometimes. I'm not really good at the game, so I just play Warzone so you can keep coming back to life. இப்போ எனக்கு மல்டிப்ளேயர்னு சொன்னா இப்போ Warzone-ரா. Smoke kids, I'm talking a big game, but that's fair. You got time to grind. Absolutely not. And obviously we're seeing some of the incredible creators try this out. Are you guys fans of anyone? Basketball player da fight arga. We've seen a couple of AMP members in here, so it's pretty cool. Amazing. I love to hear that. And lastly, Tristan, how are you guys feeling about maybe squadding up together at some point when the game releases? Us three? Oh, we should play for sure. We should start streaming, I think. You know, this has given a good jump start for us. Maybe we get into streaming, so that'll be nice. Hey, you heard it here first. A Wizards team might be actually emerging out of Call of Duty next. Gents, thank you so much. Wizards and our team irukku pola. Thank you for having us. Thank you so much. Always get clutch and die. In Washington, all என்ன கிளட்ச்னா நீங்க என்ன அர்த்தத்துல சொல்றீங்க? அதாவது ரெண்டு பிளேயர் 1v1 வரப்ப ஆல்மோஸ்ட் அவன் ஹெல்த் குறைச்சிட்டு அவனை கொல்ல முடியாம சாகுறது சொல்றீங்களா? இது வந்து எனக்கு கால் ஆஃப் டியூட்டி வான்கார்டு மேப். Call of Duty, huh? No question for Warzone guy. ஸ்கிரிப்ட் வந்து 20 செகண்ட் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ஸ்கிரிப்ட் படி அதுக்குள்ள அவங்க கொஸ்டின் கேட்டு போயிட்டாங்க. ஜாய்ஸ்டிக்ல மூவ்மெண்ட் ஈஸி பட் எய்ம் கஷ்டம். மேபி I won a gunfight tournament with Michael B. Jordan. அதனால தான் அவங்க எய்ம் அசிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. I went into that. I'm not gonna lie. I went into that fully thinking I was gonna have to carry him. He wasn't gonna know anything. He came in hot as hell. Knew everything. யாருங்க கத்துறா சைடுல? He asked me a couple of questions and I was like, we're absolutely gonna smoke this. There's no way we lose. And we did. Get freezed. Panic knife. Okay, எனக்கு அது அடிக்கடி ஆகும். நான் Everybody loves Call of Duty. I mean, ஸோ அவங்க ஏதோ கேட்டாங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ ஒரு இடத்துல நான் கன்னை வச்சுட்டு நிற்பேன். எனக்கு முன்னாடி 3 எனிமீஸ் இருப்பாங்க. ஒருத்தரும் என்னை பார்த்துருக்க மாட்டான். ஷூட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன், ஆனால் ஒரு கில்லு கூட எடுக்காம வந்து செத்துருவேன். அவ்வளோ மோசமாக விளையாடுவேன். பார்த்துருப்பீங்க. Go forward then backwards, and those are some of the gunfights. எனக்கு ஹானஸ்ட்லி வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏதாவது ஜாய்ஸ்டிக்ல வந்து எய்ம் வந்து கஷ்டம், மவுஸ் வந்து ட்விச்சியா இருக்கும், ரெஸ்பான்சிவா இருக்கும், ஜாய்ஸ்டிக் சென்சிட்டிவிட்டியா இருக்கும், இதெல்லாம் சொல்றீங்களா? இதெல்லாம் வந்து என்னால
என்னால் வந்து அதை மெஷர் பண்ண முடியாது, குவான்டிஃபையும் பண்ண முடியாது. சிம்பிள். நான் ஜாய்ஸ்டிக் வந்து ஜாய்ஸ்டிக் விளையாண்டுட்டு இருக்கேன், மவுஸ் இடையில ட்ரை பண்ணேன். பேட்டில் ஃபீல்டு 4 நான் வந்து இடையில வந்து ஒரு 2012 டைமில் வந்து நான் ஒரு பிசி பில்ட் பண்ணி பேட்டில் ஃபீல்டெல்லாம் மவுஸ் அண்ட் கீபோர்டில் விளையாட ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு அப்போ கூட செட் ஆகலை மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட். ஓகே, அப்போ இருந்து நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் பிளேயர். எனக்கு மெயினாக வந்து கன்வீனியன்ட்டாகவே இல்லை மவுஸ் அண்ட் கீபோர்டு வச்சு விளையாடுறது. ஓகே, அது உங்களோட செட்டப்பை பொறுத்து இருக்குது. என்ன மாதிரி டேபிள், என்ன உயரத்தில் வச்சு விளையாடுறீங்க, உங்கள் மவுஸ் கீபோர்டு எங்கே இருக்குது, அதை பொறுத்து இருக்குது. எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ப்ராப்பர் செட் வந்ததே இல்லை. ஸோ இது வரைக்கும் ஜாய்ஸ்டிக் எனக்கு பெர்ஃபெக்ட் அவுட்டாக இருக்குது, அதை வச்சு தான் விளையாண்டுருக்கேன். At this point in time, I think our creators have had maybe like 2 or 3 hours of total gameplay time. So, I mean, they've picked it up real fast. It's going to feel difficult for them to go back to, you know, a different Call of Duty, go back to MW3 or go back to previous games. You know, we always love to do throwback tournaments and throwback gameplay in the sort of middle. Mostly first time. It's going to be hard after Omni movement. Oh, 100%. I mean, அதான் அந்த எதுவுமே என்னால் வந்து கரெக்டாக சொல்ல முடியல. எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் நான் மவுஸ் ட்ரை பண்ணேன், எனக்கு கை வலிச்சிச்சு, ரிஸ்ட் வலிச்சிச்சு, அதனால நான் ட்ரை பண்ணல. ஓகே, ஆனால் எது பெஸ்ட்டு எது ஃபாஸ்ட்டு அது வந்து என்னால் மெஷர் பண்ணி சொல்ல முடியல எது கரெக்டாக. cater the maps towards the movement as well, so everything is smooth when you're running around. Some games that you'll play in the AFK execution. ice skating. ஓ, இவன் தான் MVP-யா? This is, I mean, we're taking a hostage and we're holding on to this player as a meat shield. இப்படிலாம் பண்ணலாமாங்க? எல்லாரையும் ஹாஸ்டேஜா தூக்கலாமா? இது என்ன டிடிஎம்மா? So there again, டிடிஎம்ல தூக்கலாம் போல. you're able to take these players hostage from behind. This is sort of an alternate. அட பாவிங்களா, This is going to go huge. Yeah. இது ஓவருங்க. In Warzone, you will take a hold of players. They will take. பிளேயர் ஹாஸ்டேஜா தூக்கலாம். ஸ்ட்ரீம்ல என்ன எத்தனை தடவை ஹாஸ்டேஜா தூக்குவாங்க பாருங்க. ஏன்னா நான் என்ன அதிகமாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க, அடிக்கடி என்னை பேக்கில் வந்து பிடிச்சிருவாங்க ஆஃப் கார்டு. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக என்னை பலமுறை ஹாஸ்டேஜ் ஆக்க போகிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் That's not the. I don't think that's the official name. கீபோர்ட் மியூஸ் யூஸ் பண்ண ரெஸ்பெக்ட் இருக்கு. That was the official name. I like that. You're a Official personal bodyguard. That was bodyguard. just what came to my head. எனக்கு இப்போ இங்கே வீட்டை வந்து ப்ராப்பர் கேமிங் செட் பண்ண பிறகு வந்து கீபோர்ட் மவுஸ் யூஸ் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும்னு நினச்சேன். நான் விளையாட்டுக்கு யூஸ் பண்ணல, பட் நான் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுவேன்ல, அப்போயே எனக்கு ரிஸ்பெயின் வரும். சரி, அதனால முடிவு பண்ணேன் இதெல்லாம் இது நமக்கு செட் ஆகாது. Oh yeah, Legion, do it. Find somebody and blow them up. Let's do it. Come on. Yeah, baby. Oh no, he's been taken. Leave him alone. Oh no. Leave him alone. Well, Legion turns into someone's personal meat shield as the game comes to a close. And a draw. We don't see many of those either. Yeah. I also prefer controller. I was going to type it. ஆமா ரஃபி ப்ரோ, நீங்க வந்து இடையில மவுஸ் அண்ட் கீபோர்ட் வச்சு ட்ரை பண்ணீங்கல சீரிஸஸ்ல? It doesn't last forever. You will be. I play in dual sense controller. Look, man. அதுல வந்து விஷயத்துல வந்து எனக்கு வந்து Xbox கண்ட்ரோலர் வந்து I prefer அந்த லேஅவுட். Xbox கண்ட்ரோலர்ன்றதோட dual sense கண்ட்ரோலர்ன்றதோட Xbox versus dual senseன்றதோட எனக்கு வந்து அந்த ரெண்டு ஸ்டிக்கும் வந்து ஒன்னு டாப் ரைட், இன்னொன்னு டாப் லெஃப்ட், இன்னொன்னு பாட்டம் ரைட்ல இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. Hey buddy, what you doing up here? Do you mind if I? மெயினா எனக்கு வந்து பிளே ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்றப்ப நான் ரெகுலரா ஃபேஸ் பண்ற ஒரு இஷ்யூ என்னன்னா என் கை அடிக்கடி வழுக்கும், which means slip ஆகும், fingers வந்து slip ஆகும். Not much. It's coming though. You know, Are you it sure? takes a moment to There get we go. used. Hostage is better than assassins. He's getting collapsed here. What more do you want from him? Honestly, I think that was an opposite jinx. I think I just helped him there. It's all happening here, folks. Collaterals, body shield Attach is plays. locked. It's happening here at Call He's of Duty locked. next. Unbelievable he's day pulled the so sub far. out. Question on Attach. So he won his first world championship when we went to New Movement back in Advanced Warfare. That is true. How do you feel he's going to adapt as now one of the old guard in the CDL coming into Omni Movement? I think he's going to love it. I mean, Attach is a guy who could run any weapon, so with that. Also கண்ட்ரோலர்ல ப்ளே பண்ணாதான் கேம் ப்ளே பண்ண மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபைங்கா இருக்கு. Today in the show, but now we're going to take a look. எனக்கு I totally agree with you. எனக்கு பிகாஸ் நீங்க சொல்றது எல்லாமே எனக்கு எப்படி இருக்கோ அதே சொல்றேன் 100%. By our friends at TCL. இந்த டிம் தி டர்பன் இந்த ஒரு ஃபேஸ் தான் நான் ரெகக்னைஸ் பண்றேன். And that does it. நான் எனக்கு வந்து PS3 கண்ட்ரோலர் ஒன்று வச்சிருந்தேன். PS3 கண்ட்ரோலருக்குள்ள ஃபேன் இருக்கும், பட்டன் போட்டோன்னே காத்து வரும் கண்ட்ரோலருக்குள்ள இருந்து. Exclusive look at Black Ops
Ops 6 Zombies. That's it all, folks. Stay tuned. ஸ்வெட்டி ஃபிங்கர் ஆனால் நான் ஸ்வெட்டி ஃபிங்கர் வந்து எப்படின்னு தெரியல. நான் எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோலரோட பிளே ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோலர் வந்து ஸ்வெட்டுன்றதோட ஸ்லிப் ஆகும் எனக்கு எப்போதும். ஓகே, இப்போ என்ன சொன்னாங்க? பை சொன்னாங்களா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆம்னி மூவ்மெண்ட் 6 ஆல்னி மேப் 6 மேப்ஸ் பார்த்தீங்களா? பீட்டாக்கு வந்து 6 மேப்ஸ். அது ஜாம்பிஸுக்கு போக போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஹீட் ரிடக்ஷன் ஃபேன் யா ஹோல்டர் தான் வரும். நார்மல் எனக்கு எப்படிச்சா என்ன வரும்? ரூம் டெம்பரேச்சரோட கொஞ்சம் கம்மி டெம்பரேச்சரில் வரும். வேறு அது 2 ஸ்பீடோ 3 ஸ்பீடோ இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த கண்ட்ரோலர் என்னால் இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாது. அருமையான கண்ட்ரோலர். PS3 கண்ட்ரோல். ஜாம்பி மோட்ல மசாக்கர் தான். ஜாம்பி மோட் ஐம் ரியலி எக்ஸைட்டட் ஃபார் இட். அது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு. ஜாம்பிஸை லைன் அப் பண்ணிட்டு நீங்க ஷூட். Previously I thought keyboard and mouse meant only for work. Operators, get ready to unleash a force of nature with Polaris Razor Pro R dropping into Call of Duty. இன்னைக்கு கூட நான் அதான் நினைக்கிறேன். பட் யா கீபோர்ட் அண்ட் மவுஸ் ஒரு டிவைஸ் ப்ராப்பர் செட்டப்ல ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, எனக்கு பாருங்க, நான் 14 வருஷமா வேலை பார்க்குறேன். எப்பவுமே வந்து எனக்கு ப்ராப்பர் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லை. எப்பவுமே ஏதாச்சும் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறப்போ ஏதாச்சும் மாற்றம் வந்துடும். ஓகே, அந்த ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாதனால வந்து எதுவுமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்க. வை ஹைப் ஃபார் ஜாம்பி மோட்? நத்திங் ப்ரோ, நத்திங் நியூ. அந்த கோல்டு வாரில் எப்படி ஜாம்பிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இருக்க போகுது. பட் ஜாம்பிஸுக்கு எப்பவுமே எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும். ஏன்னா வந்து மற்ற டெவலப்பர்ஸோட கேம்ஸில் மற்ற விச் மீன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார்டு ஸ்லெட்ஜாமர் கேம்ஸ் பண்ணுற கேம்ஸில் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ஜாம்பிஸ் மோடு, ரவுண்ட் பேஸ் ஜாம்பி மோடு இருக்காது. ஓகே, ஏதாச்சும் சொதப்பி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த ட்ரையார்க் ஜாம்பிஸ் வந்து பொதுவாக நல்லா இருக்கும். இந்த தடவை என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். You guys know that the 5th annual Call of Duty Endowment Bowl presented by USAA will be coming to you live directly following Call of Duty Next. Code Bowl 5 will feature 10 esports. You are the என்னன்னு சொன்னான்னு கவனிங்க. எது coming up next ன்னு சொன்னாங்க. And Canada to compete alongside. So BRB friends, I'll be right back. வலம்புறமும் வரும்னு நினைக்கிறேன். Including Aiden, Benny Central, Natasha, Olims, Joe Woe, Stode, Symphony, Teep, Westy, Zlena, country music star Kane Brown, and more. Tune in to see who will dominate Urzikstan, be crowned the second Monster MVP, and for the first time ever, claim victory in the Code Bowl 5 Solo YOLO. You won't want to miss the chance to celebrate 5 years of Code Bowl, 15 years of endowment impact for veterans, and learn more about the upcoming endowment pack in Call of Duty Black Ops 6. Stay tuned after next to see who will take home the coveted Code Bowl 5 trophy, live from Washington, D.C. Now, I'll tell you what, folks, the energy in this building is unbelievable, and we've only just really begun. If you are just tuning in live, welcome to Washington, D.C. Welcome to Call of Duty Next. We've had so much incredible news so far, but it's not over yet because we're going to head on down now to the developers at Treyarch to give you guys an exclusive look at Black Ops 6 Zombies. So, GB, you know what to do. It's over to you. Thank you so much for that, Lonnie. And yes, the Cold Bowl is incredible. Make sure you guys stick around for that. And a great time. And those players are going to throw down in the server. You best believe that. But here we go, folks. We're at the desk. And it's now time to talk about everyone's favorite undead thingamajigam. It's zombies, baby. And you guys may have seen this online. Round-based zombies is back. And honestly, I'm stoked. It could be better than ever. I think it is going to be better than ever. There's only one way to find out. And how? Yeah, that's right. So now we will have 2 maps at launch, and one of which we're going to be debuting here live at Call of Duty Next. So, folks, welcome to Liberty Falls. Okay, I'm back, bros. This is zombie mode trailer, da? Liberty. Yeah, exactly. Wireless mouse try-da, bro. Wireless ஒர்க்கில் மட்டும் தான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். கேமிங்க்கு ட்ரை பண்ணதில்லை. எனக்கு எதுவும் பெருசாக வித்தியாசம் வரும்னு தெரியல. பட் யா பார்ப்போம் இது. ப்ரோ உங்கள் டாப் 5 ஜாம்பி கேம்ஸ். கோல்டு வார் ஜாம்பிஸ், பிளாக் ஆப்ஸ் 4 ஜாம்பிஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து வேற என்ன ஜாம்பி கேம்ஸ் விளாண்டேன். மற்ற கேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கால் ஆஃப் டியூட்டி ஜாம்பிஸ் அது அவ்வளோதான். இது 2 தான் மெயினாக. மற்ற கேம்ஸ் வந்து அவ்வளோ விளாண்டதில்லை. வேர்ல்டு வார் Z அதில் ஜாம்பி குவான்டிட்டி இருக்கு. எத்தனை ஜாம்பிஸ் வரும்? ஓகே,
அதுக்கப்புறம் ஜாம்பி ஆர்மி. ஓகே, ஜாம்பி ஆர்மி கேமு. ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி டையிங் லைட். ஸோ இந்த வேர்ல்டு வார் ஜி, டையிங் லைட்டு, ஜாம்பி ஆர்மி ட்ரிலஜி, இது மூணுமே என் ஒய்ஃபோட நான் கோஆப் விளையாண்டது. ஓகே, சொல்லப்போனால் பிளாக் ஆப்ஸ் ஒரு கோல்டு வாரும் ஒய்ஃபோட சேர்ந்து விளையாண்டனால தான் என்ஜாய் பண்ணேன் நான். ஓகே, ஆனால் ஒன்று விளையாடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறதுனா டெட் ஐலாண்ட் கேம்ஸ் வந்து விளையாடணும்னு ரொம்ப ஆசை இருக்கு. பேக் ஃபார் பிளட்டை மறந்துட்டோம் யாருங்க. பட் பேக் ஃபார் பிளட் வந்து பர்சனலி நாட் மை ஃபேவரட். நியூ மேப், ஜாம்பிஸ் மேப் தானே? நியூ ஜாம்பிஸ் மேப். That Liberty Falls trailer, as Alex said, it's going to leave a mark. Okay, finally we are back in zombies. 1.5 hour வந்து multiplayer. அடுத்து எவ்வளவு நேரம் zombies ன்னு பாப்போம். It looked like it would have been a good time out with the family. Now, not so much. We've been riding the zombies hype train. Back 4 Blood கோஆப் என்ஜாய் பண்ணேன். 2 தடவை முடிச்சோம். ஓகே, வைஃபோட ஸ்ட்ரீமில் ஒரு தடவை முடித்தோம். அதுக்கப்புறம் நான் ஜிடிவி ப்ரோ ஸ்ட்ரீமில் ஒன்று முடித்தேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதாவது நான் யார்கிட்டையும் பார்ட்னர் பண்ணி எந்த கேமும் முடிச்சதில்லை. ஜிடிவி ப்ரோ ஸ்ட்ரீமில் போய் நாங்கள் பேக் ஃபார் பிளட் முடித்தோம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பிக் அச்சீவ்மெண்ட் அது எனக்கு. பிக் மைல்ஸ்டோன். ரெசிடென்ட் ஈவில் 1, 2, 3, 4 அதெல்லாம் விளையாண்டதில்லை ப்ரோ. ரெசிடென்ட் ஈவில் 7 மட்டும் தான் விளையாண்டுருக்கேன், ஹாரர் கேம். The last 4 years and showcasing both maps, very different. Dead Island is Far Cry only bro. Side missions, main missions. புரியுது. ஆக்சுவலா நாங்க Dead Island வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சோம். என் வைஃபுக்கு வந்து அந்த கேம் சுத்தமா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. அதுதான் விட்டாச்சு. பேபி இன்னும் மெம்பர் டைம் கிடைக்கல. What's this map all about? Yeah, it's just really ideal. But personally Dead Island விளையாண்டிருந்தேனா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு World War destroyed immediately, right? It's crazy. விளையாண்டுருந்தேன்னா World War Z, Zombie Army, Dying Light எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து Dead Island வந்து பிடிச்சிருந்தேன். விளையாண்ட வரைக்கும் அந்த கேம் ரொம்ப. And some little side quests that maybe you'll find. You guys side quests never. So what? Yeah. Side questனா Easter eggs தானே இல்லையா? And of course Black Ops 6 is set in 1991. So first look at this map on Liberty Falls. It really seems like we're embracing that early 90s era where of course we see it all over Black Ops 6, but Days Gone I didn't enjoy it. Nostalgia. Oh yeah. அதுல வந்து எந்த இதையும் என்னால ப்ராப்பரா கிளியர் பண்ண முடியல. எந்த மாபையும் ஏதோ ஒரு மாப் மட்டும் தான் கிளியர் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். மற்ற ஒரு சில மாப்லாம் ஸ்கிப்பே பண்ணிட்டேன். கேமே 2-3 அட்டம் ஸ்கிப் பண்றீங்க. Embrace everything from nostalgia 90s. I think ப்ளஸ் அந்த கேம்ல அடிக்கடி பெட்ரோல் காலியாரும். பெட்ரோலை போய் திருடி மறுபடியும் கொடுப்பேன். இப்போ எனக்கு திடீர்னு இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்டோன்னு எனக்கு கொஞ்சம் வயிற்றுல புளிய கிடைக்குது. லிபர்ட்டி ஃபால்ஸ் மேப்னு சொல்றானே, இதுனா ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸான்னு ஒரு பயமா இருக்கு. 90s, with VHS tapes and all that stuff. Make sure when they existed. Always rewind, right? Yeah, be kind. Yep, and exactly. rewind. So you mentioned Terminus. இது பாருங்க ஓப்பன் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்குங்க. ஐயோ, Terminus is set concurrently, right, with Liberty Falls, because you can see the dates and the trailers. Yes. So you got people were putting 2 and 2 together on that. I don't like this. Some of the biggest differences though between இல்லைனா லிபர்ட்டி ஃபால்ஸ் வில் பி ஓப்பன் வேர்ல்டு, அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் பேஸ்டும் இருக்குமா? கன்ஃபார்ம் ஓப்பன் வேர்ல்டு மாதிரி தான் இருக்கு. ஏன்னா ஆர்மர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க வார் ஜோன் அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி, வார் ஜோன்ல எல்லாம் காட்டுற மாதிரி காட்டுது. Threat you feel when you load into Terminus. Terminus is டெட் ரைசிங் நான் ட்ரை பண்ணேன், எக்ஸ்பாக்ஸில் ட்ரை பண்ணேன். ஓகே, என்னால் அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து பண்ணலாம். 2 zombie maps at launch. Yeah, this is zombie zone. இது ரவுண்ட் பேஸ்ட். அந்த இடம் காட்டினது ரவுண்ட் பேஸ்டு. இது வந்து ஓப்பன் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்கு. இது எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. லாஸ்ட் டைம் ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸ் அவங்க பண்ணப்ப எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. என்னோட லீஸ்ட் ஃபேவரேட் பார்ட் அது. ஓகே, ரவுண்ட் பேஸ்டு ஓப்பன் வேர்ல்டு இல்லாமல் நார்மல் க்ளோஸ்ட் லீனியர் மேப்ஸ் இருக்கும், ஈஸ்டர் எக்ஸ் இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். but hard to master. Yeah. There's a lot for players to chew on. It's a smaller map, so Dead Rising வந்து என்னால கண்ட்ரோல்ஸ் மட்டும் இது பண்ண முடியல. எக்ஸ்பாக்ஸ்ல ரொம்ப வியர்டா இருந்துச்சு கண்ட்ரோல்ஸ். ஓகே, மேபி இந்த ரீமேக் வரதுல எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். லிபர்ட்டி ஃபால் ட்ரெய்லர் இருந்துச்சு. எஸ், லிபர்ட்டி ஃபால் ட்ரெய்லர் முன்னாடி இருந்துச்சு, ஆனா பார்க்காம இருந்தேன். We got to look at the cinematic earlier this week that's going to set up the map, and damn, there's some spooky things happening in there. We're seeing for the very first time the man himself, Edward Richtofen, since Black Ops Cold War. And he seemingly is going to get yeeted into another dimension here by the ether. What is this mean? Well, I think it's the cinematic, first of all, is incredible, but I don't think this is how we Liberty Fall trailer முன்னாடி வந்துருச்சு. எஸ், it's a bit of a change of expectations. We're not going to give anything. ஆனா எனக்கு இந்த ஸ்டோரியில சத்தியமா தெரியவே தெரியாது.
சரியா, நிறைய ஸ்டோரி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஈஸ்டர் எக் ஒன்று முன்னாடி ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது, யார் என்ன கேரக்டர்னு தெரியாது. எனக்கு ஜாம்பிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் மனசுல ஞாபகம் இருக்கு, which is Sam Maxis. They were violently murdered, Yes. or there's some sort of I think they just were out at the sun too long. I hope he doesn't have those nightmares. no without sunblock that. on the picnic. That'll do some things to you. Yeah, so up until now, we've really been framing him up as this villain. Yeah. And, he's done terrible things to our crew on this island. But now we found out some terrible things have happened to him. So it's a bit more gray than you might have initially thought, right? Yeah, we're adding some complexity. Yeah, the best villains are always the ones that believe that they're doing the right thing. You know what I mean? There were some really sick moments in that trailer as well. So you can definitely get the vibe that there was. It's going to be pretty wild. I'm excited for it. And you did talk about the end there. I'm gonna push on a little bit. I'm gonna push on a little bit. You tell me no. Was that a Maxis voice that I heard? பாத்தீங்களா, மேக்ஸஸ் சொன்னேன்ல, இப்போதானே சொன்னேன். Make some assumptions there. If you played the end of Cold War, some things happen that really kind of translate here, and you can kind of. சொன்ன பேர் சொல்றேன் பாத்தீங்களா. So is that டைங் லைட் ஒன்று மட்டும் தான் விளையாண்டுருக்கேன். ஃபேவரட் கேம் கேட்டப்ப அந்த சொன்னேன். டைங் லைட் சொன்னேன்ல, சொல்லையா? டைங் லைட் சொன்னேன். வேர்ல்டு வார் Z, Zombie Army Trilogy and Dying Light. Zombies gameplay here, but a few quick things. Dying Light ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, ஆனா ரொம்ப சஸ்பென்ஸா ஒரு மாதிரி மூடியா போச்சு. Want to ruin the moment, play it at launch, so the main quest and all the Easter eggs are actually. பட் அதே ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு கால் ஆஃப் டியூட்டி ஜாம்பிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும், அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்ல்டு வார் Z, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜாம்பி ஆர்மி ட்ரிலஜி, அதுக்கப்புறம் டையிங் லைட். They're trying to break out of prison. டையிங் லைட் வந்து ஃபுல்லி ஆக்ஷன் ஸ்டோரி பார்க்கூர்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Set of characters played by the folks here on that map today. Yeah, and so, should be waiting any minute now to be jumping into the action, but it seems like once that's good to go, Black Ops 6 Zombies. Okay, so it's zombies. And we are in. Okay. இது பாப்போம், இது ஓபன் வேர்ல்டா. For a little bit, talking about what we're going to be seeing, and I mean, I'm just. டையிங் லைட் செகண்ட் நான் விளையாடல இன்னும். இப்போ வந்தது விளையாடல. அநேகமா அடுத்த கேம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு இந்த கேம் விளையாடுவோம் நினைக்கிறேன். நம்ம சம்பிரதாயமே அதானே. You know what I mean? You want to see how far you can go on that one. எல்டன் ரிங் எப்போ விளையாடும்? எல்டன் ரிங் 2 வந்த பிறகு. ஓகே, ஊகாங் எப்போ விளையாடும்? ஊகாங் 2 வந்த பிறகு. டையிங் லைட் இது 2 எப்போ விளையாடும்? டையிங் லைட் 3 வந்த பிறகு. Actually, we're gonna find the Wonder Fizz inside here. Yeah, we have Juggernaut. நம்ம சம்பிரதாயமே அதானே. Central point of the map. இது வந்து ஓபன் வேர்ல்ட் ஜாம்பிஸ் 90% இது இப்ப காட்டுறது. இதான் இந்த லிபர்ட்டி ஃபால்ஸ் என்ன? We're in this mission right now, Liberty Falls. தெரியல, பாப்போம். மேப் ரொம்ப பெருசா தெரியுது. The Liberty Falls mission. Right, so we actually got Dying Light volatiles வெடிக்கிறதுங்க தான். John Blanchard, and he's the head of Janus Security. Okay. Rick Toppin told him, lock it down. Dead Islandலாம் சரி, லெஃப்ட் ஃபார்வர்ட்லாம் ரொம்ப திணற விட்டாங்க, ரொம்ப கதற விட்டாங்க. அது குறிப்பா கடைசி பாஸ்ல ரொம்ப கதற விட்டாங்கப்பா. You as part of Project Janus. So he starts to team up with you and guide you along to try to salvage the situation, see if anyone's still alive, figure out what's going on, really just try to contain. But you said that he assumes. So you might not be. It might not be. Oh. Yeah. TBD. Okay, all right. That is, I'm quite curious to see how that story plays out with there, but. அப்ப டைரக்டா GTA 7 தான் போல. GTA 7 வந்த பிறகு தான் GTA 6 விளையாடுவோம் நாம. Someone in the bowling alley here. This is Liberty Lanes, and there's my guy, Mr. Peaks. Neon, Mr. Peaks on the wall. Great place to do some training there on the bowling lane. நம்ம கம்யூனிட்டி போஸ்ட் எடுத்து தான் பண்ணோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், Oh, there we go. நாளைக்கு GTA 6 வர போகுது. அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? நம்ம GTA 5 விளையாட போறோம் இன்னைக்கு. We're actually limiting how many self-revives you can craft in a game now. இதான் இந்த கன். இது பேர் என்ன சொல்லி இந்த கன் பேரு? Higher rounds, less opportunities. இது ஏதோ பேர் ரேகன். ரேகன். First abomination. ஆஸ்திரேலியால பிரேக் டான்ஸ் ஆடுனாங்களே அவங்க மாதிரி. You can always leave it up to the ray gun. Yeah. Somebody, of course, they go and lock out the ray gun. So the ray gun has a new look that we're. Yeah. So the weapons team did an amazing job. They remodeled the weapon and gave it a huge polish pass. So like the weapon inspect, it looks amazing. You actually see the cartridges as you reload. There's a lot more animations when he's firing it too. You could see it was revolving around there. So it's really neat. எனக்கு இந்த வேர்ல்டோட ஸ்கோப் தெரியல, எவ்வளவு % தெரியல. But let's see. Liberty Falls, Benny Central here around 11. அப்ப GTA 6 ப்ளே பண்ண 15 years ஆகும். GTA 7 வந்த பிறகு. It's got a lot of
you know, it seems like it has a lot of layers to it, and there's a பொதுவாக அப்படி தான் போயிட்டு இருக்கு. விளையாடணும்னு நிறைய கேம் ஆசைப்படுறேன்னா ஓகே, அதனால எதுவுமே விளையாடவே டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. in this map, like how does this relate to the players? Like what are there going to be some good? பாருங்க, இப்போ தான் RDR 2 டுவர்ட்ஸ் எண்டு வந்துட்டோம், வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம். சட்டுன்னு இவன் தூக்கி விட்டுறப்பாரு, நாளைக்கு குளிச்சுல அந்த கேம் முடிக்கணும் எப்பிலாக. As part of that, we are really upping the challenge this time around. So I think Black Ops Cold War Zombiesல வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து செமையா இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த ரவுண்ட் பேஸ் ஜாம்பிஸ்ல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா ஜாம்பிஸ் வரும் பாருங்க, ஒரு 500,000 ஜாம்பிஸ் வரும். அதுங்கெல்லாம் வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் யாரும் இவங்க கில் ஸ்ட்ரீக் ஏதாச்சும் வச்சிருப்பாங்க, அதை கால் பண்ணி எல்லாத்தையும் காலி பண்ணி பயங்கர ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக விளையாடணும். ஐ லவ் இட் ஸோ மச். Like a different rig. We're super excited for the day one hunt, you know, on this map. Everyone's really stoked working on the map. Next year GTA Live 5 live confirm. Yes. If you're looking for anything, I'm going to be busy. You can definitely also see the Omni movement as well playing a role in this too, right? That has to add a different layer to this, because now, you know, before you're like, oh, I got to turn around and run, but now you can just like slide back. Yeah, you can just move away. Has that added Next year GTA Live confirm. Yes. To the zombies experience? I'd say definitely with PhD flopper, you could see up on the hill there, you grab that, you run and jump down, do an awesome back dive and explode, and it's great. It's really cool, the movement. ஆனா உண்மையாக நான் எனக்கு தெரிஞ்ச GTA வந்து நம்ம லைவ் பண்ணதில்லைன்னு நினைக்கிறேன். நான் விளையாண்டுருக்கேன், PS4ல வந்தப்பையும் விளையாண்டு முடிச்சிருக்கேன், PS3ல வந்தப்பையும் விளையாண்டு முடிச்சிட்டேன் அந்த கேம். ஓகே, பட் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் லைவ்ல பண்ணவே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். There you go. So that's kind of a nice way if you're able to play like நீங்க சொன்னப்பறம் தான் அது எனக்கு யோசனை வரும். awareness behind you. Wow, I did not realize that. That is actually really cool. And then you can also see just பட் அது வந்து மறுபடியும் விளையாடுறதுக்கு பொறுமையும் இல்லை அந்த கேம். It shows off Omni movement really well. Yeah. Cool. No, that's pretty damn awesome. So now, in terms of main quest, ஆமாங்க, தேர்ட் பர்சன்ல விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. like a main quest at launch. Definitely, we'll have both at the launch. தேர்ட் பர்சன்ல விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க பாருங்க. Okay. We're super stoked for people to play. Been putting a lot of effort in, saying tuning and balancing these things. So it's going to be a good challenge. We can't wait. Should we be expecting? நிறைய வாட்டி GTA 5 ப்ளே பண்ணிருக்கேன், பட் ஸ்டோரியை கவனிச்சதே இல்ல. Yeah, I think we're always trying. Yeah. எனக்கு ப்ரோ நீங்களுமா, நீங்க எப்பவுமே ஸ்டோரி நல்லா கவனிப்பீங்கன்னு நான் நினைச்சேன். ஆனா We always want to make sure the step ஒரு சிலரும் உண்மையாவே ஸ்டோரி வந்து நம்மள அப்படியே ஈர்க்கும், அப்போ மட்டும் கவனிப்பேன். ஓகே, எப்படின்னு சொல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ Black Ops 1 2 6 கேட்டாங்க. ஓகே, ஓவரால் ஸ்டோரி மட்டும் எனக்கு சொன்னேன் பாருங்க. ஓகே, டீட்டெயில்ஸ் வந்து எனக்கு எந்த கேம்லையும் தெரியாது. ஓகே, ஒரு சில சீன்ஸ் மட்டும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஞாபகம் இருக்கும். ஓகே, அந்த இதை மட்டும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, ஆனால் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டோரி கவனிக்கிறது நம்ம வீக்னஸ். ஸ்டோரி கவனிக்கவே மாட்டோம். As the name suggests, will help. ஸோ நான் இருக்குன்னு சொல்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சில நேரம் கடுப்பு கலப்போம். ஓகே, எட்ஜியோ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பெரிய யோக்கிய மாதிரி பேசிட்டு ஊரே கொளுத்துவாப்ல ஒரு இடத்துல. ஓகே, கான்ஸ்டன்டினோப்பிள் அங்கே என்ன சொல்றது, பீச்சில் இருந்த கப்பலுக்கு அத்தனையும் கொளுத்துவார். ஒரு ஊர் குகைக்குள்ள இருக்கும், அந்த ஊரை போய் கொளுத்தி விடுவார். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் போட்டார். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அப்படியே ரொம்ப ஆக்ரோஷமா அப்படியே மனசுல நிற்கும். இப்போதான் GTA 5 ஸ்டோரியை யூடியூப்ல பார்த்தேன். அதான் எனக்கும் ஸ்டோரி கவனிக்கிறது ரொம்ப வீக்னஸ். ஒரு சில சின்ன சின்ன டீடைல்ஸ் ஞாபகம் இருக்கு. அந்த FBI ஏஜென்ட் வந்து நம்மள எப்படி யூஸ் பண்ணுவான். ஓகே, So this is a new trap just on Liberty Falls. இவனோட ஃப்ராங்க்லின் தானே விளக்குறேன். மைக்கேல் ஃப்ராங்க்லின் வந்து ஆப்பிரிக்கன். மைக்கேலோட ஃபேமிலியில் வர சில பிரச்சனைகள் அதெல்லாம் ஞாபகமாக நிற்குது. ஓகே, ஏன்னா வந்து ரொம்ப கேட்சியாக இருக்கும். அந்த போட்டில் தொங்கிட்டே போகிற மிஷனு, சரி கிரேன்ல தொங்கிட்டே போற மிஷன் அதெல்லாம். பட் ஓவரால் ஸ்டோரி அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரஃபா சொல்லுவேன். இவங்களை யூஸ் பண்ணி ஹேஸ்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க, FBI யூஸ் பண்ணுவான். ஓகே, இவன் செத்த மாதிரி நடிப்பான் அப்படின்னு ஒரு ரஃப்பான ஸ்டோரி மட்டும் சொல்லுவேன். சீக்கிரமா ரவுண்ட் பேஸ் ஜாம்பிஸ் காட்டுங்கடா, காட்டுங்கடா. இது I'm not liking it-ங்க. இந்த மோட் கன்ஃபார்மா I understand. விளையாடணும், பட் I'm not liking it. இங்க பாரு,
Somebody's got the jet gun. Somebody Gun got up. the jet gun. Okay, so Speaking of, punch gun. the It's a gun. Jeez, we could talk about this. Every map has its own unique wonder weapon. Yeah. In Black Ops 6. Yes. What indeed. are we looking at here? This is the jet gun, right? For this map, this is a favorite returning. அதான் லீனியர் ஸ்டோரி கணிக்கிறதே கஷ்டம் ஓப்பன் ஸ்டோரி Actually, been boosting up here, and you're not gonna break it apart now, right? Like last time. பட் எனக்கு அதான் சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு சில செட் பீசஸ் ஒரு சில சீன்ஸ் அப்படியே நல்லா மறக்க முடியாத மாதிரி Made from a big jet engine, so it's gonna suck in all these zombies, chop them up, kind of spit them out the back end of that. You can actually pull in, salvage, stuff like power-ups. Yeah. ஷார்ட் கில்ஸ் என்ன கன்னை காணோம் ஒரு செகண்ட் So it's really fun to use that weapon, just cranking through the zombies. But you know, it also has a new specialty weapon blast that you can do and charge up, and it fires off. And that's sick. In case of emergency, break glass type scenario. Yeah, for sure. Well, like ஓகே ஜாம்பி ட்ரெயின் கொண்டு வராங்க இவன் இது காட்டுறதுக்காக பண்றாங்க போல என்ன இல்லையா ஜாம்பி ட்ரெயின் பண்ணல getting a fresh coat of paint on it. But also, I want to talk about the new perk machines. இதெல்லாம் ட்ரெயின் ஆங்க இதெல்லாம் ட்ரெயினா In particular, that I absolutely love, the Melee Macchiato. It's just too good. What is it? What can you tell us about it? So this perk machine is new, and it is everything that is 90s. We've got grunge rock, we've got boxing, we've got coffee. So Coffee shops, what's coffee better? shops. Yeah. So Melee Called a cup of Macchiato, Kino. Wait till you see what it costs. Yeah, nice. you drink it, it replaces your gun butt with this lethal punch that sends zombies flying. Really fun to use. It also ties in nicely with our dedicated melee, which is also coming to zombies. So when you bring your baseball bat and your knife in, it buffs the damage for that as well. So it's a really nice perk, especially early round. இன்னும் ப்ரோ ஜாம்பி ட்ரெயின்னா ஜாம்பிஸ் வந்து நம்மள ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும் பாத்தீங்களா வரிசையா ஒரு நேர் கோர்ல நிக்க வச்சுட்டு அதை சுடணும் Instead of it used to ஓகே you'd have to இவன் பார்த்த வரைக்கும் ஜாம்பிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துச்சு ஆனா ஒரு 4 இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கேப் விட்டுட்டு இன்னொரு 4 இருந்துச்சு ஓகே இதே பிரச்சனை அந்த ஓப்பன் வேர்ல்டு மோடு ஜாம்பிஸ் வந்துச்சு கோல்டு வார்ல அதுலயும் இதே பிரச்சனை இருந்துச்சு ஓகே இந்த ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸ் சுத்தமா எனக்கு பிடிக்கல மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3லயும் இப்ப அந்த ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸ் இருக்கு ஓகே சோ எனக்கு இப்ப என்னன்னா இன்னொரு மேப் இருக்குனாங்க 2 மேப் அட் லான்ச் இருக்குனாங்க அந்த இன்னொரு காட்டணும்னு பாக்குறேன் But it's not just about, all of the new things coming to Zombie, because we actually have some really awesome things. இது பாருங்க இது எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸ் எப்படின்னா இங்க ஒண்ணு சதுரி இருக்குங்க ஓகே அந்த சின்ன நார்மல் லீனியர் மேப்ஸ் லீனியர்ன்றதோட நார்மல் ரெகுலர் ரவுண்ட் பேஸ் ஜாம்பிஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஒரே இடத்துல வந்து நிறைய வரப்போ ஒரு 20 ஜாம்பிஸ் வந்தாலும் பயங்கர கிராம்ப்டா இருக்கு consumable buff system that was first introduced in Black Ops 3. God was God They're really fun. with Intel Pentium graphics. Break the rules. It gives you So எனக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கார்டு வந்து Call of Duty 1 ஓகே அதுக்கு ஒரு Call of Duty 1 நான் வந்து அந்த Intel Pentium graphics ஓகே Intel graphics வரல அத வந்து நான் போட்டேன் லிஸ்ட் போட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி டபுள் கிளிக் பண்ணா கேம் ஓடல ஓகே அதுல வந்து ஆல்பா பிளண்டிங் அப்படின ஒரு விஷயம் இருக்கு உங்க கிராஃபிக் கார்டு அது சப்போர்ட் பண்ணாருன்றாங்க இப்போ கிராஃபிக் கார்டுன்னு ஒன்று இருக்கிறது எனக்கு அப்பதான் தெரியும் அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் வெயிட் பண்ணி ஓகே கிராஃபிக் கார்டுனா என்னன்னே தெரியாது அந்த டைம் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு கிராஃபிக் கார்டு வாங்கினா கிராஃபிக் கார்டு வந்து என் கம்ப்யூட்டர்ல ஃபிட் ஆகும் அதுக்கு வந்து எங்க கம்ப்யூட்டர்ல பிசி ஐ ஸ்லாட் தான் இருக்கு கிராஃபிக் கார்டு போடனா பிசிஐ இ ஸ்லாட் அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பிசிஐ நான் என்ன பிசிஐ நான் என்ன ரிசர்ச் பண்ணி கிராஃபிக் கார்டு கையில இருக்குங்க கபோர்ட்ல வச்சிருக்கேன் ஹாஸ்டல் காலேஜ் கபோர்ட்ல வச்சிருக்கேன் ஆனா யூஸ் பண்ண முடியாது உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் பிசிஐ எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்லாட் நான் என்னன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மதர் போர்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேம் அப்டேட் பண்ணிட்டு earlier. So it's very interesting memories. Alpha blending na onnum simple enna theriyuma இந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நார்மல் இன்டெல் என்னோட சிபி வந்து சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்ட்டு காட் 2லலாம் அந்த நார்மல் டி மிஷன்லாம் என்ன ஒரு கெத்தான மிஷன் Yeah, it's a little bit of that, but it's a different kind of hunger. Evil. So Kevin, augments are also a huge new thing coming to zombies in Black Ops 6. In ADR last bro. Build crafting a little. நீங்க எந்த வருஷம் விளையாண்டீங்க காட் 2? How's this going to work? Yeah, so this is the evolution of சீக்ரெட்டா கேட்டு உங்களோட ஏஜை கெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன். This idea that the longer you play zombies, you get to power up your abilities, your field upgrades, your perks, your ammo mods, make them more powerful. What's different this time around is you're unlocking augments, and there's 6 per category of content. So you have minors and majors, and you can equip one of each. And the idea here is that
depending on what you're trying to do in the game, whether it's high rounds, playing the roof, going for the main quest, right? That's really going to impact how you build your PS3 buy பண்றதுக்கு முன்னாடி God of War collection you're making your portal buy பண்ணேன். It's my சரி இந்த மாதிரி நான் இன்னொன்னு சொல்லவா? நான் வந்து நமக்கு இது கிளட்ச் பெடல் போட்டு கியர் போடுறது வண்டியை ஓட்ட தெரியாது. அந்த வண்டியை ஓட்ட தெரியாவே நான் பஜாஜ் அவெஞ்சர் வாங்கினேன். பஜாஜ் அவெஞ்சர் டெலிவர் ஆனோடனே ஆஃபீஸில் கொலீக் ஒருத்தர் இருந்தான். டே எனக்கு இந்த வண்டி ஓட்டினதே இல்லைடா, லைசன்ஸ் இருந்துச்சு, பஜாஜ் எம்ஏடி போட்டு எப்படியோ லைசன்ஸ் எடுத்துட்டேன் முன்னாடி 2 வருஷம் முன்னாடி காலேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடியே. ஓகே இது எப்போ வருதுன்னா காலேஜுக்கெலாம் அப்புறம் ஓகே வேலை செஞ்ச பிறகு பஜாஜ் அவெஞ்சர் பார்த்தேன். வண்டி ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னு வண்டி வாங்கியாச்சு, ஆர்டர் பண்ணியாச்சு, லோன் வாங்கி வண்டி வாங்கியாச்சு. வண்டி டெலிவர் ஆயிடுச்சு, நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறான். எப்படிடா வண்டி ஓட்டுறதுன்னு தெரியாது. நான் போய் கூட வேலை பார்க்குறவனை கூப்பிட்டு, சுதீர் அந்த பையன் பேர், ஓகே நல்ல பையன், ஓகே அவனை கூப்பிட்டுட்டு எனக்கு வண்டி ஓட்ட தெரியாதுடா, எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணு, வா வண்டி எடுத்துகிட்டு எங்கள் வீட்டை வந்து ட்ராப் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி. 2012 விளையாண்டிங்க நீங்க. ஓகே நான் வந்து 2006 அந்த டைம் நான் விளையாண்டது. ஸோ வந்து அவெஞ்சரை வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டிட்டான். அடுத்த நாள் ஐயோ எப்படிடா வண்டியை ஓட்ட போறோன்னு 2 வீலர் ஓட்டிருக்கேன். ஓகே கியர் எப்படி போடுறதுன்னு மட்டும் சொல்லிட்டு போனான். ஓகே இப்படி கிளச்சை போடணும், ஃபர்ஸ்ட் கியர் வந்து முன்னாடி 3 கியர் வந்து மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டான். அதை வச்சு நான் அடுத்த நாள் டெஸ்ட் ரைடு வந்து போனேன். வண்டி பயந்துட்டே ஒரு பயத்தோட ஓட்டினேன். Mangler crime if you use mutant injection on another, on a Mangler. It's great. The VO that he says is great during that too. It's hilarious. Interesting, yes. For sure. Well, there's other things to talk about. So என்னோட ஃபேவரட் பைக் 9 இயர்ஸ் இருந்துச்சு. சொல்ல போனா அந்த பைக் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருந்திருக்க வேண்டியது. ஓகே எங்க ஏரியாவில் மட்டும் தண்ணி பிரச்சனையே, தண்ணி ஒரு மாதிரி ஃப்ளட் ஆகி வண்டி தண்ணி கடியில் போயிடுச்சு. அதுக்கு ஒரு வண்டி ரிகவரி ஆகல. ஸோ இதுக்கப்புறம் அந்த இன்னொரு மேப்பை காட்டினாங்க. ஏன்னா இந்த மேப்ல உள்ள ஒரு லொகேஷன் அது. மை ஃபர்ஸ்ட் FPP கேம் வாஸ் Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D நான் விளையாண்டது இல்லை. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் FPP வந்து Call of Duty 1 தான். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கமாண்டோ ஸ்ட்ராட்டஜி இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு கேம் ஹிடன் அண்ட் டேஞ்சரஸ் நினைக்கிறேன். ஹிடன் அண்ட் டேஞ்சரஸ் ஒரு கேமு. அந்த கேமை வந்து விளையாட ட்ரை பண்ணேன், அது எனக்கு செட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் Call of Duty 1 வந்து விளாண்டேன். ஆனால் Call of Duty 1 நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, நான் வந்து ஹாரர் கேம்லாம் எனக்கு பயம்னு சொல்கிறேன். Call of Duty 1 விளையாடுறப்போ நான் பயந்து விளையாடுவேன். ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்கும் எனக்கு அந்த கேம் விளையாடுறது. எங்கிட்ட இருந்து எனிமி வரான், எங்கே பாம்பு அடிக்கும் அதெல்லாம் தெரியாது. I am 24 currently. Okay, nice. So 24 நீங்க 2012 விளையாண்டீங்கன்னா 12 இயர்ஸ் இருக்கிறப்ப நீங்க விளையாண்டுருக்கீங்க. When we return, we're talking some more Black Ops 6. See you guys on the other side. Zombies பத்தி பேசி பட்டாங்க. On a big screen TV. Wolfenstein 3D is the official TV of Call of Duty. Share the win. நீங்க என்ன அர்த்தத்துல சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியல. Wolfenstein 3D தனி சீரிஸ், அது ஃபுல்லா ஜெர்மன்ஸ் இதை வச்சு வரும். பட் யா ஒரே இன்ஜின் பார்க்க அது ஒரே வைப்ஸாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அதை அந்த அர்த்தத்தில் வந்து சொல்ல வரீங்க. அந்த கிராஃபிக்ஸ்லாம் பார்க்க சொல்ல போனால் ஒரே மாதிரி இருக்கும். Happy to be the chair provider for Call of Duty Next. Today's players are sitting in Herman Miller gaming embodied chairs. Check out which gaming chair is best for you at hermanmiller.com/. Both looks the same. Exactly. Yeah. எனக்கு சட்டுன்னு உடனே எனக்கு கிராஸ் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் நானே சொல்லி ரெண்டு பார்க்க ஒரே மாதிரி இருக்கும். Customize your typing. Drop, the official keycap partner of Call of Duty. Call of Duty 1 எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில லெவல்ஸ்லாம் வந்து நம்ம தனியாக பண்ணுவோம். ஓகே ரொம்ப டெசலேட்டாக இருக்கும். ஓகே ஒரு ஹாரர் வைப். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், Call of Duty 1 வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு டேமில் போய் பாம்பு வைப்பீங்க, ஈடர் டேம் ஒரு இடத்துல. அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் டாப்பில் இருக்கிறப்ப வந்து ஸ்குவாடோட போவீங்க, டாப்பில் உள்ள ஆள்லாம் காலி பண்ணுவீங்க. இதுக்கப்புறம் டேமுக்குள்ளே போகிறப்ப நீங்கள் வந்து தனியாகவே இருப்பீங்க. மோஸ்ட்லி ரொம்ப ஸ்கேரியாக இருக்கும். டேமில் வந்து அங்கங்கே ஜென்ரேட்டர் விடுற சத்தம் ஹம் கேட்கும். ஓகே இன்னைக்கு ஹாரர் கேம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லெவல் பண்ணி விட்டாங்கன்னா செம்ம ஹாரராக இருக்கும். ஓகே மற்றவங்க பயப்படுவாங்க தெரியல, நான் கன்ஃபார்மாக பயப்படுவேன். ஸோ யா ரொம்ப பயப்படுவேன். அது மாதிரி ஒரு லெவலில் மோர்ட்டர் வந்து மேலேருந்து கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும், நம்ம அதை தப்பிச்சு ஓடணும். ஓகே இன்னைக்கு ஓகே பிரேச் கண்டுபிடிச்சி போயிடும். அந்த டைம்லாம் ஃபஸ்ட்டு
வாழ்க்கையில் முதல் தடவை ஆடி விளையாடுறது புரியவே புரியாது எப்படி விளையாடுறது. Oh my word. Abby. She hasn't eaten anyone yet. Yeah, she's been very demure, very respectful. Very cutesy, very thoughtful, but there's actually a team articulating her smoke, all of the things. She did a moment for the creators yesterday as they were coming in. Holy crap. She is so cool. இவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு, கேமுக்குள்ளே வந்து குட்டியாக தானே இருந்துச்சு. அபோமினேஷன். So I haven't really had an opportunity. என் ஃப்ரெண்டு பீஸில் கார்டு வேர்ல்டு வார் கேம் And I was like, oh wow, that's big. You know, didn't think. பார்க்கவே தலைவலிக்கும். அது என் தங்கச்சிக்கு அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும். நான் உட்காந்து விளையாடுறப்ப தங்கச்சி அது மற்ற கேம்லாம் பார்ப்பா, நீட் ஃபார் ஸ்பீட்லாம் விளையாடுவேன், அதெல்லாம் உட்காந்து பார்ப்பா. கால் அவுட் விளையாண்டா கிளம்பி வரும், ஆஹா சாமி இதெல்லாம் நமக்கு சரிப்பட்டு வரல, மோஷன் சிக்னஸ் வரும். Officially won. கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ஃபார் வாட்? World record holder. So I'm very proud to hold this alongside my லார்ஜஸ்ட் Activision. அடப்பாவீங்களா, Of a video game character achieved. லார்ஜஸ்ட் பப்பட் ஆஃப் a video game character அங்க அந்த இது வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட். 27th of August 2024. Abby's a star. Congratulations. Yeah, we're so proud of her and the team that brought her That built her at Trent. Black Ops 2 or Battlefield 3? I think Black Ops 2. ஏன்னா Battlefield 3 முன்னாடி Black Ops வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா Black Ops 2 நம்ம ரிலீஸ்ல விளையாண்டோம். Yes. Oh yes. I mean, again, all horrifying, but now smaller size. So that's just great. Extra cute. Extra cutesy. You'll love to see it. All right. Well, now we're ready, obviously, to talk more about இல்ல Black Ops 2 ரெண்டாவது 2012, Battlefield 3 2011. We got Battlefield 3 தான் ஃபர்ஸ்ட் விளையாண்டோம். Yeah, we talked about wonder weapons a little bit. You guys got a quick look at நான் அப்படியே உல்டாவா நினைச்சிட்டேன். Wunderwaffe, which we have all been arguing about, which is the correct way. I think I'm siding with the internet. I'm saying I just call it the DG2 because I can barely grasp the English language. But every map will have its own unique wonder weapon. We got a quick look at the என்னடா எவ்ரி மேப்னு சொல்றீங்க, ரெண்டு மேப்னு சொன்னீங்களா? look here. the Thrustodon. AKA the jet gun. Yes. Yeah. Okay. I love that it's called the Thrustodon, but in its core, it's just a giant jet engine. It's just gonna devour people. Yeah. Model 23. You know, it's like, what were those other 22 models? இந்த ஈஸ்டர் எக் வெப்பன்லாம் இவங்க நம்ம வைஃப்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணுவாங்க. Wonder what that first version. இதுக்கெல்லாம் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணனும், அதுக்கு அப்புறம் அந்த வெப்பனை எடுத்து இது பண்ணனும். But of course, we still have. There's that blast attack. Right? Oh yeah, the blast attack is real. But we still have played both Faithful is there. BF3 Premium Edition for 1600. The ray gun, but the ray gun has had a bit of a makeover. BF3லலாம் the server browserலாம் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் இப்ப மிஸ் பண்றேன். அந்த டைம்ல அதோட வேல்யூ தெரியாது. It rotates, right? Yeah. The back spins, it rotates. You know, you can tell like beautiful. just again a lot of work. Okay, BF3 வந்து நீங்க லேட்டா வாங்கிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. புரியுது. Black Ops 2 விளையாண்ட பிறகு 2012 அந்த டைம் வாங்கிருப்பீங்க. We saw a few skins for it as well. I think some people were running around with it. There's Pack-a-Punch for both of them in there now, right? Which is great. The jet gun can Pack-a-Punch too, right? Complete the main quest. Yeah. Maybe we'll see what it looks like. See what that looks like, you know? Now, you really can't talk about the Wunda weapons without mentioning the iconic Wunderwaffe, aka the DG2. And for all those Call of Duty collectors out there, we actually have something pretty dope to show you. Check this out. Oh, Bam. there she is. Boom. Now, not exactly, this is obviously a smaller version of it. A little bit of half scale of it here, of the Wunderwaffe DG2 replica that is now available for pre-order on Call of Duty shop. And we saw Richtofen use the DG2 in the Liberty Falls cinematic and use it in a lot of creative ways as well, might I add. Reloading with a zombie's head. Yeah, that just seemed like a thing to do in the moment, right? Very cool thing to do. But of course, this right here is going to be a perfect shelf companion for your ray gun collectible that released last year, and I want this, so I'm going to take it. Kevin said it best earlier, is like, be like Richtofen, keep it next to your bed. You never know what trouble is lurking. You get like a camo with this too, right? So you also get something else on top of it. So guys, come on, get out there. An actual camo you can use in-game for buying the Wunderwaffe on the COD shop. Yes. Yeah, incredible. That is pretty darn cool. All right, folks. Well, with Black Ops 6 around the corner, now is the perfect time to grab this new addition to your Call of Duty collection. Of course, only available on shop.callofduty.com while supplies last. But that's not the only way. Star Wars Outlaw பாத்தீங்களா? அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல.
Tell us what you got watching today. Let them know. இப்போ வந்து என்னன்னா அந்த ப்ரீ ஆர்டர் ஸ்பெஷல் எடிஷன் பண்ணி ஏர்லி ஆக்சஸ் வாங்கினாலுங்களாம் பக்ஸை பற்றி நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு சிலவங்கலாம் வந்து கேமே மறுபடியும் ரீஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு இருக்குன்றாங்க. ஒரே ஒரு ரிவ்யூ மட்டும் பார்த்தேன். யாரோட ரிவ்யூ பார்த்தேன்? பை வெயிட் ஃபார் சேல் ஒருத்தர் ரிவ்யூ பண்ணாலும் அவன் மட்டும் பார்த்தேன். வெயிட் ஃபார் சேல் சொல்லி collectibles. Chris, das ist gut. Yeah, I'm doing it. 2010 to 13 was best year for gaming. எனக்கும் personally, it was some of the best times. Help me pre-draft everything and then 2010ல வந்து நான் வாழ்க்கையில முறையா வந்து நான் ஒரு pre-order midnight release event attend பண்ணேன், which is for Black Ops 1, Call of Duty Black Ops 1. அதுல கிடைச்ச Zombies, absolute shenanigans here in DC. எனக்கு ஸ்ட்ரீம்ல தெரியுமான்னு தெரியல. Black Ops 1 manual now Call of Duty Black Ops 1. So good. I am obsessed with it. All right. Well, look, guys, and I know there was a lot to talk about here. Briefly, I did want to touch on real fast because one of my most memorable days. குளிர்ல போய் நடுராத்திரி நின்னு கால் வலிக்க நின்னு வாங்கிட்டு வந்தேன். Is actually going to be happening after the launch, so we want to make sure we have that initial window for all of our dedicated audience to go solve that main quest the old-fashioned way. Got it. And the idea is, at the start of season 1, directed 2010 November 10 in seasons to open it up for more people to experience. That's awesome. That's awesome. You want people to, feel like, they can discover what they want to discover, but at the same time be able to introduce new players to the Zombies experience, because everyone should play Zombies. Yeah, it's freaking awesome. At that point too, you group up with your friends who might have done it already. Yeah. Salute. Unique rewards. Maybe join the hunt. Yeah. The next time around, once you got your feet wet. So we saw this a little bit earlier in the show, but I am very excited to talk progression challenges coming to Zombies, which includes some incredibly mastery camos that இது பிடிக்கல. முந்தினது நல்லா இருந்துச்சு. இது வந்து Black Ops Gold or Diamond இது மாதிரி இருக்கு. Camos are equally. இது ஒன்னும் அவ்வளவு பிடிக்கல. This one's Afterlife looks incredible, but Black Ops 2 Diamond மாதிரி இருந்துச்சு இதுக்கு முந்தினது. This thing, when you fire it, it actually kind of heats up in a way, that looks cool. And it just becomes more dynamic the longer you fire it, and it feels like you're like, I don't know, weaponizing the cosmos. I like that. That is a phrase right there. Weaponizing the cosmos for success. reticle challenges and the Dark Ops challenges also coming to Zombies. Reticles ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கால் ஆஃப் டியூட்டில இப்ப கடைசி 2-3 கேம்ஸ்ல என்னன்னா உங்க ஸ்கோப்ல வர ரெட்டிக்கல் தான் ஃபிக்ஸட். ஓகே, வேற கலர் வேணும், வேற ஷேப் ரெட்டிக்கல் வேணா இப்போ எதுவும் பண்ண முடியாது. ஓகே, இப்போ எதுவும் ஃபியூச்சரில் அதுக்கு சேலஞ்சஸ் கொண்டு வராங்க. முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சு. ஓகே, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப் ரெட்டிக்கல் நீங்கள் அன்லாக் பண்ணலாம் சேலஞ்சஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி. That you can lean on here. Make sure God of War 3, Red Dead Redemption 1, GTA 5, BF3, COD MW3, Black Ops 2 வந்துச்சு. Far Cry 3 ஆமா அந்த டைம் தான் வந்துச்சு. Assassin's Creed 4 and these look really cool. I mean, just the Assassin's Creed 4, 3, Assassin's Creed 4ல எனக்கு ரொம்ப மெமரபிளா இருக்கு. Pretty dope. I already have these. Yeah. I'm going to go home and play with them. I don't doubt it. You have probably everything. Your inventory is probably wild. I play a lot of this game, needless to say. But it's another really cool thing coming to Black Ops 6. Zombies are evolving enemies. Kevin first described this to me as zombie popcorn, which is really gross. But Changes Anthony, popcorn forever for me. Yeah, Anthony, tell us how these work. Yeah, so basically we have what's the start of an evolutionary chain represented in the parasite and the vermin. And basically these things will pop out of zombies dynamically throughout an engagement. So kind of switch it up for you. You know, you think you're clearing your horde and all of a sudden a giant head pops off and turns into a spider. வணக்கம் வருண் ப்ரோ. Where you're ஒர்க்ல இருக்கீங்களா? It mixes things up, keeps it interesting, keeps it challenging. You have look down, look up. So, yeah, it really just switches things up for you. Because if there's one thing that we all needed, it's more ways for things to kill us. Yeah, absolutely. Absolutely. I mean, really, it's just more creative ways. Never enough ways to die. Never enough ways. Okay. If you think these are terrifying, there's more on the way. Straight to live We seasons. got stuff for you. Man. கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கேன். Okay. More coming. And speaking of things to come, Treyarch team, we've obviously got 2 awesome maps at launch, but இன்னொரு மேப்பை காட்டுங்கடா. what do you got in store for us and beyond that in the live seasons? So what I could say is that ரெண்டு மேப்பும் is going to be coming. பிக் மேப்னா எனக்கு கொஞ்சம் கடுப்பா இருக்குங்க. And
என்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியலைங்க. இதுதான் அதான் இந்த மாதிரி போர்ட்டலாக தான் போவாங்க. I don't like it. So many 2010 தான் டைம்ல எப்படி ப்ரோ feel pretty good for you guys as a team to be able to deliver so much like this. It feels amazing. Yeah, எனக்கு 10 வயசு அப்ப. Stoked about all the maps that we're going to come with. Everything just helps kind of tell the story and just pair all the maps themselves the story we're trying to tell. So yeah, 2010ல வந்து வாழ்க்கையில முறையா நான் வெளிநாடு போயிருந்தேன். எனக்கு வேலை விஷயமாக யூகேல இருந்தேன். அப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த டைம் ரிலீஸ் ஆச்சு. ஓகே, கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணவே கூடாதா அப்படின்னு போயிட்டு அப்படியே ரொம்ப உற்சாகமா ராத்திரி 10 மணிக்கெலாம் போய் க்யூவில் நின்று பெரிய க்யூ, அவ்வளோ பெரிய க்யூ, நம்ம ஊர் ரேஷன் கார்டு க்யூவில் நின்றுச்சு. ஓகே, நின்றுட்டு ஆசையாக வாங்கிட்டு ஜோம்பிஸ் நல்லா இருக்கு. ஆனால் எனக்கு இது வரைக்கும் காட்டினது வந்து அந்த கோல்டு வார்ல ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸ் வர மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அதனால எனக்கு இது வரைக்கும் காட்டின வரைக்கும் எனக்கு பிடிக்கல. நான் ஓப்பன் வேர்ல்டு ஜாம்பிஸ் அந்த இன்னொரு மேப்பை காட்டுவான்னு பார்த்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். வாட் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் அண்ட் சீட்டிங் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் எல்லாருமே உள்ள இருக்காங்க. நீங்க வந்து மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் ரெகுலரா வாங்குனீங்கன்னா நீங்க சீட் பண்ணிக்கலாம். உங்களை வந்து பேன் பண்ண மாட்டாங்க. பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்களா? முடிஞ்சிருச்சா ஸ்ட்ரீம்? நம்ம 20 மினிட்ஸ் டிலே. ஓகே, ஸ்ட்ரீம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா சொல்லுங்க. எனக்கு ஆக்சுவலா வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் தாங்கும், தூக்கம் வந்துடும் எனக்கு. அதுக்கு கிளம்பி போயிடுவேன். வார்சோன் மொபைலை காட்டுன்னு போலான்னு பாக்குறேன். You could feel the enthusiasm. I could tell, having talked to you guys, behind the scenes, of how much. Unless ஏதாச்சும் காட்டு பயங்கர ஹைப் ஆகி உற்சாகம் முட்டிட்டாங்கன்னா மேபி இருக்கும். But also to how you guys passionately talk about it. So thank you. Yeah, it's so much fun. It's a pleasure being here. We're excited. Yeah, Ground Based Zombies is back. Thank you, Treyarch team. It's been incredible to see. இப்போ எல்லாம் கியூல நின்னு மிட்நைட்ல வச்சிருக்கோம். First ever gameplay of it's been an இப்போ எல்லாமே ப்ரீ ஆர்டர் ஆன்லைன் டிஜிட்டல் என்ன வரும். Thanks. அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து டிஸ்க் தான் வாங்குவேன். டிஜிட்டல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே டிஜிட்டல் வாங்கி 12 மணிக்கு விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நான் இந்தியாவிலலாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஸ்க் வரக்கே 2 நாள் ஆயிரும். 2 நாள் உட்காந்து வெயிட் பண்ணி விளையாடுவேன். சொல்லுவாங்க ஏன் ப்ரோ டிஜிட்டல் வாங்க வேண்டியது, ஏன் ப்ரோ டிஜிட்டல் வாங்க வேண்டியதுன்னு சொல்லுவாங்க. வாங்க மாட்டேன். இப்போ ஃபுல்லாக டிஜிட்டல். மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் 2 பேரும் விளையாடுவோம். The official gaming hardware and peripheral partner of Call of Duty. Introducing the Call of Duty Black Ops 6 collaboration from Movement. Get early access with email sign up at movement.com/cod. Call of Duty Next is powered by childhoodல கேமோ கிரைண்ட் பண்ண முடியல ஃபார் விவோ. நான் வந்து LMGக்கு மட்டும் பண்ணேன். டைமண்ட் கேமோஸ் அன்லாக் பண்ணேன். எல்சாட் என்னோட ஃபேவரட் கன். மற்ற எந்த கன்னு பேரும் ஞாபகம் இல்லை. ஆக்சுவலாக 3 கிளாஸ் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். LMG, SMG, அசால்ட் ரைஃபிள் 3க்கு பண்ணேன். ஷார்ட் கன்னுக்கு பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். 4 கிளாஸுக்கு டைமண்ட் அன்லாக் பண்ணேன். Scuff Gaming, the official controller partner of Call of Duty. Take your Call of Duty gameplay to the next level. Black Ops 2 தான் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். டென்ஷன் ஆகும். ஃப்ரெண்ட்ஸோட விளையாடுவோம். நான் ஷைனிக் ப்ரோ எல்லாருமே விளையாடுவோம். எல்லா மேட்சும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு வெறித்தனத்தோட விளையாடுவேன். ஆனால் எந்த மேட்சும் ஜெயிக்க முடியாது. போட்டு நொறுக்குவாங்க. Customize your PC, official gaming PC and gaming laptop of Call of Duty. டைமண்ட் கேமோ கிரைண்ட் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். This game is good. Got it. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோ. மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3, கால் ஆஃப் டியூட்டி, பிளாக் ஆப்ஸ், கோல்டு வாரோ. ஓகே, ஸோ பெருசாக எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. ஓகே, பட் யா பொதுவாக கால் ஆஃப் டியூட்டியில் எப்பயும் எப்படி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மைனர் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பான். ஓகே, அந்த சேஞ்ச் வந்து நம்ம விளையாடுற விதத்தை மாற்றி வரும் இண்டிவிஜுவல். ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பான். அந்த ஆம்னி டைரக்ஷனல் மூவ்மெண்ட் இருக்குது. ஓகே, அதை நான் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். ஆனால் மற்றவன் வந்து அதை யூஸ் பண்ணி நான் அடிச்சு போட்டுன்னு இருக்கும்.
Okay, so completely நம்ம விளையாடுற விதம் எல்லாமே. I'm liking the movement. It's feeling good. I like the slide too. You can like slide and then go down into like a laying backwards kind of thing. It's crazy. It's good because you're flexible. You can kind of, pursue your own movement and what you want to do on a map as well. Now, you did mention Joe Woe. I know he's the movement king, but with this new hairstyle, you might be starting to overtake him with this new alter ego that you've got. I don't know about Joe Woe. I've been called Ninja a lot. But nah, I'm moving different. I can't lie. I've never been a movement king myself, but the Omni movement is great. When you guys try it, you'll see as well. It's very fluid. It's very, very natural. It feels good. I'm happy about it. I'm loving it. Love to hear that. Fever Kill's moving different. Let's see what our other creators think. Robert, who you got? வார்சோன் ட்ரெய்லருக்கு வந்துருச்சா? ஓகே நைஸ். ஸோ வார்சோன் தான் கடைசி சொன்ன வார்சோன் மொபைல் தான் கடைசி காட்டினா. ஸோ நைஸ். ஸோ இப்போ எண்ட நெருங்கிட்டு இருக்கோம் என்ன? யூ ஓன் எனி கலெக்டர் எடிஷன் கால் ஆஃப் டியூட்டி கோஸ்ட்ஸ் கலெக்டர் எடிஷன் வச்சிருக்கேன். அந்த ஹெட் மவுண்டிங் கேமராவோட அது போக ஒரு சில புக்ஸுக்கு ஒரு சில கேம்ஸுக்கு வந்து ஸ்டீல் புக் எடிஷன்ஸ் வச்சிருக்கேன். We got 4 at launch and we got 12 new weapons. What are you looking forward to most from this next one? So the Uncharted 3 Drake's Deception special edition to just kind of PS3 version. What kind of changes are new and what things that they're adding. I don't know what we're allowed to talk about yet, but there's some cool stuff coming. I ain't gonna leak anything. I'm assuming maybe we can. But there's some cool things that we kind of found out during the preview that are like. I'm excited for the movement to see how much that changes things and just to feel like COD's fresh again. Yeah, if you're excited about it, you know we're excited about it. All right, so now, before we bounce, I want to play a game with you. All right, I got 2 props. One is a goat, all right? You hold that. All right, and the next one is a piece of coal. I want you to go around and give these to the creators that you believe deserve them most. All right, here we go. It's only 3 goats? Only 3 goats. Oh, shoot. All right, let's go play. Later நம்ம அத ப்ராப்பரா காட்ட முடியல. Come on. Here we go. He's running. Whoa. All right. மண்டை கலர் அப்ப இவங்களே கமெண்ட் பண்ணாங்க. மண்டை மேல கரெக்டா ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல கரெக்டா மண்டை மேல சன்லைட் அடிச்சிச்சு ப்ரோ. ரொம்ப பிரைட்டா இருந்துச்சு. கண்ணு கூசுச்சு. A piece of coal. All right, here we go. All right, now why is he a GOAT? Hey, he's quite literally the best player in the game right now, hands down. Hey, let's get it. How you doing, brother? Yo, what's good, man? What's good? He said you're the best in the world. என்னங்க குடுக்குறாங்க? கல்ல கூழாங்கல் மாதிரி வச்சிருக்கான் ஏதோ. I like it. He's humble. Them two, they're teammates. That's why. இவங்களுக்கு வந்து இது ஏதோ குடுக்குறான். ஏதோ இது குடுக்குறான். I love the hair. I appreciate it, man. What's good? What's cracking? They're the best team in the பிங்க் கலர் கூழ் குஞ்சு மாதிரி தான் இருந்துச்சு. I think it's only fair to call them the GOATs. பஞ்சு முட்டை தலையா ஐடன் கொடுத்த காசுக்கு இவன் தான் ஐடன் சொன்னீங்களா? யாரடா சொல்றீங்க? நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். Hey, all right, who we got here? All right, my boy Diaz Bippo, he's the third of that. சிம்பிள் ப்ரோ. அது வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாதான் மெமரபிளா மனசுல நிற்கும். புரியுது. You appreciate the gas. Hey, he said you're one of the best in the world. All right, find the coal. Let's find the coal. Oh, man. He gave him coal. That's my goat. Look, man, this guy lives with me. ஏதோ சின்ன கலெக்டிபிள் கொடுக்குறான். I appreciate that. All right. Hey, we appreciate your repos. All right. And Lottie, why don't you go ahead and tell him a little bit more about the beta? Unbelievable. He gave him coal and then dapped him up. I mean, that is the craziest switch around I have ever seen, but that's why I've got RG3 over there doing the cardio, and I'm giving you guys the good news. The Black Ops 6 multiplayer beta early access kicks off on all platforms in 2 days on August 30th at 10 a.m. Pacific. 10 a.m. na 10:30 p.m. இங்க. You can jump into the beta starting. நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேம் ரிலீஸ்க்கு back to the desk where developers from Treyarch will be joining us for all things Warzone. Thank you so much for that. மோஸ்ட்லி நான் ரிவ்யூவே பார்க்கறதில்ல ஃபாலோ பண்றதில்ல. ஒரு சில ரிவ்யூ பார்க்கறது கூட என்ன கேம் பிளே அதில் என்ன காட்டுறான் குவிக்கா வந்து நிறைய இடத்துக்கு காட்டுவான்ல அதுக்காக தான் பார்க்கறது. ஸோ வார்சோனுக்கு வருது. லெட்ஸ் சி கவனிப்போம். That's right, GB. We've got the very first live gameplay of the all-new map coming to Resurgence later this year. So buckle up, because you're going to want to see. So simply put, review பார்க்கறது கூட இருக்குன்னா கேம் பிளே அதில் காட்டுற கேம் பிளே ஃபுட்டேஜ்க்காக பார்க்கறது. To welcome our guests to the desk, more
talented people from Treyarch. We have. இப்போ அங்கே ஓடிட்டு இருந்த ரிப்பல்ஸா இருங்க பாய்சன் ஐவி உட்கார வச்சிருக்காங்க. It's almost time. Let's go. Yeah, I'm so hyped up. Let's go. ஆர்க்கம் நைட் பாய்சன் ஐவி மாதிரி இருக்கு. Let's go. Okay, all right, I do all right. too. So you know what? Let's just jump right into it. Let me not waste you guys' time anymore here. All right, Star Wars Outlaws thank you so much for joining us here today. And we're going to be talking about this. பெட்டி மாத்தலன்னா ஐஜி நீங்க அனுப்பியிருந்தீங்க பார்த்தேன். What it's been like building this experience for y'all because it. பட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே எக்ஸைட்டட் இல்ல. Yeah, it's been. இதுக்கு முன்னாடி வந்துச்சுல 2 கேம். Fallen Order and something. அது ரெண்டுமே நல்லா இருந்துச்சுன்னு ஓவரால் சொன்னாங்க. பட் அதுல கூட விளையாடுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். What the dream and vision. I'm watching Twitch for in-game rewards. Yeah. Twitch drops enabled. And the charms எல்லாம் ஏதோ கிடைக்குதுன்னாங்க. Since we've had a new Treyarch map in Warzone, so this is really exciting. It's a big moment. Yeah. Yeah, the team at Treyarch has been working tirelessly on this map. We are thrilled to finally be able to talk about it and show it to the world. I love that. Well, here we go. I mean, look, guys, without further ado, let us introduce you to. Headphone சொல்றாங்க போல ஓ சொல்லுங்க அப்படினு. Area 99 Resurgence map. Welcome to the pod dormitory. Weapons testing. Mannequin assembly. A nuclear reactor. The house factory. Nuketown. Nuketown சொல்ல வந்த ஹவுஸ் ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொன்னது நியூக்டவுன். நியூக்டவுன் வரும்னு நினச்சேன். ஸோ யா ட்ரையர் கேம்னா நியூக்டவுன் வந்துடும். எப்படி இன்ஃபினிட்டி வார்ட் அண்ட் ஸ்லெட்ஜ்ஹாமர் கேம்ஸில் இப்போலாம் ஷிப்மெண்ட் வருதோ ட்ரையர் கேம்ஸில் நியூக்டவுன் இருக்கும். கேம் ஸ்டார் வார்ஸ் நல்லா பண்ணா யூபிசாஃப்ட் கிட்ட கொடுத்தா அவன் அதுக்கு மேலே இருக்கான். ஓகே EA கேம் நான் வேற டோன்ல வாசிக்கிறேன். EA கேம் ஸ்டார் வார்ஸை நல்லா பண்ணா யூபிசாஃப்ட் கிட்ட கொடுத்து அவன் அதுக்கு மேலே இருக்கான். Area 99. Brittany, we're here. ப்ரீ ஆர்டர் போனஸ் இருக்கா? வருண் ப்ரோ எனி ப்ரீ ஆர்டர் போனஸ் இந்த பீட்டா early access இருக்கு. வேற என்ன இருக்குன்னு தெரியல. நல்ல வேளை நான் ஸ்டார் வார்ஸ் வாங்கல. This is uniquely a black நியூக்டவுன் எப்படி இருக்குன்னு பாப்போம். character. It is. We just cannot wait for players to get into this. Yeah, and we actually have more POIs on the version of the TAC map that you're seeing here today. On the streamers TAC map, once they're in game, it's going to look a little different. But you know what? This is where we're headed for. இப்போதைக்கு நான் 2 கேமுக்கு போ இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கேன். ஓகே ஒன் இஸ் இண்டியானா ஜோன்ஸ், இன்னொரு வந்து ஸ்டாக்கர் 2. Coming up on Area 99 in just a few minutes, but எனக்கு வந்து அன்சார்ட்டட் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே ஒரு சைடு வந்து லோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட போல எக்ஸ்பெக்டேஷன் போடுன்னு தோணாலும் ஓகே நேச்சுரலி ஒரு அட்வென்ச்சர் கேம் ட்ரெஷர் ஹண்டிங் சம்மந்தப்பட்ட கேம் தான் நம்ம அன்சார்ட்டட் தானே ஞாபகம் வருது. பார்ப்போம். So awesome. Up here. சிம்பிள் ரொம்ப நாள் ட்ரெஷர் ஹண்டிங் கேம். டாம் ரைடர் விளையாடல, அன்சார்ட்டட் விளையாடல, முடிஞ்சிருச்சு, எல்லாமே முடிச்சாச்சு. ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு நியூக்டவுன். அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்கர். Player may recognize that we have a ஸ்டாண்டர்டுக்கு MW3 ஸ்கின்ஸ் மட்டும்தான். வால்ட் எடிஷனுக்கு தான் போனஸ் அதிகம். MW3 லெவல்ல கன் ஸ்கின்ஸ் தான் வருமா? அசாசின்ஸ் கிரீட் ஷேடோஸ் நான் எக்ஸைட்டட்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஈவென்ச்சுவலி விளையாடுவேன் கண்டிப்பா. பட் எக்ஸைட்டட் இல்ல. பட் ஒன்னு எனக்கு என்னன்னா அசாசின்ஸ் கிரீட் வேல்ஹாலால உள்ள அனிமேஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரிஜின்ஸ் ஆர் ஒடிசி மாதிரி அனிமேஷன் அண்ட் மூவ்மெண்ட் அண்ட் காம்பேட் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். என்ன பிரச்சனைனா நான் வேல்ஹாலாவையும் மிராஜையும் முடிச்சு தொலைக்கணும். other POI in the map through a network of trenches. BRB friends, I'm so sorry. மிஸ் பண்ணாம பார்க்கணும்னு நினைச்சேன். பட் I'll be right back. Yeah, trust me. We have our manufacturing POI. This is where the Nuketown houses are made. This space is fun. We have doors, windows being carried throughout the space. There may or may not be a sneaky zip line in here somewhere. I'm not going to tell you where it is. You have to go and find out. Gotta go find it. Oh, I love everything about this. Then we have our mannequin assembly space. This place is really fun. So, okay, the backstory of this is it has been overproducing mannequins throughout the years, and now not scary at all. It's a little bit creepy.
players get to run through massive piles of mannequins. Mannequin limbs are just tossed throughout. As one does. Don't get squashed by our mannequin smasher. And then we have our pods. This is where the people who worked at Area 99 used to live. This is the fun, stacked, smaller engagements. And players here really need to listen for those footsteps of other players in order to hone in on their targets. I mean, this just looks so cool. Everything Pod's about final this. circle, absolutely wild. Chaos. I really hope we see one today in playtesting. Final circle on pods, you're going to have one of the wildest fights I've seen in Resurgence in a long time. And something that stands out to me just looking at that overhead map real fast is a lot of color. You know, a lot of visual color that's really going to stand out when you're like moving through the map. You really get the idea that like, well, I'm moving into new POIs. I'm going into new environments. Absolutely. That was super critical for us. டவுன் மேப் இல்லையா ப்ரீஆர்டர் போனஸ் இது ப்ரீஆர்டர் போனஸ்லாம் இருக்காது கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் அந்த டைம் தான் அந்த ப்ரீஆர்டர் போனஸில் மேப்பு அதெல்லாம் கொடுக்குறது இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா எல்லா மேப்ஸும் எல்லாருக்கும் இருக்கு வால்ட் எடிஷன் ஆட்லர் ஸ்கின் லுக்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் கூல் பட் 90s டைம்க்கு செட் ஆகல பிஜி ப்ரோ நீங்கள் ஓசி டேஸில் இருக்கீங்க ஸோ முன்னாடி தான் வந்து மேப் வந்து காசு கொடுக்கறது இன்சென்டிவாக கொடுக்கறது நான் டிஎல்சிலாம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் ஓகே டிஎல்சி வாங்குறதும் யூஸ் இல்லை வாங்காததும் யூஸ் இல்லை டிஎல்சி வந்தோன்னா கம்யூனிட்டி 2000 ஓகே பிளேலிஸ்ட் மேட்ச் மேக்கிங் இது 2000 ஓகே டிஎல்சி இல்லாதவனை வந்து டிஎல்சி உள்ளவனோட மேட்ச் பண்ணாது டிஎல்சி உள்ளவனை டிஎல்சி இல்லாதவனோட மேட்ச் பண்ணாது மேட்ச் கிடைக்கிறது நின்று போயிடும் ஸோ இப்போ அதனால வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லா மேப்ஸும் every single piece down like Brittany said டார்க் ஈராக்கு but this had to be where they're making all skins தான் போனஸ் and then shipping them off to அது என்ன எடிஷன் டார்க் ஈரா எடிஷன் this old Tomb Raider என்ன ப்ரோ Tomb Raider அது 1950s golden era no version no SVM color and you see so many unique POIs in gameplay it all stems from that ideas where matchmaking issues ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு Area 99 baby very interesting. Now narratively I'm absolutely just in. I'm down with this. But I'm also seeing a lot of really cool areas, Brittany. Skill-based matchmaking சொல்றாங்க. What were some of the core design philosophies that y'all wanted to implement on this to really make it feel like not நீங்க எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்களா இந்த கேம்ஸ்க்குலாம் ஏடிஆர் ப்ரோ scale that's never been before? Yeah, absolutely. So one of the most important things that we wanted to do with this map was, like Miles was saying, tell the origin story of Nuketown. And in fact, Nuketown origin story a key source of inspiration. இதுக்குடா வெட்டித்தனமான வேலையெல்லாம் பண்றீங்க. So we pushed for more of a classic 3-lane design, and that was strategic because we so EOM na enhancement engagement optimized matchmaking. Simple. ஒரு பிளேயர் நம்ம கேம்ல எக்ஸ்ட்ரா காசு ஸ்பெண்ட் பண்றானா அவன்கிட்ட இருந்து இன்னும் எப்படி கறக்கிறது அதுதான் என்கேஜ்மெண்ட் ஸோ நீங்க காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இன்னும் காசு ஸ்பெண்ட் பண்றப்ப இங்கேயே வச்சு காசு ஸ்பெண்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களுக்கு நல்ல மேட்ச்கள் கொடுக்கப்படும் players to gain awareness of where other teams are using the rooftops, things like that, help them think tactically in the space, and again all for the the need of having the faster engagements that we want in that space. I have a feeling we're going to see a lot of really fun fights at Reactor right in the center. As you mentioned, it's like a bullseye. It's tall. It's beautiful. There's underground the second you drop, you're in it. Woo! Let's go. Again, all listen to make you addicted for long period. Exactly. Yeah. Keep them coming on the policy. I already know that's happening. My friends are just going to deal with it. Yeah. But Brittany, what can players expect in terms of comparing Area 99 to other Resurgence maps that they know in Warzone right now? Yeah, so players can expect this map to bring the fast, frenetic gameplay that we all know from the OG Nuketown. It's coming to Resurgence in Area 99. And when you look at the pre-existing portfolio of Resurgence maps, you'll see that Area 99 is actually very similar in size to Rebirth Island. Oh, okay. Yeah. Okay, man. That'll make a lot of people excited. Also, another thing I had noticed. Yay! Amazing. Gives you a lot of great opportunities for rotations, to really move around the map fluidly. It feels like you guys really thought about that. Like, how do you get from POI to POI in a very smooth manner, right? Yeah, there's so much care, like Stephanie was saying, and the team's absolutely playtesting it is having those conversations on rotation. Warzone முடிஞ்சிருச்சுனா Call of Duty Mobile பத்தி ஏதோ கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் முடிச்சிருவான்
for Resurgence is key. Another 30 minutes to 45 minutes. Speaking of the feels part. Amazing, bro. அவங்க react பண்ணனால நானும் பண்ணேன் bro. Right. So let's talk about that inspiration. Why you guys went the direction that you went. But it's very திடீர்னு சம்பந்தமே இல்லாம ஓஹோன்றாங்க. ஓகே, ரொம்ப சின்ன விஷயத்துக்குலாம். It's got this retro futurism sort of aesthetic. There's a word for that. There is a word for it. Let me get the dictionary. Conversation. Everyone is Today like, I learned. It's abandoned, but it's Nuketown. What does it mean? Retro future. So this was a key inspiration across all the buildings, and really because it's a projection of almost what the 1950s thought. So they can manipulate you to buy more skins. Really, exactly. all the machinery, the robots, the crusher, the reactor, it feels like that, and that was important to us. So you're constantly immersed in Area 99, and you know it's Black Ops. You know it's special to this moment, and you know Area 99 is bringing something fresh and new. And Archie. And Archie Adams. Come on, you heard him at the top. He's really a special character to the team that we crafted to be the mascot for the nuclear reactor and the nuclear world that Area 9 is bringing. So the spiritual leader of Area 99. I think we're going to see a lot of him. Just remember. இல்ல சிம்பிளா நான் இதுக்கு வந்து அதை டீஸ் பண்ண நான் அமேசிங்லாம் நினைக்கல. நியூட்டவுன் ஒரு மேப், அந்த நியூட்டவுன் மேப்புக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்ஜோன் மேப்பை ரிலீஸ் பண்றான். ஓகே, அப்போதான் எல்லாருமே வாவுனாங்க. அதான் நானும் அமேசிங் அப்படின்னு ஒரு சர்காஸ்டிக்கா சொன்னேன். ஏதான் ஞாபகம் வருது எப்போ அது ரியாக்ட் பண்ணுவான்னு யோசிச்சு. Brittany, I have to ask you, I have my own thoughts. I have my own favorite place to land here. What do you think the hot drop's going to be today? Oh yeah. Oh man, I think the hot drop today is going to be our manufacturing POI. That's the one that has all the Nuketown houses getting built, right? Okay. Any mini Nuketowns. All of them, yes. And so this ஒரு மார்க்கெட் பண்ணாலும் சின்ன பசங்க டேவிங்ல போகணும். கரெக்ட், அதான். Inside, players can run, jump, climb on all of the different house pieces. It's going to be so fun, and it's a good, testing ground for that Omni movement system. Exactly. Yeah. My favorite is I have to say House on a Crane. You talked about microtransaction சொல்றேன் bro, வந்து ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்றாங்க. You got a great vantage. I want to Miles, do you have play a more favorite games, but I cannot. So, I came home at 9 from night. Personally, for me, I love 10 to 12 is no usual gaming time. I like the SMG. எனக்கும் அப்படிதான் I இருந்துச்சு. like to really try to dominate that if I can. இப்போ வந்து எனக்கு இன்னும் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆரம்பிக்காதனால நான் வந்து 6 மணி 7 மணின்னு வந்துடுறேன். வைஃப் வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்றப்ப அவங்க கூட உட்காந்து அவங்களுக்கு கம்பெனி கொடுக்குறேன். ஓகே, விரைவில் மாறும். அது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா எல்லாம் மாறி போயிடும். எப்போ டைம் கிடைக்குன்னு சொல்லவே முடியாது. எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்போ விளையாடுவேன். ஒரு சில நேரம் நைட்டு 2 மணி to 3 மணிலாம் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருப்பேன். யாராச்சும் வருவாங்க, ஷைனிக் ப்ரோ ஒரு சில நேரம் வருவாங்க. ஓகே, இல்லைன்னா தூக்கத்தில் இருக்க யாராச்சும் ப்ரோ வருவாங்க. இன்னும் ப்ரோ 2 மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்க, மனோஜ் கலி வருவாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி outside of the command center, we're நல்ல மேக்ரோ டிரான்சாக்ஷன். to look at the periphery of the map, out into the desert. காசு பார்க்கணும். Conversation about this online. என்ன அர்த்தத்தில் சொல்றீங்க? நல்ல ஐட்டம்ஸ் இருந்தா அது கண்டிப்பா சேல் ஆகணும் அப்படி சொல்றீங்க. See a hint of something. Skin of 6 UIM பயங்கரமா இருக்கும். Exactly. Okay. Get something with scope, you might see something. A little hint. You guys out here with the teases and everything. கண்டிப்பா நீங்க அதை எதிர்பார்த்தே போங்க. தெரியாம மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் வாங்கிடாதீங்க. அது வந்து உங்ககிட்ட இருந்து காசை புடுங்குவதற்காக செய்யப்பட்ட சதி. ஓகே, கேமை வந்து ஃபுல் ப்ரைஸில் வாங்காதீங்க. கேம் பாஸ்ல இருந்துச்சுன்னா ஹாப்பி. ஓகே, ஸோ இல்லைன்னா யாருமே ஃபுல் ப்ரைஸில் வாங்காதீங்க. பார்க்குறவங்க Area 99, fellas, take it away. Thank you very much, Alex. Area 99 is இன்னைக்கு வந்த வரைக்கும் அத்தனை ஆப்ரேட்டர் காமிச்சிருவாங்க. பயங்கர மிலிட்டரி ஆப்ரேட்டர்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ ரிலீஸ் ஆகி ஒரு வாரத்தில் பாருங்க. ஓகே, ஹோம்லேண்டர் இருப்பாரு, ஸ்டார்லைட் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் நிக்கி மேனேஜ் அங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்கும் பிங்க் கலர் ட்ரெஸ்ல டிங்கின்னு. ஓகே, வேற யாருங்க இருக்கா? இதுதான் நடக்கும். மிலிட்டரி ஷூட்டர் மாதிரியே இருக்காது, ஏதோ பாப் என்ன சொல்றது, பாப் மியூசிக் டூர் மாதிரி இருக்கும். நல்லா மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் காசு பார்க்குறாங்க. கரெக்ட். 65-inch TCL TV. 9 of them. 65 inches and 9 chances to win 9 TVs. I like these different challenges. This is going to make the gameplay extra spicy. If it wasn't enough, you want to be able to use hashtag COD next and hashtag TCL XCOD sweepstakes to enter. Check out the full rules below. Make sure you're doing it right, Miles. So let's get to the game, Chris. We've got a whole lot of action to get through. Area 99, folks. Okay. அந்த ரிசர்ஜன்ஸ் மேப் காட்ட போறாங்க. Honestly, can't wait, Chris. Mannequins. Season 2 or Season 3 ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஏரியா 99 ரிசர்ஜன்ஸ் மேப் ப்ரோ. Season 2, but I mean, who does? இதான் இந்த ரிவர்த் மேப் எனக்கு தெரிஞ்சு.
The idea Area 99 is a rebirth map. I think so. incredibly exciting to me. I've been so Resurgence தானே? Correct தானே? So many talented Rebirth is Resurgence, correct? இது வந்து Resurgence map. in our lobbies. This should be fun. Yeah, we had a chance to. I stood behind Shotzi for a moment. I got to watch him running around, a bit of trash talk எந்திரிச்சிருச்சுன்னு நினைச்சேன். across the stage, and unplug Iceman Isaac's setup. And I wasn't going to do that. I wasn't going to do that, Chris. I'm not that guy. No. And we should remind everybody, Stephanie said this a few times, this is just alpha. We're going to see an even more polished version by the time you get your hands on it. But Miles, you and I saw this last night. We had it just a few hours into it. What did you... But Cold War இதுக்கும் பெருசா எதுவும் வித்தியாசம் இல்லைங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும். The idea that a single map from Black Ops history can inspire this huge play space. The idea that we're going like this is weird sort of nuclear family feeling. ரொம்ப இப்போ பெப்பா பிக் ஸ்கின்னு அதுக்கப்புறம் உள்ள போனா அது என்ன கிரியேச்சர்னே தெரியல. பப்பட் மாதிரி ஒரு 2 கிரியேச்சர் ஃபுல்லா முடி தான் இருக்கும், ஓடிட்டு இருக்கும். What's going to be the hot drop? Maybe manufactured. நிக்கிமினா அது ஏன் சொல்றேன்னா அதான் கண்ணு பளிச்சுன்னு ஓடும். பிங்க் கலர்ல இந்த தகர கார் இருக்கு பாத்தீங்களா, குரோம் பிளேட்டட் கார் மாதிரி ஓடும் குடுக்குடுக்குன்னு. வேற என்ன ஸ்கின்னு? வேற என்ன ஸ்கின்னு? காட்ஸில்லாலாம் தேவையா? Let's face it, Chris. It's going to be in this game somewhere. நருட்டோ ஸ்கின் வேற இருந்துச்சா? I do have to say, Ghost, if you're watching this one, my boy Knight எல்லாம் டையின்னு. did not make the WWE character skinலாம் வருது. for this guy after watching him play for Twist. ஒரு பாப் சிங்கர் மாதிரி இருந்துச்சு. அது பார்த்தா WWE character போல ஜட்டியோட ஓடிட்டு இருக்கும். He's like, Resurgence is my home. Why leave? ஆமா, நீங்க கேப்பிபரான்னு சொல்றீங்க. கேப்பிபராவா சுப்பா கேப்ராவா? Very, very exciting. So again, you've seen the top-down view. வரும். ஓகே வரும். It should be a fantastic time. And the whole time, Chris, we've barely brought it up. The entire feeling of like Omni movement being in there, Brad is getting involved. Lovely bit of work there with the Tanto 22, and he goes down. But look, a smile on his face and a heart full of... So yeah, this is the Rebirth map, Resurgence map, and it will be available at launch. Excited to have you with us here in DC. Available launch on தெரியாது. It will be available for the first time. இதே வர போகுது. At some of the other after BO6 launch, Activision to dominate, his teammate fell, but Ocean play out. That's a lovely top. Mahan movie. To the pods. The pods, boy. கேபிபரா சப்பியா இருக்கு. தெரியும் அதான் சொல்றீங்க. ஓகே. இல்ல நான் கன்ஃபியூஸ் பண்றதுதான். கேபிபரா குட்டியா எலி சைஸ்ல இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. இவங்க கேரக்டர் வந்து ஹனிபி ஸ்கின் வாங்கிக்கோங்க. அதை வச்சு பிளேயர் காதுக்குள்ள போய் நீங்க உங்களை ஈஸியா கொண்டுறலாம். அதை நம்ம ஷூட் பண்ணணும். ஹெட்ஷாட் வச்சாதான் நம்மளால கொல்ல முடியும். மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் வாங்காதவங்களால இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. This love is atom punk vibe, plates, you name it. All the goodies you would expect from Warzone, and of course, brand new weapons. எனக்கு ரிச் வந்து வர மாட்டேங்குது. அட்வென்ச்சர் டைம்ல மம்மாடி அப்படின்னு ஒரு சாங் வரும். ஜேக் த டாக் பாடும். திடீர்னு பணக்காரங்களாயிருவாங்க. ஊர்ல உள்ள எல்லாருக்குமே காசு தூக்கி போடுவாங்க. அது எனக்கு Nice shots there. Aim brought, taken down. And J-God's in this lobby I just saw. Can we get a J-God screen up? Season 1 வரைக்கும் தான் பாருங்க. எக்ஸாக்ட்லி இந்த கேம் வந்து பயங்கர ஒரு மிலிட்டரி ஷூட்டரா ப்ரொமோட் பண்றான்ல. இந்த ஆப்ரேட்டர்லாம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. இப்போ செத்து ஹாகர் ஆப்ரேட்டர், இப்போ ப்ளே பண்ற ஆப்ரேட்டர் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சீசன் 1 வரட்டும். இங்க பிங்க் கலரு, பச்சை கலரு, டென்டக்கிள்ஸ் வச்சுட்டு கிரியேச்சரு எல்லாமே நடமாடும். அங்கிட்டு ஹோம்லாண்டரும் கண்ணில் இருந்து லேசர் விட்டுட்டு ஓடுவாப்ல பால் வாட்டில் தெரிஞ்சு. We had a good game going. They had a good game going. Yep. Break it down for us, J-God. Now we're like on Regain Central. Now we're on Regain Central. Yep, okay. I mean, Ocean's patrolling the rooftops, making sure he's got a safe landing. Is there any gear up here? That's going to help out. Certainly going to help. That's a full squad So mark. we got that. Vest. I love the narration of his own gameplay. துட்டு நிறைய மணி. Attention to what they're seeing. Instant YouTube video, you know. Snoop Dogg கண்டிப்பா வந்துருவாப்ல. Snoop Dogg கண்டிப்பா வந்துருவாப்ல. Snoop Dogg இல்லாம கால் ஆஃப் டியூட்டி இருக்காது. அடுத்து லாரா கிராஃப்ட் வருவாங்க. Get the reinforcement flare. That is going to be massive. Anyone who plays Resurgence already familiar with that aspect. But ultimately simple. கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டா இது எல்லாத்தையும் வந்து இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த கேம் அப்படின்னு போயிடணும்.
They're absolute best, folks. சிம்பிள். நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க, இன்றைக்கி வந்து உங்களை கூப்பிட்டு வந்து கிரிக்கெட் விளையாடணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, சட்டுன்னு உங்களை ஐபிஎல் இறக்கி விட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஐபிஎல்ல என்ன ஆட்டம் போடுதோ அதை விட்டு தான் நீங்கள் போகணும். Body, he's not happy about it. We got to go over to Biffle though. This guy, I think பில் கிளின்டன் ஸ்கின் வரும் போடு. பில் கிளின்டன், மிஷேல் ஒபாமா, மைக்கேல் ஒபாமா, சரி அவர் பேர் என்ன, ஒபாமா, பாரக் ஒபாமா, மிஷேல் ஒபாமா எல்லாருமே வருவாங்க. Watching his aims 85. ஆமா, டைஹார்ட் ஸ்கின் வந்துச்சுல, ப்ரூஸ் வில்லிஸ் ஸ்கின் வந்துச்சு. எக்ஸாக்ட்லி. Name was given it a lot of love in one of our pre-match segments. Big AR guy. மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2ல வந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரூஸ் வில்லிஸ் ஸ்கின். Amazing. And getting to see Biffle run it. இன்னும் எலவோ. So this is exciting. இதுதான் இப்போ இதெல்லாம் பேசினாலே எனக்கு பிபி ஏறுது. இதனால தான் இதை பற்றி சிந்திக்கிறதே இல்லை. armor you have, he has better aim. கோல்டு வரல அது. சரி சரி சரி. எதில் அதாவது கன்ஃபார்மாக ப்ரூஸ் வில்லிஸ் ஸ்கின் வந்துச்சு, எதில் மறந்துருச்சு. ராம்போ ஸ்கின். ஓ, ராம்போ ஸ்கின் சொல்கிறீங்க கோல்டு வாரில் இருந்துச்சுன்னு. Elimination count. ஆமாம், அதுவும் டெர்மினேட்டர் அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஸ்கின் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. T2 ரோபோட் இதுவே பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்குது. At least where 4 of them are, and this is just hunting time. This is what these boys do. Well, he's got his dedicated melee out. Does he have any idea? Does he have any idea that this is going to be a moment in the PCL Power Hour? Looks like someone's going to get a TV. Chauncey's coming on in, and here comes the revives. வேற என்ன கேம் இருக்கு? வேற என்ன ஸ்கின்? Weird Joining in, skins. we have 9 Groot. 5-inch televisions to dish out. All you got to do, hang out and throw up some hashtags. நான் புலம்பிட்டு இருக்கேன். சேம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. காலாவருடைய பார்த்தாலே தானா புலம்புல வரும். நான் பொதுவாக வந்து அதை கண்ட்ரோல் என்னோட புது தமிழ்நிஞ்சா 2.0 இது. அதனால வந்து அந்த புலம்பல்கள் வந்து நானா பண்ணுறதே இல்லை. நான் அதை பற்றி நினைக்கிறதும் இல்லை. பட் யாராச்சும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டாங்கன்னா, ட்ரிகர் பண்ணிவிட்டா ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. மேபி ஃபியூச்சரில் வந்து 3.0 வந்து அதையும் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. Money for days calling out the rotation. வேன் ஹெல்சிங் செட் வந்துச்சா? So he says, and in your map a little bit early, and now they've got numbers advantage. That player does get the revive, so a couple more folks coming back. கார்டில் ஒரு லேடி ஸ்கின் வரும். அதான் நீங்கள் யாரை சொல்கிறீங்க? எனக்கு யாரை சொல்கிறீங்க? எந்த கார்டு சொல்கிறீங்க? 19. These shots are sensational with the ground loop. I love what we're seeing here. The communication is perfect. உங்ககிட்ட இருந்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல் லேர்ன் பண்ணலாம். அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுனால அது வந்து கால் அவுட் விளையாண்டு உங்கள் ஃபிசிக்கல் மென்டல் ஹெல்த்து போனோன்னா தானாக வந்துடும். ஜெயிச்சுட்டாங்கப்பா. எந்த ரெடின்னா எனக்கு ஒன்று வேலரியா மேரா ஃபாராவா இல்லை. ஆனால் நீங்கள் பர்ச்சேசபிள் ஸ்கின் சொல்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இவங்க சொல்கிறது எல்லாமே ஃபேமஸ் கேரக்டர்ஸ். The podcast. Valeria. See, they're dropping a 51 bomb. மாரானா வந்து நான் வந்து யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன். Here on Black Ops 6. That's not a bad place to be. வேற வந்து வேற இல்ல. வாய்ஸ்ல வர எங்க விக்டோரியா அக்கா தான். Exciting look. Very exciting look there to start things off. What an unbelievable run. 51. We'll see if anyone can beat that during the day. A quite delectable bite of Warzone action right there, Miles. ஆனா என்னோட ஃபேவரட் பாத்தீங்கன்னா நியூ ரோஸ். மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 and 3ல வர ரோஸ் ஸ்கின். So many fantastic players, and all of these players are live on their personal channels. So go find your favorite in addition to watching the main broadcast. In addition to watching the main broadcast, a little birdie has just told me that Lottie is on the floor with a very special guest. Lottie. Season 3. Thank you so much, fellas. We're actually heading over right now, aren't we, RG3, to Operator skins from the chat interview presented by Herman Miller. Tim, first of all, welcome to COD Next. Lovely to see you. How are you liking Area 99? So far, loving it. Didn't fully get to dive into it just yet, but I'm a slow learner, so hoping a couple more games and I'll be able to, compete with some of these. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் டாக்டர் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்லாம் இடையில பயங்கர ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்க. மாரா ஸ்கின் தான் சொல்றீங்க. Alex Zedra. 4 years waiting for this game to come out. They've been putting it to develop, the longest ever between Black Ops games. What are you looking most forward to? I think for me, Alex Zedra. Definitely that Omni movement and it's literally flipped the game on its head. Like I didn't know what to expect before coming here, and now being here and playing it, it really is like you can't. Like I'm gonna go back. 300 GB. It's gonna feel so different. தெரியலையே ப்ரோ. ஆனா வர வாய்ப்பு நான் எப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்களேன். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா ஃபுல்லா ஸ்கின்னு அது இதுன்னு வந்துடும். ஓகே, அது போதானே. இப்போ வந்து பிளாக் ஆப் 6லாம் இல்லை. கால் ஆஃப் டியூட்டி சிம்பிள். இட் இஸ் கால் ஆஃப் டியூட்டி ஹப். ஓகே, பிளாக் ஆப் 6 மாடர்ன் வார்ஃபேர் 2 மாடர்ன் வார்ஃபேர் 3ன்னு இல்லை. பிளாக் கால் ஆஃப் டியூட்டி ஹப். அதில் போனால் மோஸ்ட்லி சைஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொன்னாலும் சொல்லுவான். வார் ஜோனையும் சேர்த்து சொன்னாலும் சொல்லுவான்.
You're welcome. Tim, don't eat it all in one bite. You know what I mean? My long lost love right here. You know what? Only thing that's missing is my 300 GB na Xbox Series S la install பண்ண முடியாதுல. That would have been. God, my teeth are too big. Fortunately, my teeth are too big. That's all right. It happens. யாரங்க குரிலா சொல்றீங்க? டிம்மா சொல்றீங்க. So much, Tim. Thank you so much, and best of luck in all your future games, mate. Thank you. Appreciate it. I need it. I'm starting. King Kong skin சொல்றீங்களா இல்லனா? Tim's cooking at Cod next, and only here, folks. Casters is back over to you. Thank you very much, Lloyd. Well, I'm joined back on stage now with some very SQ remove பண்ணவும் மாட்டாங்க. வார்கன் சப்ரா. வாய்ப்பே இல்ல. I'm here now with அவன் பிசினஸ் மாடலே அப்படி ஆயிருச்சு சிம்பிள். I'm here with Mikel Vega. Sir, an absolute pleasure. Thank you very much for joining us. Yeah, of course. By the way, இந்த கேம்ல தியேட்டர் மோட் இஸ் பேக். Announcement today. The Call of Duty Endowment Tracer Pack will launch. Not interested man. உங்க Call of Duty Endowmentல. நான் எங்க ஒரு ஆர்மிக்கே டொனேட் பண்ணிக்கிறேன். Created in close collaboration with former UK Special Forces. 300 GB என்னோட 3050 லேப்டாப் என்ன ஆகுறது? நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து 128 GB SSD தான் இருக்கு. 256 GB SSD தான் வருது இன்பில்ட்டா. Welcome gentlemen. Thanks Mikel. பட் தெரியல பாப்போம். Can you tell us a little bit about the inspiration behind the Endeavor Pack? Yeah, so we've spent the majority of our military. இப்போ எல்லாமே என்ன பண்றா ஸ்கின் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் ஃப்ரம் MW3 ன்னு சொன்னா வேற வழியே இல்ல சைஸ் கூடிட்டே தான் இருக்கும். சரியான முட்டாளுங்க அங்க. For the military elite, it is universal and human. We all encounter hardship in our own lives in our own way. Ain't that the truth? And how did this collaboration with the Call of Duty Endowment come about? So like the Fortnite தான் செம்ம. from the beginning. Kratos எவ்வளவு பேடாஸான கேரக்டர். அவன ஒரு காமெடியா ஒரு டான்ஸ் ஆட வச்சிருந்தாங்க இங்க Fortniteல. எனக்கு இத பார்க்கவே கொஞ்சம் கூச்சமா இருந்துச்சு. Call of Duty Endowment's first ever UK operator skin, knowing our efforts would directly follow veterans across the Warzone கேரி ஃபார்வர்ட் இருக்கு. யா நீங்க கால் ஆஃப் டியூட்டி மத்த மெயின் கேம் மல்டிப்ளேயர்ல நீங்க கேரி ஃபார்வர்ட் இல்லனாலும் Warzone கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். Warzone கேரி ஃபார்வர்ட் ஆச்சுனா கால் ஆஃப் டியூட்டி and the app like carry forward as UK veterans. Well, Vivo 6 and COD 2025 commandos of the Special Boat Service is inextricably woven throughout this pack, from the operator kit to the. அதான் அப்ப வந்து நதிங் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. மத்தவன் எவனோ பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்ச ஸ்கின்னா நான் டவுன்லோட் பண்ணனும் அவன் ஷோ ஆஃப் பண்றதுக்காக. Sales of this pack will employ veterans in both the US and UK. It is incredibly humbling knowing that we get to continue serving the. So think of it this way. Okay. அந்த ஸ்கின்னுக்கு வந்து $20. அந்த ஸ்கின் வந்து நீங்க வந்து பார்க்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை, உங்க கேரக்டர் மேல மாற்றதுக்கு பெர்மிஷன் இல்லை. பட் உங்க கம்ப்யூட்டர் அதை டவுன்லோட் பண்ணி தான் ஆகும், உங்க எக்ஸ்பாக்ஸ்ல அது ஸ்பேஸ் எடுத்து தான் ஆகும். ஏன்னா வேற எவனோ வாங்கியிருக்கான். ஸோ இதுக்கு வந்து எங்க வந்து லீகல் லூப் ஹோல்லாம் பார்த்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணிருப்பான்னு யோசிப்பேன். While a picture is worth 1,000 words, we would like to leave you all with just one endeavor. Well, there you have it, folks. The very first look at the Call of Duty Endowment Endeavor Tracer Pack. For a deeper dive into the pack components and they are stealing some maps from MW3 Season 5. Immediately following this broadcast, where Louis, Foxy, and I deep dive into the pack. And be sure to get the pack on October 25th when it launches for Call of Duty Black Ops 6 and join more than 3.5 million players who have outfitted their Call of Duty operators with endowment items to help us place more veterans into great jobs. We can't status Thank you both for joining us today. So, 20 minutes behind that. Thank you very much, James. Well, wicked announcement. Very Stream much more gameplay here at Call of Duty Next. You can grab the Endeavor Pack October 25th when it all comes into the store. Xbox release reason. Maybe. அவன் ஏதோ மெமரி லீக் எரர் இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு இருந்தான். Okay. And Tim's actually looking very good. I'm also waiting for my partner in crime, Chris. Latest rumor தான். மெமரி லீக் எரர் இருக்கு Xboxல. Me. What a day we've had. But anyway. So ஒரு சில கேம்ஸ் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன். Okay. அது வந்து ஏன்டா இதுல ரிலீஸ் ஆகல, ஏன்டா இதுல ரிலீஸ் ஆகல. இப்போ வந்து அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. நமக்கு எனவே PS5 இருக்கு, Xbox இருக்கு. ஒரிஜினலி. Okay. So most of the games மிஸ் பண்ண மாட்டேன். Okay. ஆனா எப்பவுமே PlayStation வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா Uncharted series
ஓகே அன்சார்டட் சீரீஸ்க்காக வாங்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஆனால் இந்த தடவைலாம் டீமன் சோல்ஸ் வந்து PlayStation 5ல மட்டும் தான் இருக்கு. டீமன் சோல்ஸுக்காக மெயினாக PlayStation 5 வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அந்த கேம்லையும் போய் கடைசியில் போய் ஸ்டக் ஆகிட்டேன் கடைசி பாஸ். Because all the HUDs are different, Chris. I mean, so you've got the ability to really customize your game depending on what you're playing. Tim the Tatman card பத்தி expose பண்ணா now he is invited. Throughout this one, you can see Legion having a tough time saying, "Tim, I'm good. என்ன expose பண்ணா? Don't go for that revive right now. That's going to cost the squad. Can Butters keep him in it?" Bro. Butters can definitely keep them in it. Yeah, exactly. நம்ம தான் சொன்னேன். Money. She was going solo. And she காசு பணம் துட்டு நிறைய money. I mean, decent gear. We've got no plates though for Butters. Plus அவனோட மெயின் இது வந்து Call of Duty தானே. Absolutely love that there. Legion, of course, and Tim, they're now coming back in. We'll see if our team of heroes and heroines can keep things rolling. The lads are here. Let's see what we got. Ooh, that's not bad. It's a legendary looking. We got X4. We got ourselves a big old sniper rifle. Little tracker. That's a lovely care package. And it's just going to be a moment to loot up for the squad. Can we go? Thank you. We are going to some people ready to frag out, and this squad is devastating. Iceman Isaac, the strat wizard, alongside Teep. Other genders different matchmaking, yeah. Showing you how he's going to survive in the new game modes. This was the first map we saw a 51 bomb from Biffle's team. Now we're watching the boys on the other side. Activation நம்பறது எவ்வளவு பண்ணாலும் பண்ணுவான். By Iceman Isaac, and again, a lot of the things are going to be very familiar to you. If you're a Warzone player, you're going to be carrying across. ஷனிக் ப்ரோ ஷாக் ஆயிட்டாங்க. ஆனா இவங்கலாம் பண்ற ஆளுங்க தானே ப்ரோ. இதுல என்ன சர்ப்ரைஸ்? என்ன உண்மைதானே ஷனிக் ப்ரோ? We've got a new backpack system. The backpack's gone. So that's a big change. I mean, I'm looking for players who show me the UI, man. Come on. Yeah, we're going to see a lot of. ஓகே, அதனால தான் ரிமூவ் பண்ணாங்களா? நான் என்ன நினைச்சேன்னா டிம் த டாட்மன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ரிமூவ் பண்ணுன்னு ரெக்வெஸ்ட் பண்ணா அந்த மாதிரி நான் ஏதோ நினைச்சேன் நான். எக்ஸாக்ட்லி இல்ல டிம் த டாட்மன் ஸ்கின்லாம் வந்துச்சு கேம்ல ஆக்சுவலி. An entire 1,000. Joe's back in 5. Meanwhile, his teammate Iceman Isaac doing everything they can to stay on the move. A little bit of points there. Again, you are... Dr. Disrespect skin இருந்துச்சுல இல்லையா? And high ground, of course, is always crucial anytime you're playing here in Resurgence. You got to look out for the folks dropping above you. But let's go over to Destroy. This guy plays with so much confidence, and he is a momentum gamer. So bro சொல்ற மாதிரி அதர் ஜெண்டர்ஸ்க்கு தனி மேட்ச் மேக்கிங் காண எனக்கு தெரியாது. பட் இந்த கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் மேட்ச் மேக்கிங் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓகே, இன்டென்ஷனலி இந்த ஃபேமஸ் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து அவங்களோட வீக்கர் பிளேயர்ஸோட தான் பொதுவாக போகும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த நியூட்ரான் பில்டிங்ல இது நியூட்ரான் பில்டிங் தானே இது. His strike, and he is going to get run up on. Trouble for Team Destroy. Let's go over to Shifty and Hisoka, though. 2/3. And some streamers disabled players ஓட லாகுல போய் மியூட் போட்டுட்டு பெரிய ப்ரோ பிளேயர் மாதிரி பெருமையா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. Big tags. So streamers, famous streamersக்கு வந்து அவங்க ப்ரிஃபரன்ஷியல் மேட்ச் மேக்கிங் பண்ணுவாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பா they have to perform better. ஓகே, அவங்க பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் அவங்க ஸ்ட்ரீம்ஸுக்கு ஆட்கள் வருவாங்க. அவங்க ஸ்ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலாக கால் ஆஃப் டியூட்டி ஆக்டிவேஷனுக்கு வந்து விளம்பரம். ஓகே, ரியலி ஓகே, நம்ம யோசிக்கிறோம் விளம்பரத்துக்குலாம் என்ன பவர்டா, ஸ்ட்ரீம்க்கு என்ன பவர்டான்னு. ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு கேமை வந்து வாங்குறவங்க இருக்காங்க, போயிட்டு திரும்பி வரவங்க இருக்காங்க. அவங்க மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதனால மைக்ரோசாஃப்ட் இஸ் நாட் சீரியஸ் அபவுட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். நவ தே வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் கேம் பாஸ் அண்ட் க்ளவுட் கேமிங். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு யாருக்குமே புரியல. எனக்கு வந்து சிம்பிள். ஓகே, எனக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, கியர்ஸ் ஆஃப் வார்னு ஒரு சீரிஸ் இருக்குல்ல, என்னோட ஃபேவரட் சீரிஸ். அதில் அப்பப்போ ரெகுலராக கேம் ரிலீஸ் பண்ணணும். கடைசியாக ரிலீஸ் பண்ண எந்த கேமும் நல்லா இருந்த மாதிரி தெரியல. கியர்ஸ் 1 எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், 2 and 3 பிடிச்சிருந்துச்சு. ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ண எதுவுமே நல்லா இல்லை. ரெட்ஃபால் வந்து காட்டினப்போ எக்ஸைட்டடாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கேம் பிளே ரிலீஸ் ஆன பிறகு நான் பார்த்தேன் பாருங்க, அது ஒரு எம்டி கேம் வேர்ல்டு மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் விளையாடணும்னு ஆசையே இல்லை சுத்தமாக. அதான் இந்தியானா ஜோன்ஸ் வந்து ஒரு சைடு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தாலும் அதான் ஒரு பயத்தோட போறேன். அவன் அதர் ஜெண்டர்ஸ் பத்தி ஏதோ பேசினா அப்படின்னு லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே, பட் அவனும் இன்வைட் பண்ணிருக்காங்கன்னா என்ன ரீசன்னா அவனுக்கு அந்த வேல்யூ இருக்கு. ஏன்னா அவனால ஆட்கள் வராங்க.
couple of them that are done. 1 2 ஆமா இப்போ இதான் புது ட்ரெண்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் போட்டு வச்சிருப்பான் ட்விட்ச்ல. எல்டன் ரிங் ஸ்ட்ரீம்லாம் பார்க்கறப்ப இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு 16 சேலஞ்ச் இருக்கும். எதனால கம்ப்ளீட் பண்றாங்க. Awarded 2 more to go, and that gunfighter wild card. That's gonna be tough for us to track, but we're doing our best. We got admins all over the place. I was going to say that's not our job, ladies and gentlemen. Don't forget tweet #CODNext and #TCLX. You know another 20 minutes maybe friends. அதுக்கப்புறம் are below. கிளம்பிடுவேன். Okay. But don't go anywhere. More Warzone action right after. மேல விடப்பட்டாங்க. Play like a pro on a big screen TV up to 98 inches from TCL, the official TV of Call of Duty. Share the wins. Elgato, the official streaming partner of Call of Duty. AMD, official CPU and GPU partner of Call of Duty Next. Herman Miller Gaming is happy to be the chairman. எனக்கு ஸ்லீப்பி மட்டும் இல்ல. ஸ்லீப்பும் வருது. ஓகே எதுவும் இன்ட்ரஸ்டிங்கா இல்ல. Check out which gaming chair is best for you. நான் இன்ட்ரஸ்டிங்கா காட்டல பார்க்கறதுக்கு இருந்துச்சு. நம்ம விளையாடுறது புரிஞ்சுச்சு. ஜாம்பிஸ் வந்து எதிர்பார்ப்போட போனேன். எனக்கு காட்டினது எதுவுமே எனக்கு பிடிக்கல. இப்போ ஜாம்பிஸ் நினைச்சா பயமா இருக்கு எனக்கு. ஜாம்பிஸ் கேமோட நினைச்சா என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்க எனக்கு பர்சனலி. ஓகே எவ்ரிஒன் மே லைக் இட். நான் எதிர்பார்க்கறது ஜாம்பிஸ்ல இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. ஜெண்டர் பத்தி பேசினாலே பயமா இருக்கு. பேன் பண்ணிடுவாங்க போல. யா ஜெண்டர் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சென்சிட்டிவ் விஷயங்களை பத்தி பேசுனா எதையும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது. பேசுனீங்கன்னா தப்பு. குவாரி நான் சீரியஸ்லிங்க என்னால பேட்டில் ராயல் கேம்ஸுக்குலாம் நான் கெட்டனே பண்ண முடியல. ரொம்ப ஒரு பதட்டமா இருக்கு. வெர்டான்ஸ் இஸ் பேக் நெக்ஸ்ட் இயர் இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன். அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கேனா எனக்கு வாய் குளறுது பாருங்க. Welcome back to Call of Duty. 20 minutes. This is Bucket. If you're just tuning in, we're watching live gameplay of the new Resurgence map Area 99. But what you just saw was a little bit of a teaser for the upcoming World. Call of Duty mobile பத்தி ஏதாச்சும் இன்ட்ரஸ்டிங்கா காட்டுவாங்க கிளம்பலாம்னு நினைச்சேன். So sick. A live competition at its best. You're going to see a lot of these familiar names that are Nadia goal was missed, but they are competing for serious money. அத பத்தி A lot of love there, but Area 99, we're going back in, Chris. We've got lots. Joe, we gave viewers back 2 or 3 genders back. Okay. 47 genders இருக்கும். இது நான் ஒரு வெப்சைட் பார்ப்பேன். அதுல வந்து ஒரு எப்பவுமே frequent joke, okay, inside joke. Okay, உங்க ஜெண்டர் என்ன அப்படினு கேட்டா my gender is Apache helicopter அப்படினு. What can this team put together? I mean, this is also a very, very strong team. T, Iceman, Isaac, Joe Woe, staples of the Warzone world. If you've never watched them before, I mean, feast your eyes on 3 So overall monsters. There's a lot of monsters in this place. Feels just like Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War. Okay, அது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பேட் இல்ல. ஓகே பட் அகைன் இது எக்ஸைட்டா இருக்கு. So it is all right. Zombies. This is Call of Duty proper and you are looking at some open world opposite என்னங்க சொல்றது closed world zombies வந்து இருந்தா சந்தோஷப்படுவேன். அது எதுவும் காட்ட முடியல. To find some kills over here in area. Need to waiting for that is some laser focus. The shots not enough though, as the high ground will be his downfall. Seriously though, ஒரு வீடியோல பார்த்தேன் ஒண்ணுமே புரியல. ஆமா புரிய சொல்ற டேர்ம்ஸே புரியாது. ஒரு சில டேர்ம்ஸ்லாம் என்னென்னமோ டேர்ம்ஸ் இருக்கு. because we've got புரியல. 115 creators in here, Chris. I was like, can I bring my wife and kid? They're like, no room for anyone but workers, and for good reason. I understand it now that we filled this place up. And I was just noticing the rest of Dr. Lupo's lobby. Team Summertime. Blake's out on his own, but that was George playing with Hitch. Love to see it. Zogoro now on your screen. We saw him hitting some sweet snipes in the multiplayer segment. Same thing. No, that was so. ஆனா ranked எப்படி bro மேட்ச் வந்து எப்படி உங்களுக்கு பிங் கிடைக்குது? Warzone obviously a big deal. Nice shot. எனக்கு வந்து என்னன்னா இந்த வீடியோ வந்த பிறகு ஜெனரேட்லாம் இருக்கேன்னு சந்தோஷப்பட்டா
இங்கேயும் The makings of a good war அதெல்லாம் ட்ரை கூட பண்ண முடியாது. ஏன்னா அடிக்கடி பவர் கட் ஆகுது, கட் ஆகிட்டு திரும்ப வரதுக்கு டைம் ஆகும். elements out like a laneway from POI to POI. Gun camo is awesome. Secret tunnels. Absolutely. Gun camo again எனக்கு personally okay. I'm not that excited. அது வந்து dark matter camo also here. நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச camo. Ready to unleash some fury, just waiting for challengers to potentially be dropping back in. Here's his first opportunity. I mean, that's the gorgeous thing about Resurgence, right? I mean, But yes, gold camo as usual, it's beautiful. ஆனா எனக்கு ஃபேவரட் கோல்ட் கேமோனா Black Ops 4 ன்னு நினைக்கிறேன். ரியாக்டிவ் கோல்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ரியாக்டிவ் கோல்ட் அண்ட் ரியாக்டிவ் டைமண்ட் வரும்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். 5 kill 3 kills 3 kill எடுத்த பிறகு லைட்னிங் மாதிரி glow ஆகும். right above that sort of bearing tape. Very, very exciting stuff here. Bomb options இருக்காது. இந்த blanks தான். Timothy Tatman, what have you got? Let's see it, Timmy. Self-revive. Different camo in multiplayer and Warzone. புரியலையே. Which means நீங்க வந்து மல்டிப்ளேயர்ல அன்லாக் பண்ற கேமோ வந்து வார்ஜோன்ல காட்ட முடியாதா? Tim's wearing the warden skin. 90s kit இல்ல, but I prefer golden with a top gun and dark zero. This is how you push the pod, Miles. The pods getting pounded. அந்த நல்ல மீட் மேல் வெட்டப்படும் அப்படின்றதுல அந்த மாதிரி தான். Go on, Tim. என்ன கிடைக்குதோ பிடிச்சிருந்தா அது விளையாடணும். எனக்கு சிம்பிள். என்ன வந்து கால் அவுட் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப சிம்பிள். கால் அவுட் விட கன் பிளே எனக்கு பிடிக்கும். ஓகே, அந்த கன் பிளே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எந்த கேம்லயும் இல்ல. ஓகே, அதே டைப் ஆஃப் கன் ஹேண்ட்லிங் மூவ்மெண்ட் மெக்கானிசம் வேற எந்த கேம்லயும் இல்ல. ஓகே, எந்த பாப்புலேட்டட் கேம்ஸும் இல்ல. அதனால வேற வழி கால் அவுட் தான் விளையாண்டாகணும். ஸோ மற்றது எல்லாமே கம்ப்ளீட்லி இக்னோர் பண்ணிடுறது. மற்ற என்ன மைக்ரோ டிரான்சாக்ஷன் பண்றான், ஓகே என்ன ஸ்கின்ஸ் கொண்டு வரான், ஓகே எல்லாம் பிடிக்கலனாலும் கம்ப்ளீட்லி நான் ஆஃப் பண்ணிடுறது. அதை பார்க்குற கண்களை ஆஃப் பண்ணிடுறது. Call of Duty, Warzone, and some of the key updates that will be coming to us in Season 1. I'm excited to welcome to the desk Pete Actipes, Lawrence Metten, and Ted Timmons. Guys, the excitement in here over Area 99 and some of the gameplay we've seen has been awesome so far. So another 10 minutes, man. Let's loosen up a little bit over here. Let's chill out a bit. I saw Ted walk out. He was taking pictures, posting online, taking selfies. You know, walking around with a was it a disposable camera? You got it for the gram, right? You got to do it for the gram. That's how you know we're in the 90s. All right, well, gentlemen, we have had a chance to cover a lot of the global systems that we're going to be seeing in Black Ops 6. Graphic bro. That includes 300 GB இருக்குன்னு சொல்றாங்க. உண்மையா? Black Ops 6. And for good reason, because it really is a big deal, and it is coming to Warzone. We've seen some incredible moments there, Pete. I mean, really, this has just changed the way that we play the game. Absolutely. So for this year, our core design pillars really revolve around fluidity, simplification of systems, and player agency. So when we heard about Treyarch's global systems coming this year to Black Ops 6, we were really excited about the play potential that this could bring towards Raven Omni movement, right? So if you think about it, just having the ability to dive, slide, and sprint in any direction, it's a real game changer. It's going to add a new dynamic element to the way players will engage in the combat. We've already seen it's just going to go bananas. It's basically I'm telling you. மூவ் பண்றதுக்கே என்னால அவங்களால ஈடு கொடுக்க முடியாது. இந்த ரைட் லெஃப்ட்லாம் மூவ் பண்றதுனா அவ்வளவுதான். இந்த போட்டு நாசமான போறாங்க. Of the many systems coming from Black Ops 6. You talked about the global systems, and one of the most exciting new features that will be debuting across the titles are global weapon builds. Lawrence, you mentioned this earlier in the multiplayer section. This is a huge quality of life change. What does it mean for players? Yeah, so global weapon builds make it easier than ever to create and maintain and access your weapons wherever you play, whether it's multiplayer, zombies, or Warzone. Every gun you create in Black Ops 6 or Warzone is a global weapon build by default and connected everywhere you can use it. So you can slot it into a loadout. If you make an edit to that global weapon build, it applies everywhere it's equipped. Amazing. Massive. No longer going Holy in crap. one by one, loadout by loadout, and keeping your actual players exactly. Global weapon builds also exist outside of loadouts. So if you swap let's say a build out of a loadout in exchange for maybe Latanto SMG, but you can go back to that. Skin bro, simple. It's a permanent creation. Really makes it easier than ever for players to maintain their guns. Grow ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா மாடர்ன்
Warfare 3 வந்துச்சு. And it is not just Modern Warfare 3. Modern Warfare 2ல உள்ள ஸ்கின், Modern Warfare 2ல உள்ள guns எல்லாமே அதுல கேரி ஆச்சு. இப்போ Black Ops 6 அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. You can access anything from Modern Warfare 2 and Modern Warfare 3 in Black Ops 6 னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. So அதனால என்ன ஆகுதுன்னா Black Ops 6 வந்து Black Ops 6 க்கு guns மட்டும் இல்ல. I know it's Modern Warfare 2ல Modern Warfare 3ல வாங்குனதெல்லாம் இங்க கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. அதுல எவனாச்சும் ஸ்கின் ஆபரேட்டர் ஸ்கின் வாங்கி தொலைச்சானா அது இங்க கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுது. ஓகே அதனால வந்து சைஸ் வந்து குறைய மாட்டேங்குது, கூடிட்டே specific things as well that we're going to be seeing, like perks and loadouts. They're going to be working a little bit differently, in Warzone. So Pete, why don't you just take us through that, how that's going to play out, how that's going to look for the players. Yeah, there's quite a few changes happening this year in terms of loadouts. Okay. First and foremost, wildcards are coming to Warzone. We're really excited about this because we really feel that this is going to be disruptive in a good way to help players kind of strategize and think about which loadouts to take and how they build them. So the two that we're showing off today are Overkill and Gunfighter. So Overkill is back. Used to be a perk, but now it is a classic, and this time it lives on as a wild card. So for those that don't know, Overkill allows you to take 2 primary weapons with 5 attachments. You might want to do that. Like there might be an engagement that you might want to get into, and you have an AR, SMG, sniper, shotgun, whatever suits your fancy. You can make that choice right there and then. But if you don't want to do that, we're also showing off another wild card today, and that's Gunfighter allows you to have 1 weapon and 1 pistol. And the primary weapon can have up to 8 attachments. So if you really think about it, if you take the right kind of weapon and put on the right type of attachments on it, that might be the thing that turns the tide in a fight. I have a feeling a lot of people are going to use Gunfighter. Absolutely. We also have more that's coming, and we'll talk about those like as we get closer to mining பண்றாங்கன்னு நினைச்சேன். are going to be built யாருக்கு தெரியும் bro இருக்கலாம். Oh, that's cool. Yes. That's cool. So more coming as we look to the live seasons post-launch. But Ted, one of the things you've done is actually revisit some of the underutilized perks and kind of look at how we might use them for this chapter. Yeah, so our design team looked at the equip rates of all of the perks over the last year and just how players have used them. And we've taken like what would previously have been like bottom tier perks, not much value, combined some of them together. Some examples being we took Combat Scout and Tracker. So for anyone who's familiar with it, Combat Scout is when you hit someone, you ping them, and we've combined them together just to be Tracker because it felt only campaign same player motivation. But we think the one that everyone in here is going to love, it's got a new name, Sprinter, and we basically combined what would be movement perks from Warzone challenges camo தனினா challenges தனியா இருக்கும், which means there's a perk doable challenges. Okay, like Modern Warfare ல இருக்குனா மல்டிப்ளேயர் வந்து இத்தனை ஹெட் ஷாட்டட் இத்தனை crouch skills இருக்கும், அது வந்து Warzone க்கு ஏத்த மாதிரி டெய்லர் மேட் பண்ணிருப்பாங்க நினைக்கிறேன் Warzone camo challenges. Okay, which is a good thing. With Omni movement on top of all of that, we're going to see some pretty exciting movement in the game. But 5 more minutes, friends. One quick thing I want to touch on, Classic Prestige coming to Warzone. This is new for us. Yeah, so Classic Prestige in Black Ops 6 is truly a global system. Whether you're playing multiplayer, zombies, or Warzone, you're earning XP towards your next Prestige. And we've never had Classic Prestige in Warzone. It's a first for the franchise. Really excited to see how Warzone players engage with the system. Wow. I'm the fact that Prestige is just going to be there in general, I can keep things going. I don't have to worry about going to one area. I'm stoked. I'm in. This is great. This is great. And it's not the only thing that we have in Warzone, because for the very first Exactly. நம்ம ஐபிஎல்ல சொல்லுவாங்கல்ல கார்பன் கமால் கேட்ச், எனக்கு அதான் ஞாபகம் இருக்கு மண்டேல. இப்பயும் அந்த மாதிரி தான், எவனுக்கும் கேட்சுக்கு ஒரு பேரு, ஸ்டம்பிங்க்கு ஒரு பேரு, ரன் அவுட்டுக்கு ஒரு பேரு, மொத்தத்துல பேட்ஸ்மேனை பேட்டர் ஆக்கிட்டாங்க இப்ப. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஆம்னி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Have dedicated camos you can only earn in Warzone, camo challenges geared towards things you can do in so simple. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மூவ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து டெஃபினெட்லி கால் ஆஃப் டியூட்டில ஃபர்ஸ்ட் வரல. ஓகே, மற்ற கேம்ல வந்திருக்கு, ஆனா இவன் தான் சொல்லி தான் முத தடவையா நான் கேள்விப்படுறேன். இந்த கேம்ல வந்து ஸ்டார்டிங்ல அவன் சொன்ன பிறகுதான் இப்படினா என்ன, வேற என்ன கேம்ல இப்படி இருக்குன்னு பாக்குறேன். எக்ஸ் டிஃபைன்ட்ல இருக்கான்.
you get when you shoot your gun and you see colorful things pop up, you know? ஸோ சிம்பிள். அதாவது 2 பேரும் ஜோக் சொன்னாங்களாம். ஒருத்தன் ஜோக் சொன்னா யாருமே சிரிக்கல, இன்னொருத்தன் வந்து அதே ஜோக் எந்திரிச்சுன்னு சத்தமா சொன்னானா எல்லாருமே சிரிச்சாங்க. அதே மாதிரி தான் இருக்கு. Black Ops 6 here. But you know what? எல்லாருமே நினைப்பாங்க ஆம்னி மூவ்மெண்ட் இந்த கேம்ல தான் முறை வந்துச்சுன்னு. மற்ற யாரும் அதை விளம்பரமா சொல்லல. அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா கேம்லயும் இருக்குன்னு நினைச்சிருது. எல்லா கேம்லயும் 8 டைரக்ஷன் மூவ் பண்ணலாம் மேடம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். It's like a new old one. ஒன்னும் இல்ல ஏடிஆர்ல ப்ரோ 8 டைரக்ஷன்ல நீங்க ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணலாம், 8 டைரக்ஷன் நீங்க டைவ் பண்ணலாம். To the way that the game is backward dive, okay, backward right dive, backward left dive. ஸோ அது பொதுவாக கால் அவுட் பிளேக்கு முன்னாடி பண்ண முடியாது. ஸ்ப்ரிண்ட் அண்ட் டைவ் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் தான் பண்ணணும். Today, and we really felt that with all this fluidity that's coming in with this brand new Black Ops 6 experience, did we want people like stowing stuff and doing inventory management, or AW கண்டிப்பாக மூவ்மெண்ட் நர்ஃப் பண்ண தான் போகிறாங்க. and just go with it? So we're really excited about this new old. நான் சொல்லவா, சிம்பிள். ஓகே, இப்போ நாங்கள் இந்த ப்ரெஸ்டீஜ் நார்மல் ப்ரெஸ்டீஜ் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம்னு சொன்னனால எக்ஸைட் ஆகி இந்த கேமை வந்து விளையாட போகிற ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. மகிழ்ச்சி. ஓகே, என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கால் அவுட் வரப்போ இது ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 2 கால் அவுட்டுக்கு அப்புறம் அதை கொண்டு வருவோம். இப்போ அந்த மாதிரி இந்த கேமில் வந்து ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வரோம். நீங்கள் வந்து 2 கால் அவுட்டியாக வந்து கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ் இந்த கேமில் ஆட் பண்ணுவாங்க. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஆட்கள்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து சேருவாங்க. Okay, in the game. You can pick it up, find another, pick that up, and you're just constantly making yourself better. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த கால் அவுட்ல ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஓகே, அந்த ஃபீச்சர் செட் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் கால் அவுட் வந்து அந்த ஃபீச்சர் செட்டை வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா வச்சுக்கவே மாட்டான். அது வந்து ட்ரிப் ஃபீட் மாதிரி பண்ணி ஒரு கால் அவுட்டுக்கு இன்னொரு கால் அவுட்டுக்கு மாற்றி அந்த பிளேயர்ஸை ரிட்டைன் பண்ணும். That's also going to change the sandbox. The satchels with armor and ammo. And then for the real. ஆனா அது எப்போ இந்த ஏர்ல மூவ் பண்ற கால் அவுட்ல அடுத்து எப்போ வரப்போ தெரியல. அந்த ஈரால வந்து எனக்கு அது பிடிக்கல. பிளாக் ஆப்ஸ் 3 பிடிக்கல, அட்வான்ஸ் வார்ஃபேர் மூவ்மெண்ட் பிடிக்கல. அட்வான்ஸ் வார்ஃபேர் ஓரளவு கேம் என்ஜாய் பண்ணேன், பட் மூவ்மெண்ட் பிடிக்கல. இன்ஃபினிட்டி வார்ஃபேரும் பிடிக்கல. ஓகே, அனிமே ஃபியூச்சர்ல மறுபடியும் அந்த மாதிரி அட்வான்ஸ் மூவ்மெண்ட்டோட வந்துச்சுன்னா நான் என்ஜாய் பண்ணேன். பட் அகெயின் ஆக்டிவேஷன் பயந்துட்டான். அந்த 3 கால் ஆஃப் டியூட்டிக்கு வந்து அவனுக்கு பயங்கர டிஸ்லைக்ஸ். Okay. Yeah, so really excited about bringing the dedicated melee back. ஜம்ப் பண்ணி 360 டிகிரி டர்ன் பண்றது இல்ல, அது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்பயும் இருக்கு. See in your loadout when you go and customize it. 360 குவிக் ஸ்கோப், நோ ஸ்கோப். Right on rip. If you drop in. Okay, friends, நம்ம ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். சரியா? You can கிளம்பலாமா? வரும் ப்ரோ, ஷோனிங் ப்ரோ. The best part about Thank you for joining. Okay. When you have it equipped, you will also get unlimited tax. Oh snap. So this is our second. அதனால இதுல முடியல. Okay. Right? And what we love about Thank you bros. Okay. பெருசா எதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. ஓவரால் நான் எப்படி அசாசின்ஸ் கிரீட பத்தி சொல்றேனோ அந்த மாதிரி தான் இதை பத்தியும் கண்டிப்பா இந்த கேம் விளையாடுவேன். பட் எக்ஸைட்டட் ஆகுறதுக்கு ஆஹா ஓஹோன்னு பாராட்டுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஓகே, ஸோ நம்ம அட்வைஸ் யாரும் கேட்க போறதில்ல. பட் சிம்பிள். ஓகே, இந்த கேம் அகெயின் ஃபுல் ப்ரைஸா எந்த கால் அவுட்டையும் யாரும் வாங்காதீங்க. இப்போதைக்கு அவங்ககிட்ட உள்ள ஒரு சில துர்க்குணங்கள்லாம் வந்து மாத்திக்கிற வரைக்கும் ஃபுல் ப்ரைஸ்ல வாங்கக்கூடாது. See you bros, good night. ஷைனி ப்ரோ மறுபடியும் நாளைக்கு எப்பயாச்சும் ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சுன்னா நான் கால் பண்றேன். நீங்களும் ஃப்ரீயா இருங்க. Good night ADR Last Bros. Good night Warren bro. Good night Shiny bro. Thank you. You're all awesome. Bye bye. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game.